Solo jugaste a un juego casual, pero eso provocó que los países de Oriente Medio entraran en alerta de nivel 1. Little Stick y Little Sam se arrodillaron suplicando perdón, mientras que incluso el siempre altivo Eagle anunció su retiro. Todo porque este juego estaba conectado con la realidad, los registros recompensaban con aviones de combate y las primeras recargas regalaban misiles nucleares. Pero justo cuando estabas a punto de dominar el mundo, descubriste su verdadero secreto. Hace solo 2 meses y medio, mientras navegabas por los vídeos de TikTok, te topaste con un misterioso juego, Realistic Battlefield War Simulation. Por capricho, lo descargaste y lo iniciaste. En el momento en que el mundo del juego se desplegó ante ti, te invadió la decepción. La pantalla de selección de facciones solo ofrecía una opción, los rebeldes hutíes. Al confirmar tu elección, apareció una línea de letra pequeña debajo, enhorabuena por seleccionar con éxito a los rebeldes hutíes. Como su líder militar, debes expandir rápidamente tus fuerzas. Entonces te das cuenta de que, en el vasto mapa, solo tu pequeño territorio está marcado en verde, mientras que la mayoría de las zonas están ocupadas en rojo. A continuación, examinas la facción enemiga. Gracias a su avanzado equipamiento y su armamento superior, controlan la mayoría de las fortalezas y cuentan con tanques, infantería y aviones de combate en plena formación. Impresionante, sin duda. Con datos tan detallados y un contenido tan rico, junto con una jugabilidad hiperrealista, intuyes que este juego promete una gran rejugabilidad. Con entusiasmo, haces clic para ver tus propias fuerzas. Como líder UTI, debes, naturalmente, comandar tus tropas para forjar un reino. Tras evaluar la fuerza del enemigo, pasas a evaluar la tuya, y te quedas atónito. Las fuerzas hutíes no poseían armamento pesado, solo un puñado de rifles. ¿Qué demonios? ¿Tanta disparidad? De repente, te das cuenta de por qué te han derrotado tan contundentemente. En primer lugar, la fuerza del enemigo es casi el doble que la tuya y su armamento es mucho más avanzado. En cuanto a las formaciones, tu bando solo contó con un batallón de infantería. Mira al enemigo, además de su batallón de infantería, contaban con infantería de asalto, infantería pesada e incluso unidades blindadas. Ya es bastante malo que solo tengamos una formación de infantería, pero para colmo, los fusiles que utilizamos son reliquias antiguas del siglo pasado. ¿Cómo demonios se suponía que iban a luchar contra eso? Era una derrota segura. Pero, de nuevo, solo era un juego, así que, ¿qué más daba? Entonces intentaste reunir algunas tropas y avanzar hacia el punto de asalto sur, con el objetivo de completar una misión de asalto dentro del juego. Sin embargo, la misión terminó en fracaso, ya que tus fuerzas sufrieron una aniquilación total. Intentar un asalto desde esta posición significaba avanzar directamente a través de una lluvia de fuego enemigo, sin ninguna posibilidad de victoria. En ese momento, apareció una notificación de registro diario en tu campo de visión. Hiciste clic inmediatamente para reclamar la recompensa. Tus soldados recibieron mejoras militares y, de forma inesperada, también te concedieron 3 carros de combate principales y 2 drones. Con los carros ahora en tu arsenal, cambiaste decisivamente de táctica y ordenaste rápidamente a tus fuerzas que capturaran el primer punto de asalto. Aprovechando las clásicas tácticas de coordinación entre infantería y tanques de la Nación Dragón, junto con la cobertura de los drones, avanzaste sin descanso. Bajo tu mando, se necesitaron 2 horas completas para derrotar por completo a los soldados enemigos. Ja, 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 qué patéticos, sonreíste. Inmediatamente, apareció una notificación de logro en la pantalla, enhorabuena por capturar el palacio presidencial enemigo. Satisfecho, asintió con la cabeza, dejó a un lado el teléfono y se quedó dormido. A la mañana siguiente, te despertó un alboroto y tus compañeros de piso te arrastraron a clase. Por el camino, tus compañeros de piso no paraban de hablar de asuntos nacionales. Oye, ¿te has enterado? Anoche, las fuerzas hutíes derrotaron al ejército oficial, marcharon directamente a la capital y tomaron el palacio presidencial. Lo miraste. El que hablaba era Li Ruiliang, que se interesaba por los asuntos militares siempre que podía, especialmente con la reciente inestabilidad mundial. Al ver las ojeras bajo sus ojos, supiste que probablemente se había quedado despierto toda la noche estudiando asuntos militares. Las fuerzas gubernamentales hutíes. De repente, fruncí el ceño. ¿Por qué me sonaba vagamente familiar esta trama? Li Ruiliang se rió entre dientes, miró a los demás, incluyéndote a ti, y continuó, ¿veis? A vosotros no os importan los asuntos internacionales. Dejadme deciros que la situación en el continente oriental es cada vez más inestable. Es inevitable que estalle la guerra pronto. Y probablemente no os dais cuenta de que no se trata de un conflicto cualquiera, sino que hay un cerebro detrás. Se rumorea que la fuerza impulsora es un ciudadano de la Nación Dragón. ¿Un ciudadano de la Nación Dragón? Frunciste el ceño y los demás parecían igualmente sorprendidos. Dong Zhou siempre había estado firmemente bajo el control de la Nación del Faro, por lo que la repentina aparición de alguien de la Nación Dragón era, naturalmente, bastante inesperada. Así es. Incluso Abdul, el antiguo líder de los hutíes, ahora sigue las órdenes de esta figura de la Nación Dragón. No exagero cuando digo que pensé que los hutíes estaban acabados, que no durarían ni un año. Pero con la orientación de este cerebro, han derrocado directamente el palacio presidencial del gobierno. En mi opinión, las repercusiones de este acontecimiento no son menores que cuando Little Day derrocó a su propio padre, la Nación del Faro. Es absolutamente increíble.
Después de seguir los asuntos militares durante tantos años, de repente me siento un poco perdido. ¿Qué tácticas empleó este pez gordo de la nación dragón para que los hutíes se volvieran tan poderosos de repente? Es demasiado extraño. Mientras reflexionaba sobre los acontecimientos de la noche anterior, Li Ruilian cambió de tema de repente. Es una lástima, sin embargo. Aunque esta batalla se ganó de forma brillante, sigue siendo poco probable que se estabilice la situación. Los árabes ya han formado una alianza para contrarrestar a los hutíes, y detrás de ellos están los estadounidenses. Como dice el refrán, se puede decir que el águila es mala, pero no se puede decir que sea incompetente. Después de todos estos años, la Tierra de la Libertad sigue teniendo una superioridad abrumadora. Su tecnología militar es muy avanzada, mientras que las armas de los hutíes están obsoletas. Esa brecha es increíblemente difícil de salvar. A medida que la discusión se acaloraba, encontraste cada vez más sorprendentes los paralelismos con el juego al que habías jugado la noche anterior. Seguramente era solo una coincidencia, ¿verdad? Tras reflexionar, descartaste la idea por absurda. Un simple juego no podía influir en la realidad. Mientras tanto, en el continente oriental, una ciudad recientemente marcada por el fuego de artillería aún apestaba a pólvora. Un hombre árabe con uniforme militar verde ordenó a sus hombres que limpiaran los escombros. Mientras tanto, en lo alto del palacio presidencial, el líder supremo de Yemen se encontraba ante un hombre chino, informándole de la situación con la mayor deferencia. Hemos aniquilado a todas las fuerzas que defendían al gobierno yemení. Además, hemos incautado cantidades considerables de armas, municiones y suministros, y hemos hecho varios prisioneros. ¿Qué hacemos con estos cautivos? ¿Los ejecutamos directamente o los retenemos? Por ahora, mantenga a los cautivos, respondió el enigmático hombre con voz magnética y actitud concisa y decisiva, irradiando un aire de autoridad rápida y resuelta. Estos hombres aún pueden resultar útiles. Primero, veamos si podemos obtener de ellos alguna pista sobre las fuerzas gubernamentales. Abdul hizo un respetuoso saludo militar, mostrando profunda deferencia hacia el hombre de la nación dragón. De repente, una explosión atronadora sacudió todo el complejo presidencial. Sorprendidos, todos miraron por la ventana y vieron que una granada propulsada por cohete había caído cerca del patio delantero de la residencia presidencial, derrumbando un edificio y provocando un infierno de llamas. ¡Ataque enemigo!, gritó Abdul, organizando una retirada temporal. El caos se desató cuando la situación amenazó con salirse de control. Mientras tanto, tú regresaste a tu dormitorio, te metiste en la cama y sacaste tu teléfono para iniciar el juego, Real Battlefield. Pero en el momento en que iniciaste sesión, el juego te dio una sorpresa, tus fuerzas armadas habían sufrido un ataque. Esto provocó pérdidas de diversa índole en tu prestigio, tus puntos de salud y la fuerza de tus tropas. Sin embargo, pulsaste con calma la opción de curación, estabilizando temporalmente la situación. Al abrir la página de inteligencia militar, observaste un signo de exclamación rojo parpadeante junto a ella, una alerta que indicaba un ataque. Después de leer el informe de la misión y consultar el mapa, te diste cuenta de que una de tus fortalezas también había sido atacada. Fuerzas enemigas, ejército árabe. Al ver la palabra árabe, no pudiste evitar reírte. Los desarrolladores tenían mucho valor, pensaste, al atreverse a utilizar plantillas del mundo real. Los diseñadores del juego eran sin duda inteligentes. Una sonrisa se dibujó en tu rostro. Bueno, que así sea, cuanto más realista, más emocionante. A continuación, te recostaste contra los cojines, adoptando una posición cómoda, listo para demostrar tu valía y dar la orden de contraataque. Abres la interfaz de tu facción y examinas tu situación actual. Aunque anoche jugaste un poco y lograste un gran golpe, no habías examinado adecuadamente los datos del juego. Como pretendes jugar a fondo y comprenderlo completamente, es esencial comprender la mecánica del juego. Después de revisarlo todo, no puedes evitar suspirar. Maldita sea, estás arruinado. A pesar de ese capital inicial de más de 20.000 millones, comandar un ejército de 80.000 hombres significa que mantener las operaciones agotará esos 20.000 millones en poco tiempo. Francamente, ni siquiera eres tan rico como algunos de los magnates más prominentes de tu país. Olvídate de las instalaciones y el equipo, ni siquiera tienes una base de operaciones adecuada. Esto es simplemente insostenible. Veamos qué ofrece el sistema de construcción. Al abrir el menú de construcción integrado en el juego, se revela un mundo de instalaciones industriales, infraestructura civil y fábricas modulares. Es como descubrir un universo completamente nuevo. Pero construir todo esto requiere puntos tecnológicos, construir una acería exige más de 1500 puntos tecnológicos, mientras que establecer un complejo fabril militar totalmente integrado requiere la asombrosa cifra de más de 5000 puntos tecnológicos. Otras instalaciones civiles son más baratas, pero igualmente inasequibles, ya que tus puntos de tecnología actuales son cero. Entonces te topas con la tienda Renault. Lo que hay dentro es nada menos que alucinante. No solo puede mejorar a tus soldados y actualizar varias armas, sino que también ofrece una gama de asombrosas tecnologías negras. Dios mío, nada más que tecnología negra. Si estas cosas aparecieran en un campo de batalla real, Hyun-Jin no se atrevía a imaginar lo aterradoras que serían. Es un cambio radical, por supuesto. Los puntos de prestigio actuales de Jiangyi significaban que tampoco podía permitirse nada. Por supuesto, el hecho de no poder permitirse cosas ahora no significaba que nunca pudiera permitírselas más adelante. Jiang Yi examinó el mapa, evaluó la situación actual y decidió construir primero una ciudad principal.
Como lider milita, no podía permitir que su ejército siguiera viviendo en condiciones precarias, dummiendo a la intemperie y acumulando polvo por todas partes. Necesitaba su propio territorio. Además, construir esas instalaciones más adelante. Cosas como las fábricas militares también requieren una base adecuada. De lo contrario, si las construís en cualquier terreno baldío, otros podrían bombardearlas fácilmente hasta reducirlos a escombros. Eso simplemente no serviría. La idea apenas se había formado. Cuando apareció una ventana emergente con una misión a su lado. Misión imediata, construir una ciudad principal. Como líder competente, debes poser una fortaleza segura para afirmar tu soberanía y dar a conocer tu nombre en todo el mundo. Excellent. Los labios de Jiang Yi esbozarán una leve sonrisa. ¿Acaso este juego podía leer la mente? El momento en que apareció esta misión parecía una intervención divina. La orden de construcción de la ciudad principal requería 100 puntos de prestigio. Afortunadamente, tras capturar el palacio presidencial, el sistema lo había recompensado con más de 100 puntos de prestigio, suficientes para comprarla. Jiang Yi seleccionó la compra. En cuanto al lugar de construcción de la ciudad principal, Jiang Yi decidió designar el palacio presidencial que tenía bajo sus pies como ubicación objetivo. Construction. Jiang Yi hizo clic en el botón de construcción. Un subtítulo emergente se materializó gradualmente en la esquina inferior derecha, apareciendo como texto escrito. Abugilai, líder, seleccionar esta ubicación para la construcción de tu ciudad principal y es peligroso. Por favor, reconsidéralo. Jiang Yi arqueó una ceja. Via, ¿quién hubiera pensado que habría este tipo de interacción con los NPC? Los NPC realmente tienen en cuenta la situación estratégica. Muy inteligente. En realidad, la precaución de Abdullah no carecía de fundamento. Como antiguo palacio presidencial de las fuerzas gubernamentales, ahora ocupado por su bando, este lugar se convertiría en el objetivo de frenéticos contraataques y bombardeos tanto de las fuerzas gubernamentales como de la Liga Árabe. Establecer una base principal aquí requeriría defensas formidables. De lo contrario, la presión sería inmensa. Sin embargo, mantenerla repartiría un enorme prestigio internacional, aumentaría la moral de las tropas y aportaría muchos otros beneficios. El argumento de Abugilai era sólido, bien razonado y convincente, sin ningún fallo aparente. Pero Jiang Yi siguió adelante y seleccionó confirmar. Bromas aparte, jugar con un código de trucos y seguir participando en tácticas de guerrilla? Confirmar. Al hacer clic en el botón de confirmación, apareció de repente un video en su teléfono. El video se desarrollaba desde la perspectiva en primera persona del personaje de Jiang Yi en el juego. Mostraba al barbudo Abdullah de pie ante él, con los ojos llenos de intensa emoción, mirándolo con reverencia como se contemplara una deidad. Abugilai suplicó fervientemente, líder, ¿está absolutamente seguro de que no lo reconsidera? Y es posible que nuestras fuerzas no pueden resistir un ataque a gran escala por parte de las tropas gubernamentales y la coalición árabe. Si insisten en capturar esta posición, nuestras posibilidades de mantenerla son menos del 50%. En ese mismo momento, apareció un pequeño icono de altavoz en la pantalla. Jiang Yi lo pulsó, solo para encontrarse con que se lo pedía que introdujera argumentos persuasivos para Abugil. Esto es bastante interesante. ¿Podría proporcionar comentarios en tiempo real basados en mis respuestas? Reflexionando sobre esto, escribió. Abugil, entiendo tus preocupaciones. Pero, como capital de Yemen, esta es una posición crucial para que podamos controlar todos los puertos y bastiones militares en el futuro. Desde aquí, nuestras armas pueden llegar a todos los rincones de Yemen. Al mismo tiempo, esta es ya la región con la base industrial más sólida de Yemen. Solo aquí podemos desarrollar mejor nuestra industria y completar nuestra transformación. Nuestro objetivo no es solo derrotar a las fuerzas gubernamentales, sino convertir a esta nación en uno de los países más poderosos del mundo, tan poderoso como la nación del dragón. Abugil, en el video, se mostró visiblemente agitado. Miró a Jiang Yi con incredulidad, con la voz temblorosa. Señor Jiang, nunca imaginé que tuviera una visión tan clarividente y una ambición tan grande. Sé que mi decisión de seguirlo fue absolutamente acertada. Prestigio +1. Los ojos de Jiang Yi se iluminaron. Así que realmente proporcionaba comentarios en tiempo real basados en sus palabras, y incluso otorgaba puntos de prestigio? Este juego tenía verdadera sustancia. A continuación, se reprodujo una escena. Dongzhou. Abugilai, vestido con su uniforme militar destrozado por las bombas, se sumió en sus pensamientos después de escuchar el discurso del líder.
De hecho, había subestimado la situación. El misterioso hombre de la nación dragon que había aparecido de repente ante ellos, liderando su decisivo asalto al palacio presidencial, los superaba en visión, perspicacia y pensamiento estratégico más allá de toda medida. Por cierto, señor Jiang, su herida. Abugilai miró con preocupación el hombre sentado al escritorio, con la mitad de la cara envuelta en sombras. Era digno de mención. La otra parte seguía siendo excesivamente enigmática, revelando muy poco. Al dirigirse él, siguió las instrucciones del líder y así refirió respetuosamente a él como señor Jiang. No hacía mucho, habían sufrido un ataque con granadas propulsadas por cohetes, que les había causado grandes pérdidas. Más de 100 soldados habían muerto o resultado heridos, y incluso el líder Jiang había resultado gravemente herido por la explosión. Lo había volado todo el brazo. Sin embargo, hacía solo unos momentos, su brazo se había regenerado milagrosamente. Esto era precisamente por lo que había estado tan agitado antes. Era nada menos que un milagro. Increíble. ¿De verdad había avanzado tanto la tecnología de la nación dragon? Adorator. No hay motivo para preocuparse. La voz era profunda y autoritaria, y no parecía afectada en absoluto. Señor Jiang, usted. Abugilai ahora sabía sin lugar a dudas que no se trataba de una mera coincidencia, era un milagro. No pudo evitar arrodillarse ante el señor Jiang en señal de reverencia. Al ver esto, los demás presentes en la sala siguieron el ejemplo de Abugilai, arrodillándose y pronunciando palabras de profundo respeto en árabe. Capítulo 4, Exploración petrolera, convertirse en magnate comienza hoy. Estaban seguros de que Jiang debía de ser un salvador divino enviado desde arriba. Mientras tanto, la escena finalmente concluyó. La construcción de la ciudad principal requiere una orden de construcción de ciudad principal. ¿Confirmar? Confirmar. Jiang Yi seleccionó la confirmación una vez más. No había nada que dudar. Establecer primero la ciudad principal permitiría la rápida construcción de fábricas militares para aumentar la fuerza de combate. Con todas esas tecnologías de vanguardia en el mercado de la fama, ¿cómo podrían no resistir el asalto de las fuerzas gubernamentales y la coalición árabe? ¡Qué broma! Además, Jiang Yi tenía sus propias consideraciones. Aunque peligroso, el palacio presidencial era la capital. Sus instalaciones eran las más completas, con una base sólida en la industria ligera. ¿Otros lugares? Jiang Yi examinó las alternativas, nada más que zonas atrasadas y empobrecidas, totalmente indigentes y miserables. Establecer la ciudad principal en lugares así solo traería mayores complicaciones más adelante. Además, la situación de Yemen era única. Desde el punto de vista geográfico, este lugar no debería ser pobre, sino todo lo contrario, debería ser bastante rico. Contaba con amplias reservas de petróleo, una población considerable y un puerto comercial próspero. Ya fuera exportando petróleo o desarrollando el comercio marítimo, Yemen podría prosperar fácilmente. Su pobreza se debía principalmente a la falta de una base industrial. A esto se sumaban las frecuentes intervenciones extranjeras en su gobierno y el acoso de diversas milicias locales. Lo que había mantenido a Yemen en un estado de subdesarrollo. En opinión de Jiang Yi, este era el obstáculo más importante para el avance de Yemen. Si pudiera resolver rápidamente estos problemas, abordar las preocupaciones fiscales, establecer un gobierno unificado y poner fin a las luchas internas y la injerencia extranjera. Dar la vuelta a la situación contra todo pronóstico sería cuestión de momentos. Confirmación completada. El sistema comenzó la construcción de la ciudad principal. No tardó mucho tiempo. Minutos después, Jiang Yi recibió una notificación del sistema. Construcción de la ciudad principal completada. Enhorabuena por completar la tarea de construcción de la ciudad principal. Logro desbloqueado, primeros pasos en la burocracia. Jiang Yi así frotó las manos. Como era de esperar, el siguiente paso era reclamar su recompensa. Efectivamente. Una brillante notificación dorada apareció en la pantalla. Enhorabuena. Has ganado 300 puntos de prestigio. La cara de Jiang Yi se iluminó. Los puntos de prestigio se podían canjear por diversas recompensas tecnológicas de vanguardia en la tienda de la fama. 300 puntos de prestigio no era una suma pequeña. Jiang Yi pulsó confirmar. Apareció otra notificación de recompensa. ¿Más recompensas? Sin dudarlo, hizo clic para verla. Enhorabuena. Has adquirido una unidad de fuerzas especiales. Description: tus subordinados, absolutamente leales, nunca albergarán ningún pensamiento de rebelión contra ti. Jiang Yi se fijó en las palabras lealtad absoluta.
Así que es les ordenaba morir, obedecerían sin protestar? En la guerra, la importancia de tener subordinados absolutamente leales era evidente. Por ahora, cultivaré esta unidad como mi círculo íntimo. Jiang Yi formuló rápidamente su plan. Dentro de su facción, se estableció rápidamente una nueva unidad de fuerzas especiales. Tras revisar sus perfiles detallados, Jiang Yi le dio un nombre a la unidad. Fuerzas Especiales Qinglong. A continuación, seleccionó arbitrariamente al miembro con los atributos más altos y lo ascendió a capitán. Dada su apariencia extranjera, Jiang Yi les asignó cuidadosamente nombres internacionales. Capitán, Alpha. Teniente, Maxon. Confirmer. A continuación, abrió su inventario de equipamiento y equipó a cada miembro con las armas más poderosas que tenía en ese momento. En resumen, como fuerza absolutamente leal a él, todo el equipamiento se priorizó para su suministro. Pronto. Un número en la esquina superior derecha comenzó a dispararse. Jiang Yi se fijó en estos datos por primera vez. Al hacer clic para verlos, descubrió que en realidad se trataba del sistema de poder de combate. El poder de combate actual de todo su ejército había alcanzado los 140,000. Poder de combate, 140,000. Este juego aún tenía muchas facetas por explorar para Jiang Yi. Ciertas funciones seguían en gris. Sin explicaciones que las acompañaran. El mapa también presentaba zonas temporalmente inaccesibles. Esto sugería un margen considerable para un mayor desarrollo a medida que continuaba llegando. Fascinante. Era la primera vez que Jiang Yi se encontraba con un juego tan rico en detalles y profundidad. Y lo más importante, gran parte del juego refleja la realidad, lo que crea una fuerte sensación de inmersión. Ah, claro, no he hecho el check-in de hoy. Jiang Yi abrió el sistema de check-in y hizo clic para iniciar sesión, preguntándose qué recompensa recibiría hoy. Check-in realizado con éxito. Enhorabuena por obtener detector de recursos petrolíferos de un solo USO. Pista, sigue haciendo check-in para recibir más paquetes de regalo de detección. ¿Un detector de petróleo? ¿Vía una recompensa tan generosa? Como una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, Jiangdong alberga vastos recursos petrolíferos sin explotar bajo su superficie. Si pudiera detectar y descubrir nuevos yacimientos de petróleo, se resolverían por completo nuestros actuales problemas de financiación. Hablando de eso, Jiang Yi recordó los datos del juego que indicaban que las reservas de petróleo de Yemen también eran bastante escasas. No es que Yemen fuera realmente pobre, sino que su tecnología de exploración era una auténtica basura. Ni siquiera las reservas de petróleo subterráneas probadas podían extraerse debido a la tecnología obsoleta y a la escasa capacidad de desarrollo. En un lugar tan vasto, no importa el petróleo. Incluso se detectara minas de oro, Jiang Yi no se sorprendería en absoluto. Por lo tanto, las recompensas por iniciar sesión en el juego esta vez eran igualmente impresionantes. Parece que la esencia de la humanidad es simplemente ganar dinero. Jiang Yi se rió con ironía. El dinero no solo te permite prosperar en la realidad, sino que también serve como un poderoso pase en el juego. Usando el detector. Selecciona el área de detección. Jiang Yi pensó por un momento y luego estableció el rango el máximo. Sistema detectando, por favor espera. Detección completada. Apareció un mapa de datos en la pantalla. Jiang Yi lo miró fijamente. Santo cielo. Confirmaba sus sospechas anteriores. Yemen no era en absoluto un país empobrecido, sino todo lo contrario. El mapa revelaba un yacimiento petrolífero rico en recursos bajo un punto de referencia no muy lejos del Palacio Presidencial. Su escala era inmensa, la extracción total podría producir 120 millones de toneladas. Debajo de una zona a menos de 20 kilómetros al sur yacía un depósito de gas natural estimado en 10,000 millones de metros cúbicos. Yacimiento petrolífero sin explotar. Reservas, 120 millones de toneladas. Dificultad de desarrollo, 3 estrellas. Estado actual, explotable. Gas natural sin explotar. Reservas, 12,700 millones de metros cúbicos. Dificultad de desarrollo, 5 estrellas. Estado actual, explotable. La mente de Jiang Yi estaba consumida por un solo pensamiento, bingo. La explotación y exportación de todas estas reservas de petróleo resolvería sin esfuerzo los problemas fiscales. Sentar una base sólida para el desarrollo futuro. El gas natural, por su parte, serviría como una fuente inagotable de fondos. Sin duda, se necesitaría mucho tiempo para extraer completamente unos volúmenes tan grandes. Jiang Yi seleccionó sus unidades militares y se preparó para enviarlas a la extracción.
Sin embargo, pronto surgirán problemas. El mismo problema persiste, la tecnología de extracción obsoleta era un defecto incapacitante. En su entusiasmo inicial, Zhang Yi había pasado por alto este punto crítico. Abrió las tecnologías de extracción de las que disponía actualmente. Se materializaron panels de datos. Después de revisarlos, Zhang Yi se llevó la mano a la frente. ¿Obsoleta? Esto iba más allá de simplemente obsoleta. Capítulo 5, Tecnología de materialización. El dinero manda. Zhang Yi consultó los registros y descubrió que la tecnología minera actual de Yemen solo estaba al nivel de la nación dragon del siglo pasado. No era de extrañar que fueran tan pobres. Ahora, Zhang Yi se enfrentaba a un gran reto. Para superarlo, la única solución era encontrar un método de minería adecuado. Pero se trataba de un problema tecnológico, no algo que pudiera remediarse de la noche a la mañana. Lo más angustioso del mundo, reflexionó con ironía, debe de ser sin duda detectar unos recursos tan vastos y carecer de los medios para extraerlos. Lo que vio no era un yacimiento petrolífero, era una montaña de oro y plata. Negándose a aceptar la derrota, Zhang Yi siguió revisando los datos. Minutos más tarde, descubrió un hecho tan asombroso que lo dejó sin palabras. Aunque la nación dragon poseía abundantes recursos, la mayoría de las regiones presentaban un terreno geográfico complejo. En consecuencia, los costos de desarrollo eran generalmente más elevados. Aproximadamente entre $50 y $60 por barrel. Por el contrario, los costos de extracción en el continente oriental se situaban en tan solo $10. En cuanto a Yemen, con unas condiciones tecnológicas tan atrasadas y sin ayuda mecánica, los costos de extracción probablemente igualarían a los nacionales. Según este cálculo, incluso si Zhang Yi extrajera petróleo a cualquier precio, probablemente obtendría pocos beneficios al final. Resigna du. Zhang Yi activó la función del árbol tecnológico integrado en el sistema. Al fin y al cabo, es un juego. ¿Tien que haber una solución no pueden bloquear el camino sin más, o cómo podrías progresar? Tecnología básica de extracción de petróleo $300 millones estadounidenses. Tecnología intermedia de extracción de petróleo $500 millones estadounidenses. Tecnología avanzada de extracción de petróleo $1,500 millones estadounidenses. Zhang Yi. Echando un vistazo a sus bolsillos, Zhang Yi decidió no hacerlo. Tenía $2,000 millones estadounidenses a mano, pero no hay que olvidar que esa suma tenía que mantener a todo su ejército, casi 100,000 hombres. Gastarlo todo en tecnología podría dejarlo sin poder pagar los salarios de sus hombres. Simplemente no podía permitirse ese gasto. Sin otras opciones, Zhang Yi pensó en la tienda de prestigio. Acababa de terminar su ciudad principal y había acumulado una cantidad considerable de puntos de prestigio. Quizás podrían dar resultados inesperados. Tecnología de extracción de minerales naturales. Etapa actual, desbloqueada. Básica, 30 puntos de prestigio cost de desarrollo por barrel, $55-60. Intermedio, 70 puntos de prestigio cost de desarrollo por barrel, $30-45. Avanzado, 150 puntos de prestigio cost de desarrollo por barrel, $10-20. La búsqueda reveló los atributos de la tecnología. Sus ojos se iluminaron. Mejorar el árbol tecnológico realmente reduce los costos. Al seleccionar la rama principal, se podía adquirir directamente la tecnología minera y las instalaciones mineras existentes se actualizarían en consecuencia. Zhang Yi estaba encantado, ya que incluso avanzar a la tecnología minera avanzada solo requería 250 puntos de prestigio. Habiendo capturado previamente el palacio presidencial y construido la ciudad principal, Zhang Yi ahora poseía más de 300 puntos de prestigio, más que suficientes. Gastar 30 puntos de prestigio para mejorar la tecnología de minería de minerales naturales? Confirmar. Zhang Yi mejoró la tecnología minera al nivel avanzado de una sola vez. Una vez resuelto eso, respiró aliviado. El problema de la minería debería estar resuelto. Justo cuando se disponía a enviar a los trabajadores para comenzar la extracción, apareció de repente un mensaje. Aviso, el anfitrión puede materializar toda la tecnología minera en la realidad utilizando puntos de prestigio. ¿DC materializarla? ¿Materializarla en la realidad? ¿Es esto real solo un truco narrativo para sumergirnos en la historia? Zhang Yi se detuvo un segundo antes de pulsar confirmar. Puntos de prestigio del anfitrión insuficientes. Acumul puntos de prestigio rápidamente. Zhang Yi. Muy bien.
Al parecer, materializarlo require puntos de prestigio equivalentes a desbloquear un árbol tecnológico. Maldita sea. Y además, materializar toda la tecnología de extracción de petróleo en la realidad? ¿Qué implicaría eso? Probablemente alertaría a toda la nación. ¿Están regalando una maqueta? John y sería entre dientes, haciendo una suposición aproximada. Si realmente fuera una maqueta, no estaría mal. Un juego gratuito sin elementos de pago para ganar, y además regalan maquetas. Que gonga. Una vez que haya acumulado más puntos de prestigio, no estaría mal reclamar una maqueta para jugar. Yemen, Palacio Presidencial. Leiter, ¿cuáles son sus órdenes? Alpha se materializó en la oficina y se dirigió con respetuosa deferencia a la figura sentada en el escritorio. Zhang Yi. Tengo una misión que asignar. ¿De qué naturaleza es la tarea? Alpha recibió un conjunto de planos y un dispositivo complejo. Tras un breve examen, Alpha aceptó su primera misión oficial. Detalles de la misión. Completar la extracción de petróleo y gas natural según las lecturas del detector proporcionado. Mirando fijamente los objetos que tenía en las manos, Alpha exclamó con asombro, Leiter, ¿cómo los ha conseguido? Al saber que los planos documentaban un yacimiento petrolífero supergigante que contenía 100 millones de toneladas de petróleo y un depósito de gas natural con 10,000 millones de metros cúbicos. Alpha se quedó atenido. Aunque en recompensas del sistema, seguían siendo seres humanos de carne y hueso. Comprendió la magnitud de esto. Significaba la resolución completa de un problema colosal que había afectado a todo su grupo armado durante años. Se acabaron las dificultades económicas. La extracción continua de petróleo y gas. También garantizaría la estabilidad de los gastos fiscales futuros del grupo. ¿Y qué significaba tener dinero? Sus usos eran múltiples. Podía financiar la investigación y el desarrollo independientes de armamento avanzado o facilitar las compras directas a otras naciones. Crecimiento económico, expansión comercial, avance militar, progreso tecnológico. En esencia, la piedra angular de la expansión se reduce a una sola palabra, dinero. El dinero hace girar el molino del diablo. Déjame eso a mí. Tengo mis métodos. Simplemente sigo mis instructions. Alpha se quedó en silencio por un momento. Sí, señor. Como subordinado más leal del líder. No albergaba ninguna duda sobre la misión. A su lado, Abdullah, comandante de las Fuerzas Armadas de Hush desde hacía mucho tiempo, exclamó con admiración, Líder. Es usted nada menos que divino. Maxon Anadio, bajo su magnífica guía, sin duda prosperaremos. Mientras que la gente común vea solo dinero grandes sumas de dinero que legaban a raudales. Los guerreros profesionales como Maxon vean el armamento avanzado y el equipo de alta tecnología que esa riqueza permitiría adquirir. Alpha, siempre severo, sonrió levemente. ¿Hace falta decir más? La grandeza del líder traía en nuestra comprensión. Enviar inmediatamente personal para comenzar la extracción del yacimiento petrolífero. Abdullah miró a Alpha antes de lanzarse abruptamente hacia el escritorio para postrarse completamente. Nuestra más profunda gratitud, líder. Es un gran honor servir bajo su mando. Alpha y Maxon, que se preparaban para partir, se vieron atrapados entre urso quadarse. Al final, ellos también se arrodillaron en señal de sumisión. Este humilde servidor está dispuesto a atravesar el fuego por el comandante, sin dudarlo. Las palabras podían ser un poco clichés, pero la sinceridad era genuina. Para ellos, la palabra del comandante significaba que estaban realmente dispuestos a morir. Mientras tanto, Zhang Yi miró su teléfono, sacudiendo la cabeza, sintiéndose bastante avergonzado. No esperaba que, justo después de asignar la tarea, se desarrollara esta escena. Esta autoalabanza era un poco incómoda, ¿no? Aún así, una cosa a la vez. Dejando a un lado la incomodidad. El modelo del juego era realmente realista. Zhang Yi había asumido inicialmente que se trataba de un juego de pixels, pero el nivel de detalle de esta escena era casi indistinguible de la realidad. Sin un examen minucioso. No, incluso con un examen minucioso, a la mayoría de la gente le costaría distinguir la diferencia. Entonces, por primera vez, apareció un panel de información en el lado izquierdo del teléfono. Misión actual, extracción en el yacimiento petrolífero. Zhang Yi vio a Alpha liderar a sus tropas en la pantalla. Estaba encantado, pronto recibiría una enorme suma de dinero. Capítulo 6, las ambiciones del ejército original del gobierno de Zhang. La marca llevaría algún tiempo.
John y aprovecho este intervalo para salir de la interfaz del juego, con la intención de investigar el aspecto real de las fuerzas armadas de Hushi. Después de todo, el juego parecía demasiado auténtico. Sospechaba que el juego podría estar construido a escala real basándose en la realidad. Si era así, Zhang Yi solo podía reconocer que los desarrolladores poseían una habilidad considerable. Por supuesto, no descartaba la posibilidad de que los desarrolladores tuvieran conexiones que llegaran a los más altos niveles, sin temer a que los cerraran. Zhang Yi, hay una competición. ¿Por qué no representas en nuestra clase? En el momento en que cerró el juego, Zhang Yi recibió una llamada de su tutor. ¿Cómo no quería causar problemas? Preguntó, ¿qué competición? Un concurso de innovación y emprendimiento. La universidad exige que todos los departamentos tengan participantes. El nuestro aún no tiene inscritos. ¿Te lo plantearías? Justo cuando Zhang Yi estaba a punto de rechazar la propuesta, el tutor bajó la voz y les susurró. Si consigues quedar entre los primeros puestos del concurso, sería estupendo, por supuesto. Pero aunque no lo consigas, hay créditos como recompensa. Zhang Yi se animó al oír eso. ¿Una oportunidad de ganar créditos extra? Era demasiado bueno como para dejarlo pasar. Aunque podría ser un poco complicado? El tutor añadió, sinceramente, no esperamos que ganes ningún premio. Elige cualquier tema que te guste. El jurado esta vez es muy indulgente, en realidad solo es para completar el cupo. Con eso, Zhang Yi no tuvo más remedio que aceptar. Se inscribió y presentó la documentación básica. En cuanto al tema de investigación, ya lo decidiría más tarde. Echo un vistazo al reloj y vio que era la hora de comer. A comer. El tema de la investigación ya había quedado relegado a un segundo plano en la mente de Zhang Yi. En medio de una abrasadora extensión desértica. Un contingente minero de más de 2,000 personas legó en formación ordenada. Bajo el mando de Alpha, el personal desplegó primero detectores para realizar un escaneo exhaustivo del subsuelo. Los resultados no tardaron en aparecer. Comandante Alpha. Los escaneers confirman que esta ubicación coincide exactamente con el yacimiento petrolífero indicado por el líder. Alpha esbozó una sonrisa. A continuación, ordenó un estudio topográfico para preparar la construcción de las instalaciones de extracción. Tras los cálculos del equipo de especialistas, se presentó un conjunto de planos a Alpha. Después de consultar con Abujul. Y confirmar que todo estaba en orden. Alpha declaró. Excelente. Comienzan la construcción inmediatamente. Recuerden, esta es la primera tarea que nos ha encomendado el líder. Debemos esforzarnos diligentemente para completarla a fondo. No podemos decepcionar al líder bajo ningún concepto. Un equipo de miles de personas se movilizó en una gran precisión. El espectáculo era inmenso. Verdaderamente impresionante. Esa escala era esencial para erigir el equipo de extracción completo en el ajustado plazo. Afortunadamente, el ejército carecía actualmente de todo excepto de mano de obra. Si surgía alguna carencia, se podían solicitar refuerzos en cualquier momento para reforzar los esfuerzos de construcción. Mientras Alpha y sus hombres dirigían a sus subordinados en el ferviente bullicio de la actividad. En un rincón, una figura sacó discretamente un teléfono móvil. Tomaron varias fotografías y grabaron un video de la escena de la construcción que tenían ante ellos. A continuación, lo transmitieron en secreto a un destino específico. Sandstone. Cuartel General del Alto Mando. Se estaba celebrando una importante reunión en una sala de conferencias de alto nivel. Caballeros, confío en que todos estén al tanto de los recientes acontecimientos en Yemen. Esto es muy desfavorable para nosotros. El antiguo presidente legítimo de Yemen, Hadi, habló con grave solemnidad. Las fuerzas gubernamentales de Yemen habían sido derrotadas, la milicia Hushi había tomado el poder y capturado el palacio presidencial de un solo golpe. El presidente, había escapado por poco del desastre al encontrarse en el extranjero en conversaciones con el gobierno legítimo de Shashi. Afortunadamente, tenía bajo su control directo a una fuerza leal. Tras reunir a un contingente de sus antiguas tropas, quedaba esperanza de recuperar la autoridad política de Yemen. Además, seguía siendo la autoridad legítima y reconocida de Yemen. Podía ejercer control remoto sobre varias ciudades dentro de Yemen. No importa. Siempre que se concluya nuestro acuerdo con Sada, su fuerza actual no supone una amenaza real. Un oficial de alto rango expresó su opinión. Según tengo entendido, la milicia Hushue carece de fondos para mantener sus operaciones.
Además, la alianza en la voz se ha organizado en todo el continente oriental. Sin recursos ni respaldo económico, no duraron mucho. Al or esto. Todos parecieran comprender la situación y exhalaron colectivamente con alivio. Efectivamente. La actual expansión de las Fuerzas Armadas de Hush era solo un fenómeno pasajero. Sin respaldo financiero, su arrogancia no duraría mucho. Justo cuando todos, incluido el presidente Hadi, comenzaban a calmarse. Lego un informe confidencial urgent. Que? Hadi se puso de pie asombrado. ¿Estás seguro de que esto es cierto? Imposible. Ni siquiera yo descubrí este yacimiento petrolífero, como han podido encontrarlo ellos. Imposible. El hombre que entregó el informe era de piel oscura y lavaba un turbante blanco. Sí, confirmo que es cierto. Mostró varias fotografías y un video. Las imágenes mostraban claramente a la milicia Hushue dirigiendo a una gran mano de obra en la construcción de equipos de extracción de yacimientos petrolíferos. Uno de los comandantes clave, reducido a cenizas, era alguien a quien Hadi reconoció. El actual líder de la milicia Hushue, Abdullah. La noticia causó conmoción en todo el alto mando de Shahjan. Los altos funcionarios, que acababan de dar un suspiro de alivio, se tensaron al instante. Esto no se puede permitir. Un consejero de alto rango se levantó inmediatamente para expresar su opinión. Si logran explotar este yacimiento petrolífero y obtener fondos suficientes para sostener el desarrollo de la milicia Hushue, será muy perjudicial para nosotros. Debemos detenerlos. Esto lo siguieron otras declaraciones de altos funcionarios del gobierno original de Yemen. Efectivamente. Además, según nuestra inteligencia, las reservas de este yacimiento petrolífero se estiman en cientos de millones de toneladas. No podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos apoderarnos de él. Los yacimientos petrolíferos eran activos muy valiosos. Asegurarse uno supondría una enorme entrada de dinero en las arcas del Estado. Una mayor cuota de las reservas mundiales de petróleo también amplificaría su influencia y prestigio internacional. Y lo más importante. Equipamiento. Si se explotara con éxito este vasto yacimiento, las fuerzas de Hushi podrían adquirir suficiente material militar, lo que haría totalmente remota cualquier esperanza de recuperar Yemen. Sin embargo, la capital sigue firmemente en sus manos. Recuperar la Siria. El comentario sumió a la sala de conferencias en el silencio. Era innegablemente cierto, eran la parte derrotada. Incluso con fuerzas considerables a su disposición, enfrentarse directamente a las fuerzas de Hushi resultaría extremadamente difícil. El coste sería inmenso. Justo cuando el acalorado debate alcanzaba su punto álgido, Hadi dio un golpecito en la mesa, pidiendo silencio. Basta. Asegurar este yacimiento petrolífero no será fácil, pero tampoco podemos permitir que las fuerzas de Hushue se apoderen de él. Se convertiría en un arma que esgrimirían contra nosotros. Inesperadamente. Acababan de llegar a la conclusión de que las fuerzas de Hushue, al carecer de fondos para seguir expandiéndose, no suponían una amenaza significativa. ¿Quién podría haber previsto este giro de los acontecimientos? Hadi declaró inmediatamente, puede que esto no sea del todo una mala noticia. Sé que Shashan ha estado deliberándose seguir ayudándonos a recuperar Yemen o apoyar a otra facción. Si nos comprometemos a compartir con ellos la mayor parte de los beneficios de este importante yacimiento petrolífero tras recuperar Yemen, creo que no dudarán. Con la fuerza militar de Sonda, impedir que desarrollen el yacimiento petrolífero o aplastar a las fuerzas de Hushi no supondría ninguna dificultad. Una vez tomada la decisión, Hadi partió inmediatamente hacia el Palacio Presidencial de Sonda. Ese mismo día, varios aviones de combate ascendieron lentamente desde la base militar de Sonda, dirigiéndose hacia el espacio aéreo de Yemen. Capítulo 7, Causas de clase conceptual. Una batalla aérea de 10 contra 36. Esa noche, Zhang Yi y su compañero de habitación regresaron a su dormitorio. Los dos hablaron sobre el concurso de tecnología innovadora al que habían asistido esa tarde. Al principio, cuando su compañero de habitación lo describió como un concurso cualquiera, Zhang Yi no le dio mucha importancia. Solo más tarde se enteró de que este concurso estaba organizado oficialmente por el Estado para fomentar el entusiasmo y el impulso de los estudiantes universitarios por la investigación y el desarrollo tecnológico. Zhang Yi se lo tomó más en serio, reconociendo el prestigio que conllevaba un evento patrocinado por el Estado. Aún así, la planificación real recae en Wang Hai y los demás. Ganar el Gran Premio sería estupendo, por supuesto. Pero no conseguirlo no sería el fin del mundo. Al fin y al cabo, el objetivo principal eran los créditos.
Se trataba de acumular puntos académicos. La discusión se prolongó hasta tarde y, una vez concluida, Zhang Yi se fue directamente a la cama. Al despertarse la mañana siguiente, se dio cuenta de que ese día no tenía clases. Estirándose perazosamente, se quedó en la cama jugando con su teléfono y abrió casualmente un juego para jugar un par de rondas. Había enviado personal para construir equipos de extracción de yacimientos petrolíferos y se preguntaba cómo iba eso. Ya debería estar casi terminado. Zhang Yi se sentía bastante ansioso. Dicen que la ambición de un hombre reside en conquistar el mundo. ¿Quién no alberga grandes ambiciones de unificar el reino? Si la realidad no me lo permite, entregarme un juego no está nada mal. El juego se cargó al instante. Este juego tenía otra característica notable, todas sus pantallas de carga eran rapidísimas y funcionaban con una fluidez increíble. Muchos grandes estudios, como Tencent y NetEase, no podían lograr un rendimiento tan fluido y sin retrasos. Esto solo reforzó la creencia de Zhang Yi de que los desarrolladores detrás de este juego no eran un grupo cualquiera, sino que poseían una habilidad genuina. Lo primero es lo primero, iniciar sesión. Inicio de sesión correcto. Enhorabuena. Has obtenido aviones de combate modelo Calavan. Cantidad x10. Description: un avión de combate que antes solo existía en diseños conceptuales, pero que aquí se convierte en realidad. Enhorabuena. Has obtenido pilotos de aviones de combate x10. Description: poseen habilidades de pilotage de combate de nivel experto, listos para la acción sin necesidad de entrenamiento. Aviones de combate ya? Zhang Yi tragó saliva. Después de un momento, lentamente levantó el pulgar. Impresionante. No hacía mucho, estaba completamente sin un centavo. Apenas habían pasado 2 días y ahora había adquirido aviones de combate a nivel conceptual. Su progreso estaba desarrollando un poco demasiado rápido, ¿no? Su teléfono vibró. Una animación de un avión de combate se materializó ante Zhang Yi en 3D. Deslizó el dedo por la pantalla. El caza cambió con transitions suaves. Su casco blanco plateado, su fría textura técnica y sus elegantes líneas futuristas hacían que la nave pareciera una obra de arte. Impresionante. Absolutamente impresionante. Sin embargo, los dos enormes canones gemelos de la parte delantera irradiaban pura intimidación. Zhang Yi tocó una vez. Aparecieron las especificaciones detalladas del caza. Modelo, caza Calavan. Longitud, 24, 9 metros. Envergadura, 15, 3 metros. Altura, 6, 2 metros. Peso en vacío, 30, 25 toneladas. Peso estándar en misión, 49, 35 toneladas. Peso máximo al despegue, 55, 39 toneladas. Motor, un núcleo de energía de alta densidad SRR9, dos motors de doble ciclo KD 56 BV. Velocidad máxima de crucero, 279 Mach. Autonomía, 15 días. Zhang Yi tragó saliva. Si su memoria no lo fallaba, estas especificaciones eran nada menos que extravagants. Mucho más impresionantes que el caza de primera línea actualmente en servicio en la Fuerza Policial Mundial, la Nación Ferro. Caramba! Zhang Yi silbó con admiración. Si un caza así existiera en la realidad, dominaría instantáneamente los cielos, masacrando a los dioses que se interpusieran en su camino y a los budas que se atreveran a oponerse a él. Reclamar. Haga clic para reclamar. Apareció una nueva opción, caza, en el menú funcional. Después de admirar el caza, Zhang Yi de repente notó un signo de exclamación parpadeante en la esquina superior derecha. Inteligencia militar. Un signo de exclamación rojo significaba una alerta, ¿había ocurrido otro ataque? Zhang Yi lo tocó rápidamente. Tu escuadrón está siendo atacado. Debajo del mensaje, apareció un icono triangular de reproducción. Zhang Yi lo pulsó, lo que activó una secuencia de video. Las imágenes mostraban una vasta extensión abierta, la ubicación del yacimiento petrolífero que había detectado anteriormente con su dispositivo de escaneo. En ese momento, se habían construido varias instalaciones de extracción a gran escala. Desde la vista aérea, se podían distinguir plataformas de perforación, equipos de extracción de petróleo, sistemas de inyección de agua, unidades de separación de petróleo y gas, tanques de almacenamiento, instalaciones de pozas, aparatos de fracturación, equipos de acidificación y mucho más. Estas enormes instalaciones estaban dispersas por todo el terreno y parecían muy sofisticadas. La extracción debería haber transcurrido sin problemas. Sin embargo, en varios lugares se elevaba un espeso humo negro, prueba de un bombardeo. La extracción se hizo totalmente imposible y se detuvo por la fuerza. ¿Quién ha hecho esto?
Ya ni entrecerro los ojos y entonces vio varios aviones de comet cercando el cielo frente a la pantalla. Ya ni tocó la pantalla para ver los detalles. Aviones de comet F-15. Origin, Sant. Cantidad, 15. Aviones de comet tornado. Origin, Sant. Cantidad, 21. Así que había sido Sant? Ya ni arqueo una ceja. No recuerdo tener ninguna queja contra ellos, ¿verdad? Entonces se dio cuenta. Debían de ser las fuerzas gubernamentales de Yemen las que buscaban la ayuda de Sant. Prácticamente estaban confabulados. Si el gobierno de Yemen ofrecía más incentivos, sin duda lo querían una mano contra él. Ya ni sonrió levemente. El momento perfecto. Los aviones de comet que acababa de adquirir mediante el registro servirían ahora para su propósito. Tanto los F-15 como los Tornado tenían un rendimiento meramente adecuado. Estas reliquias llevaban casi 50 años en servicio. ¿Cómo podrían enfrentarse a un caso conceptual? Se harían anicos al menor contacto. Ya ni cambió rápidamente de pantalla y entró en el modo de despliegue de casas. Despliegue con un solo clic. Confirmar. 10 contra 36. La disparidad numérica era abrumadora. Sin embargo, los labios de Zhang Yi esbozaron una leve sonrisa. Lejos de entrar en pánico, anticipó el espectáculo que se avecinaba. Espacio aéreo de Yemen, base de extracción de petróleo. Abdullah, alfa observable la escena que se desarrollaba sobre su cabeza con absoluta desesperación mientras los cazas rugían al pasar, lanzando bombas sin piedad sobre las plataformas de extracción. Las llamas consumían el horizonte. El calor, y sofocante, se volvió insoportable. El líder on no ha respondido? Abdullah se giró con esfuerzo para mirar a Alfa. Alfa negó con la cabeza. Todavía no. Pero confío en que el líder no nos abandonará. Apenas había pronunciado esas palabras. Boom. 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 En el cielo lejano, varias figuras atravesaron los cielos, produciendo rugidos atronadores como una violenta tormenta. El sonido era abrumadoramente opresivo. Los pilotos que manejaban los F-15 y los Tornado miraron hacia afuera, con expresiones de horror congeladas en sus rostros. Echaron un vistazo a sus radars. El enemigo estaba tan cerca, pero los radars no mostraban nada. ¿Un fallo? No. Rápidamente se dieron cuenta de que los aviones enemigos poseían una avanzada tecnología de sigilo, lo que hacía que sus radars fueran completamente inútiles. ¿Quién está ahí? Preguntó un piloto de F-15 por el intercomunicator. Nadie lo respondió, ya que todos estaban completamente atenidos. En ese mismo instante, varias bombas electromagnéticas se precipitaron hacia ellos. En fracciones de segundo, una explosión ensordecedora rasgó el aire. Tres casas F-15 quedaron reducidos a anicos a gran altitud. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Capítulo 8, El poderío del caza. ¿Qué demonios? ¿Una manifestación del juego? Al ver la deslumbrante actuación del cazacalavan. Zhang Yi sonrió. Tal y como esperaba. Los cazas conceptuales no eran reliquias anticuadas con las que jugar sus capacidades eran de otra liga. Si esto continuaba, los 30 y tantos cazas enemigos ni siquiera serían suficientes para linear un hueco entre los dientes. Aún así, Zhang Yi estaba satisfecho. Al menos había puesto a prueba la verdadera destreza en comet del cazacalavan. Adquirió una nueva apreciación de sus actuales capacidades de comet. La batalla continuaba. 10 cazas calavan ejecutaron una formación sincronizada, realizando varias maniobras aéreas de gran dificultad que dejaron a los pilotos enemigos completamente atenidos. Era como presenciar tecnología alienígena. Y lo más importante, ¿de dónde demonios había aparecido de repente esta misteriosa fuerza? Acababan de acabar con 3 de sus cazas en un instante. En medio de sus miradas desconcertadas. 10 cazas calavan se acercaron, rodeando a todos los aviones enemigos. La desesperación se apoderó de los pilotos, que lanzaron misiles en un último intento. Sin embargo, los proyectiles no alcanzaron sus objetivos, desviados en pleno vuelo por alguna misteriosa interferencia de sus trayectorias previstas. Boom! 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 10 cazas calavan atacaron simultáneamente. Uno tras otro, los F-15 y los tornados explotaron en deslumbrantes ráfagas de fuego. Los restos lo vieron por todo el cielo. Todo el comet duró apenas unos minutos y terminó con el dominio abrumador de los cazas calavan. Trabajo hecho. Zhang Yi aplaudió y pulsó. Regresó con un clic. Los 10 cazas ejecutaron un giro sincronizado, retirándose del campo de batalla uno tras otro.
Alpha y abugil observaban incrédulos, con las pupilas dilatadas por la sorpresa. Se ha acabado? Alpha se dio cuenta de algo de repente. Estos deben de ser los casos que el líder ha enviado para apoyarnos. Sí, tienen que ser eso. Abugil temblaba de emoción. Solo el líder vendría a rescatarlos. ¿Quién hubiera pensado que el líder poseía casos tan formidables? Era increíble. ¿Qué tan avanzada era la tecnología a disposición del líder? En ese momento, su reverencia interior surgió con una intensidad sin precedentes. La noticia de la aniquilación total de más de 30 aviones de combate llegó rápidamente a oídos de Hadi. El informe conmocionó a todo el mando militar del gobierno. ¿Qué? ¿Aniquilados por completo? El rostro oscuro y catido de Hadi se contrajo incontrolablemente. Más de 30 aviones de combate. En la mayor parte del mundo, se considerarían invencibles. ¿Aniquilados? ¿Cómo era posible? La inteligencia debía de ser errónea. No podía ser precisa. Sin embargo, apenas una hora después, se transmitieron imágenes parciales del combate y datos operativos desde el lugar de los hechos. Ante esta evidencia irrefutable, Hadi se desplomó en su silla, jadeando en busca de aire. Estaba completamente aturdido. Que la milicia Houthi, un grupo de rebeldes con sandalias, hubiera conseguido de alguna manera grandes cantidades de dinero y armas era algo que podía descartar. Pero aviones de combate? Y tan avanzados. Habían derrotado a los F-15 y tornados saudis. Al-Hadi se sumió en una breve reflexión. Media hora más tarde, salió de la sala y se dirigió al Palacio Presidencial Saudi, solicitando una audiencia con el presidente Salman. Arabia Saudi recibió la noticia de inmediato. Después de todo, todos los aviones desplegados esta vez les pertenecen. Más de 30. La Fuerza Aérea Saudi contaba con poco más de 100 aviones. Perder casi un tercio en un solo ataque. Los corazones de todos los líderes de Arabia Saudi sangraban. Inútil. Completamente inútil. Alvaro Hadi, Salman lo señaló y le lanzó una avalancha de insultos. Su incompetencia había sido tal que ni siquiera había podido determinar el estado del equipamiento de los Houthis. Yo no lo sabía. Hadi se sentía profundamente agraviado. En su mente, las fuerzas Houthis no eran más que una milicia desorganizada, totalmente indigente. Según su plan original, les llevaría varios años más desgastar gradualmente al enemigo. ¿Quién podría haber imaginado que unas fuerzas Houthis tan empobrecidas poseyeran aviones de combate tan avanzados? Desafiable la lógica. ¿De dónde demonios habían adquirido ese equipo? Desde luego, no los habían comprado, él sabía que esa tecnología punta aún no existía. Después de reprender a Hadi, Salman seguía sin sentir satisfecho, pero sabía que era demasiado tarde para hacer nada al respecto. Su siguiente pregunta urgente era, ¿dónde había conseguido ese cosmo con sandalias aviones de combate tan sofisticados que ni siquiera su ilustre padre había podido adquirir? Se produjo una maratoniana reunión de varias horas entre ambas partes. Finalmente, el gobierno de Yemen y las fuerzas de Sandat decidieron mantener sus posiciones por el momento y observar la situación. Después de todo, los acontecimientos habían superado sus expectativas. Seguir adelante suponía arriesgarse a sufrir pérdidas aún mayores. Has intimidado con éxito a las fuerzas del gobierno de Yemen. Prestigio plus 1000. Has intimidado con éxito a las fuerzas del gobierno de Sandat. Prestigio plus 1000. Justo cuando el Kazakalavan había regresado a su hangar y Jiangyi estaba a punto de revisar los datos detallados, apareció una ventana de notificación en su pantalla. Una ganancia repentina de 2000 puntos de prestigio. Para ponerlo en perspectiva, Jiangyi solo había ganado un poco más de 300 puntos de prestigio por desarrollar su ciudad principal anteriormente. Tenía sentido, en realidad. Esta vez, había intimidado eficazmente a dos naciones simultáneamente. A medida que se extendía la fama, la recompensa de prestigio aumentaba naturalmente. Para Jiangyi, esta era una buena noticia. Los puntos de prestigio tenían un propósito vital, ya que permitían nuevas mejoras tecnológicas en la tienda de prestigio. Esto ayudaría a Jiangyi a expandir su cadena de desarrollo industrial integral. Pasando a la siguiente fase. Jiangyi abrió el mapa y ordenó a Alpha y a su equipo que repararan el equipo de extracción. Una vez reparado, comenzaron la recolección de petróleo. Las ganancias financieras en la esquina superior derecha mostraron un aumento significativo. Ahora que lo pienso, 2000 puntos de prestigio deberían ser suficientes para reclamar un conjunto de modelos de equipo, ¿verdad? Jiangyi recordó que este juego ofrecía recompensas.
Navego por la página de misiones y, efectivamente, encontró la opción de materialización. Selecciono el equipo actual y hizo clic en el botón de materialización. Materialization. Materialization exitosa. Cuenta atrás, 120 horas. 120 horas, esos son 5 días. Probablemente el tiempo de envío o el plazo de entrega. Zhang Yi no le dio más vueltas. Sería una figurita decente para exhibir en casa. Después de completar estas tareas, Zhang Yi notó que los fondos de su sección económica habían aumentado de 20.000 millones a 25.000 millones. Esta tasa de crecimiento era bastante alarmante. Con tal suma, no había necesidad de seguir siendo tan parsimonioso. Tras pensarlo un momento, Zhang Yi abrió el mapa y seleccionó las carreteras en el menú de construcción. Como dice el refrán, para hacerse rico, primero hay que construir carreteras. Una amplia red de carreteras facilitaría enormemente el transporte y tendría un importante valor estratégico. Esto lo llevó media hora. Zhang Yi trazó una red de carreteras completa para los territorios bajo su control. Inmediatamente envió a los trabajadores a comenzar la construcción. Tras reflexionar un momento, Zhang Yi abrió la tienda de renombre y seleccionó el árbol tecnológico. Con más de 2.000 puntos de renombre a su disposición, no podía permitirse desperdiciarlos. Tras materializar el equipo de minería, ahora le quedaban algo más de 1.300 puntos de renombre, más que suficientes. Zhang Yi siguió dejando su huella. Capítulo 9, Transformación Mundial. Seguro que esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Zhang Yi sabía que no se podía engordar de un solo bocado. El desarrollo no era diferente. No se podía empezar por ir demasiado lejos. Había que empezar por lo básico solo con unos cimientos sólidos y se podían construir rascacielos más altos. Un poco de industria ligera, un poco de tecnología civil, un poco de agricultura también. Tras una serie de ajustes, Zhang Yi había elevado todos estos sectores a niveles avanzados. Esto prepararía el terreno para la futura construcción de fábricas, el reclutamiento militar y un mayor desarrollo. Al mirar la hora, se dio cuenta de que había estado llegando casi hasta medianoche. Zhang Yi dejó el teléfono y se estiró perezosamente. Era hora de acostarse. De repente, Wang Hai, desde la litera de abajo, soltó un grito de sorpresa, maldita sea. ¿Las fuerzas armadas de Hush han derrotado a las fuerzas especiales de Sand? El grito despertó a todos los demás. Maldita sea, baja la voz. Mañana tenemos que levantarnos a las 8. No seas molesto. Hay que ponerse así? El resto del dormitorio miró a Wang Hai con incredulidad. Lo siento. Ni he dejado lavar. Volve de dormir, chicos, volve de dormir, je. Wang Hai sonrió con descaro, tan descarado como siempre. Los demás volvieron a dormirse, pero Zhang Yi, que estaba a punto de quedarse dormido, se despertó del todo tras el arrebato de Wang Hai. Las fuerzas armadas de Hush derrotaron el cuerpo de arena. Zhang Yi se levantó ágilmente de la cama y se acostó junto a Wang Hai. El tipo estaba viendo el programa de noticias, el último boletín que acababa de salir. Déjame ver. Zhang Yi lo arrebató el teléfono a Wang Hai. Noticia. Hace poco más de una hora, las fuerzas armadas de Hushi y el cuerpo de arena se enfrentaron en un choque a gran escala. El cuerpo de arena sufrió grandes pérdidas. Debajo había un video con una entrevista. Al hacer clic, apareció un fondo con maquinaria pasado y compleja, y el entrevistado era un hombre de piel oscura que lavaba una gorra. Advertimos solamente a los habitantes de Sand, advertimos a los Hadi, no son rivals para nosotros. Bajo el liderazgo de nuestro gran líder, finalmente alcanzaremos la prosperidad y la grandeza. Dejen de resistirse si saben lo que les conviene. Además, tengo algo que decir a todos nuestros compatriotas de Yemen, ahora pusimos el armamento más avanzado y formidable, como ha demostrado ampliamente la reciente batalla. Por lo tanto, confíen en nosotros. Las fuerzas armadas de Hush los liberan a todos hacia la prosperidad. Damos la bienvenida a todas las personas que quieren unirse a nuestra causa, toman las armas y resisten al régimen violento que nos ha oprimido durante tanto tiempo. Larga vida al líder. El discurso fue apasionado y conmovedor. Incluso a través de la pantalla, se podía sentir el fervor del orador. Este es el actual jefe de las Fuerzas Armadas de Hush, algo así como Abu Abujul o algo así. Al ver el gran interés de Zhang Yi, Wang Hai se apresuró a explicarle, ya que era raro encontrar un alma gemela. Y hay un clip de la entrevista más abajo. Wang Hai tocó la pantalla y cambió a una entrevista con Abujuli. Periodista, ¿podría compartir detalles específicos?
Como resistió esta operación conjunta de la coalición Saudi Emirati y las fuerzas gubernamentales yemeníes? Como detuvo los bombardeos y derrotó a sus aviones en combate? Abugili, lo siento, no puedo comentar eso. El periodista no se dio por vencido. Era un material ideal para un titular. Tenía que sacar algo. Insistió. Pero Abdullah se limitó a despedirlo con impaciencia. Y luego dijo que se trata de nuestros protocolos de seguridad interna. El periodista no se desanimó y intentó eludir el tema. Pero Abugil desvió todos sus intentos. Al final de la entrevista, el periodista no había obtenido nada de valor. Fin del video. Wang Hai le quitó el teléfono a Jiang Yi. Ong sentía curiosidad por saber por qué Jiang Yi había desarrollado de repente un interés por los asuntos militares, no insistió en el tema. En cambio, reflexionó para sí mismo. Sinceramente, el rendimiento de las Fuerzas Armadas de Hush en los últimos días ha sido absolutamente asombroso. Irrumper directamente en el Palacio Presidencial, derrotar a las tropas gubernamentales y luego enfrentarse a las fuerzas de Sandal. Brillante. No tienes ni idea de lo destituido que estaba ese ejército tan cambiante. Y aunque las noticias no lo han detallado, supongo que Sandal debe de haber perdido bastantes combatientes esta vez, perdidas importantes. Ni pregunto si los altos mandos estarán echando espuma por la boca, Jiang Yi, perdido en sus pensamientos, se dio cuenta del entusiasmo del chico y no pudo evitar preguntar, ¿estás muy animado, chico? Y lo creo. Al oír la conversación, los otros compañeros de habitación, que tampoco podían dormir, giraron la cabeza y se unieron a la charla. Wang Hai vio que esto era justo lo que le gustaba. Continuó exponiendo sus ideas al grupo. En mi opinión, las Fuerzas Armadas de Hush son unos tipos estupendos. Oprimidos por las fuerzas gubernamentales durante tantos años, no sé cómo han aguantado. Lo único que puedo decir es que han luchado esta batalla de forma brillante. Vosotros no lo entendíais. Las fuerzas gubernamentales de Yemen siempre han sido los lacayos del bastión, traidores que se inclinan ante el enemigo. Las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí son iguales, aunque las cosas han mejorado algo en los últimos años, su pasado está demasiado mancelado. En todo el continente oriental, solo las fuerzas armadas de Hush se mantienen firmes y son las más duras. Como dice el refrán, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Su ascenso también nos beneficia a nosotros, El tipo parlatiaba como un cuentacuentos. Como era de esperar, los demás compañeros de habitación estaban pendientes de cada una de sus palabras. Las fuerzas armadas de Hush deben de haber dado con tecnología alienígena. Bromeo uno de los compañeros de habitación. ¿Tan poderosas de repente? No tiene sentido. Wang Hai negó con la cabeza solamente. Mi teoría es que hay un cerebro detrás de todo esto, orquestándolo todo en silencio. Joder, eso es brillante. Tengo verdadera curiosidad por saber quién es esa persona. ¿Un cerebro? ¿Algún pez gordo de una nación? Exactamente. Wang Hai no pudo reprimir la sonrisa que se dibujó en sus labios. Se preguntaba sinceramente quién era ese pez gordo, y esa figura misteriosa. ¿Había llevado a un grupo heterogéneo a este nivel? Era completamente absurdo. El absurdo mismo había abierto la puerta y ellos habían entrado directamente. ¿Qué inmenso poder y influencia debía ejercer esta persona? ¿Qué tipo de capacidades se necesitarían para lograr algo así? Jiang Yi se había sentido entregado al principio, pero ahora pensaba que el chico se estaba volviendo cada vez más extravagante. ¿Deja de leer novelas, quieres? Jiang Yi pasó un brazo por los hombres de Wang Hai y lo utilizó como apoyo para levantarse de la cama y arrastrarse hasta su propio sitio. ¿Quién lee novelas? Tú no lo entenderías. Wang Hai replicó, apuesto a que esa figura existe sin duda. Debe de ser el tipo de pez gordo que pueda hacer temblar al mundo entero con un simple movimiento de dedos. ¿Me crees? Jiang Yi resopló con desdén, negándose a entrar en el juego del chico. Pero se inclinó sobre el borde de la cama. Bien, ¿a qué hora ocurrió realmente la batalla? A las 12:25. ¿Por qué? Wang Hai miró la hora del informe antes de responder. Jiang Yi no respondió. A las 12:25. Era precisamente cuando él estaba comandando aviones de combate en el juego, participando en un combate aéreo con las fuerzas especiales de Sand. ¿Tanta coincidencia? ¿Se estaba actualizando el contenido del juego en tiempo real? ¿Estaban los desarrolladores realmente en Yemen? Jiang Yi se sumió en una breve reflexión. La misteriosa figura.
Los videos del juego, el diálogo. De repente, John y se dio cuenta de algo. ¿Podría estar esto relacionado conmigo? Capítulo 10, verification. ¿Podría mi juego manipular la realidad? Goal. John y trago saliva. Todo esto era demasiado extraño, rayando en lo sobrenatural. Tenía que hacer algo para demostrarlo. Se incorporó, cogió el cargador, enchufó su teléfono y volvió a abrir el juego. Al revisar el correo electrónico y el video anteriores, seguían siendo tan vividos como siempre. Los detalles del combate aéreo eran igualmente auténticos. John y abrió el mapa y localizó la base de extracción de petróleo donde estaban estacionados Abujul y sus hombres. Pulsó el icono del personaje y se fijó en Abujul. Abujul, lighter, ¿cuáles son sus órdenes? Apareció un cuadro de texto que permite a John y introducir libremente órdenes y instruir a Abujul para que realizara cualquier tarea. La libertad era incuestionable. Era el momento perfecto, ya que John y necesitaba demostrar algo. John y, tengo un asunto que resolver. Proceed según mis instructions. Abujul, entendido, lighter. A las 2 de la tarde, organiza una entrevista con un periodista. Anuncia que hemos frustrado con éxito los planes de Shahjan. La extracción de petróleo avanza sin problemas y en breve comenzarán las exportaciones a gran escala al mercado mundial. El petróleo es oro líquido. Todas las naciones lo necesitan urgentemente, las ventas están garantizadas. Pero con tantos países exportadores de petróleo compitiendo por el dominio, abrirse paso entre la competencia no es tarea fácil. El mejor enfoque? Rebajar ligeramente el precio. Vende barato y los demás elegirán naturalmente asociarse contigo y comprar tu petróleo. En cuanto a esto podría perturbar el mercado. A John y no le importaba lo más mínimo. Lo que importa es ganar dinero. Además, sus costes de extracción eran mínimos, ya que contaba con un equipo completo de perforación. Otras naciones simplemente no podían competir. Momentos después, John y reveló el verdadero propósito de su plan. Además, si la nación Dragon necesitara importar nuestro petróleo, estoy dispuesto a ofrecer un descuento del 28%. Después de todo, John y era ciudadano de la nación Dragon, nacido bajo su bandera y con un corazón patriótico. Si este juego estuviera realmente conectado con la realidad, entonces John y sin duda implementaría políticas favorables para su propio país. Sería su contribución a la patria. La publicación de esta noticia también mejoraría aún más la reputación y la influencia internacional de Huxiarnd. Después de todo, la nación Dragon de Hoya no era lo que era antes. Ahora tiene una influencia significativa en todo el mundo. Indirectamente, esto allanaría el camino para los futuros proyectos de John y. Por cierto, el titular debería ser, nuestro objetivo es bajar los precios del petróleo. Después de reflexionar, John y enfatizó este punto crucial. Los precios del petróleo son un tema de interés mundial, lo que garantiza la máxima visibilidad. Abujul, entendido, lighter. ¿Alguna instrucción más? Por ahora no. Si surge algo, así lo comunicar. Abujul, su servidor le ofrece el mayor respeto, lighter. Bajo su dirección, confío en que alcanzaremos rápidamente la prosperidad y la fuerza. Por ahora, ocupes de sus obligations. Tras dar la orden. John y respiró hondo y se secó el sudor de la frente. Sencha un ligero nerviosismo. ¿Aparecería esta directiva en las noticias de la tarde? A decir verdad, si no fuera así, solo significaría que los acontecimientos anteriores fueron una coincidencia, nada grave. Podría descartarlo como uno de sus descabelados caprichos. Pero si se materializaba. Eso sí que sería interesante. Significaría que John y podría manipular a distancia toda la situación del continente oriental. Utilizando el sistema de registro del juego para reclamar esas recompensas que rompen el juego, podría influir sin esfuerzo en los asuntos mundiales. En el futuro, podría dominar el continente oriental y poner fin a su estado caótico. John y podría incluso tener toda la situación mundial firmemente en sus manos. El pollo pata? Como nación nacida con una enemistad innata hacia el reino del dragón, John y les haría pagar las deudas que tenían desde hacia años. El policía del mundo, el pollo aguila? Lo siento, pero es hora de un cambio. Continente oriental, base de extracción de petróleo. Abujul, ¿pasa algo? Alpha vio a Abujul levantarse de repente con expresión grave. El líder me ha encomendado una tarea crucial. Debo regresar a la ciudad principal para preparar una rueda de prensa. Declaró Abujul.
Con eso, se levantó y salió del salón, subiéndose al vehículo con destino a la capital. Aunque no podía entender por qué el líder había dado ese orden, sabía una cosa, cumplir las órdenes del líder nunca era un error. El líder es un ser divino enviado por el cielo para salvarnos. No debo decepcionarlo. Abujilai contempló el paisaje nocturno fuera de la ventana, resolviéndose en silencio. Varias horas más tarde, Abujilai regresó a la ciudad principal. Su primera acción fue delegar los preparativos para la rueda de prensa. Todos los preparativos para la entrevista debían completarse con antelación. No se podía dejar nada al azar. En media hora, John Yi había perfeccionado el trazado de las carreteras y las zonas de desarrollo de la ciudad principal. Ahora tenía un aspecto mucho más agradable. Distritos industriales, zonas recreativas, áreas residenciales. En particular, su propio distrito capital, replanteado y reconstruido, ahora desprendía mucho más prestigio que antes. A continuación, estableció varias patrullas dedicadas a mantener la seguridad dentro de la ciudad principal. John Yi planeaba asignar tropas adicionales esa noche para el transporte industrial especializado. Sin embargo, por alguna razón, esa noche se sentía extrañamente desmotivado. Suspiró distraidamente. No importa, me ocuparé de ello mañana. John Yi decidió dormir primero. Principalmente porque no sabía si las noticias del mundo real del día siguiente incluían algún informe. John Yi estaba preocupado por este asunto. Al día siguiente, sus compañeros de habitación despertaron a John Yi. Se unió a ellos para un evento en el campus por la mañana y luego asistió a una sesión de debate para el concurso de tecnología innovadora al mediodía. Toda la mañana se la pasó así. Agotado después de estas actividades, regresó al dormitorio después del almuerzo con la intención de dormir una siesta. Antes de quedarse dormido, John Yi puso la alarma a las 2 de la tarde. Era la hora a la que le había indicado a Abujil la noche anterior que programara la rueda de prensa. Las 2:30. La alarma sonó puntualmente. John Yi se despertó, se frotó los ojos somnolientos y cogió rápidamente su teléfono para actualizar la página de inicio de la aplicación de noticias de actualidad. El repentino anuncio de la reducción del precio del petróleo era una noticia sensacional. Si el juego realmente estaba conectado con la realidad, debería ser visible en todos los medios de comunicación nacionales. Lamentablemente, después de actualizar la página de inicio varias veces, John Yi no encontró ningún rastro de ello. Tras reflexionar, se dio cuenta de que la rueda de prensa en sí llevaría tiempo. Decidió volver a comprobarlo más tarde. Mientras tanto, Wang Hai y los demás llamaron a John Yi para que se uniera a ellos en una clase. Cuando terminó la clase, ya eran las 3 en punto. John Yi volvió a abrir la aplicación de noticias. John Yi, ¿por qué te interesan tanto las noticias de repente? Wang Hai notó que John Yi actuaba de forma extraña ese día, revisando constantemente las noticias sin motivo aparente. John Yi lo ignoró y actualizó su teléfono repetidamente sin encontrar ninguna cobertura mediática relacionada. Justo cuando empezaba a sentirse decepcionado. De repente, apareció una notificación en su pantalla. Agencia de Noticias Phoenix, última hora, a las 1400 horas en punto de hoy, las Fuerzas Armadas de Hush han anunciado de forma dramática una reducción en los precios del petróleo. Capítulo 1. ¿Pueden los juegos manipular la realidad? ¿Registro para una ojiva nuclear? John Yi se quedó paralizado por un segundo. Después de desplazar sin César sin encontrarlo, ¿estaba realmente esperando a que él lo buscara? ¿Me estás tomando el pelo? Tocó apresuradamente la noticia. Buenos tardes, espectadores. Sentanas en nuestra emisión a las 15:11 de esta tarde. Según las últimas informaciones, las Fuerzas Armadas de Hush, que recientemente descubrieron vastos yacimientos de petróleo, han convocado de forma repentina una rueda de prensa para anunciar una importante reducción de los precios del petróleo. Los expertos del sector sugieren que esto podría tener un impacto significativo en el sector petrolero, especialmente en otras naciones exportadoras de petróleo de la región del continente oriental. Otra revelación sorprendente de la facción Hushue, cualquier importación de su petróleo por parte de la nación Dragon recibiría un descuento del 28%. El informe era muy completo. John Yi lo leo patientemente, y su expresión pasó de la calma al asombro. Maldita sea. ¿Este juego está realmente vinculado a la realidad? John Yi ahora podía confirmar sin lugar a dudas que realmente podía manipular la realidad en el continente oriental a través del juego. ¿Por qué el 28%? Era precisamente la cifra que John Yi había destacado para evitar malentendidos. Y ahora, coincidía perfectamente, hasta el último decimal.
Tedulo anterior podía descartarse como una coincidencia, pero esta vez. Seguro que no era mera casualidad? En medio de su sorpresa. Una idea audaz se formó en la mente de Zhang Yi. Si realmente fuera así. Entonces esa preciada función de materialización no se trataba solo de enviar un modelo como él había imaginado, sino que era realmente real? ¿Podría realmente materializar una plataforma de extracción de petróleo completa en la realidad? Gol. Zhang Yi tragó saliva con dificultad. Una expresión de alegría salvaje se extendió inmediatamente por su rostro. Fascinante. Absolutamente fascinante. Para Zhang Yi, utilizar el juego para influir en la realidad no suponía ningún riesgo. Porque era imposible que lo descubrieran. Tampoco tenía que temer ser blanco de una coalición de naciones del continente oriental, enfrentarse a la decapitación o a destinos similares. El ataque con misiles anterior la había valido una mano, pero su personaje en el juego había recuperado la salud al instante. Esto por sí solo demostraba su invencibilidad dentro del juego. Entonces, Zhang Yi podría ir tomando el control del dojo del mundo real a través del juego. Las diversas recompensas del juego significaban que Zhang Yi podría desarrollar sin esfuerzo su influencia en poco tiempo. Convertirse en una figura clave que daría forma a los asuntos mundiales. Podría desarrollarse discretamente, convirtiéndose en un jefe oculto que movía los hilos entre bastidores para remodelar los asuntos mundiales. No solo una región, no solo una nación, sino el mundo entero. Solo de pensarlo, sentía un escalofrío de emoción recorriendo su espina dorsal. Zhang Yi sintió como le subía la adrenalina, algo totalmente absurdo. Pero aún así, el mismo pensamiento persistía. Fascinante. Absolutamente fascinante. Ah, claro. Zhang Yi abrió apresuradamente la tienda de renombre y descubrió que el objeto que había elegido anteriormente para materializar seguía en cuenta atrás. Puntos de renombre. Eran un recurso muy valioso. Podían desbloquear árboles tecnológicos, cambiar objetos en la tienda de renombre y serían esenciales para materializar objetos del juego en el futuro. Zhang Yi comenzó a estudiar meticulosamente la mecánica del juego. Dado que podía influir en la realidad. Zhang Yi no podía seguir tratando este juego como un mero entretenimiento. Tenía que tomárselo en serio y comprender a fondo todas sus mecánicas. Zhang Yi recordó que las veces anteriores en las que había ganado puntos de prestigio se debían a acciones específicas dentro del juego. La primera fue la toma del Palacio Presidencial. La segunda fue la construcción de la ciudad principal. Luego, durante la batalla aérea con Sonda, había derrotado por completo al enemigo. Lo tengo. Los ojos de Zhang Yi se iluminaron. Tendría que emprender acciones que intimidaran a las facciones opositoras o realizar hazanas de inmensa influencia global que conmocionaran al mundo. Prestigio, prestigio. Solo alcanzando una gran fama se podía ganar prestigio. Eso estaba claro. Al darse cuenta de esto, Zhang Yi comprendió que, para progresar, tendría que seguir agitando las cosas. Zhang Yi abrió la barra de tareas. Tenía la intención de empezar por las tareas que aparecen allí. Acabar con el caos en el continente oriental y unificarlo. Conquistar los territorios del sur y destruir el campo de concentración del ejército del gobierno de Yemen. Conseguir 10,000 puntos de prestigio. Completar 3 campanas que conmueven el mundo. Ganar 10,000 millones de dólares estadounidenses. La variedad de misiones era abrumadora y ofrecía numerosos puntos de partida. Sin embargo, muchas resultaban difíciles para Zhang Yi en ese momento, ya que su educación requería una cuidadosa consideración. Tras reflexionar un momento, salió temporalmente de la interfaz de misiones, ya que aún no había completado la tarea diaria de registro. Las recompensas por cada registro eran siempre generosas. Se preguntó qué le ofrecería esta. Registro. El registro se completó sin problemas y así entregaron las recompensas. Zhang Yi miró fijamente y se quedó paralizado por la sorpresa. Enhorabuena. Has obtenido 3 ojivas nucleares. ¿Nucleares, ojivas nucleares? ¿Había leído bien? Zhang Yi examinó el texto y se frotó los ojos para confirmar que no lo había leído mal. Efectivamente, eran ojivas nucleares. Zhang Yi no era ajeno a las armas nucleares. Una de las armas más devastadoras de la era moderna, popularmente conocida como el igualador de todos los seres vivos. Una sola explosión nuclear, más allá de su fuerza destructiva directa, libera una radiación capaz de convertir una metrópolis de decenas de millones de habitantes en un páramo yermo. En el caótico panorama internacional actual, las armas nucleares siguen siendo un instrumento crucial de disuasión mutua entre las naciones.
En pocas palabras. La nación ferro actúa como policía del mundo, actuando con arrogancia y saqueando recursos. Incluso aquellas naciones que actúan como sus lacayos. Se apoyan en el poder de su padre ferro para actuar sin control. Sin embargo, as alguna de estas naciones oprimidas poseyera tan solo un puñado de ojivas nucleares. Su padre ferro no se atrevería a actuar de forma tan imprudente. Excellent. Esto podría servir como fuerza estabilizadora, ya ni serio entre dientes. Guardo la recompensa en el almacén con satisfacción. Por supuesto. Las ojivas nucleares por sí solas no eran suficientes también se necesitaban varios sistemas de lanzamiento. John Yeon no los poseía. Pero con las ojivas aseguradas, adquirir el resto era solo cuestión de tiempo. En resumen, poseer este dispositivo era como tener un as en la manga, capaz de producir resultados extraordinarios en momentos críticos. No era exagerado decir que era una carta ganadora que cambiaría las reglas del juego. Distrito de la ciudad principal. Varios camiones pesados se deslizarán bajo el amparo de la noche y entrarán en el almacén siguiendo las instrucciones de Abujul. ¿Qué gran plan está tramando ahora el líder? Preguntó Maxon a Abujul con curiosidad. No lo sé. El jefe solo me dijo que trajera la mercancía y la mantuviera a salvo. Ni idea. El líder solo me dijo que lo transportara de vuelta y lo mantuviera a salvo. Abujul negó con la cabeza. Se necesitarán 3 camiones pesados para el transporte, y todo el asunto estaba envuelto en secreto. Sabía que no era algo normal, pero que era exactamente seguía siendo un misterio. Chirrido. Cuando las pesadas puertas metálicas se cerraron de golpe, Abujul y Maxon salieron del almacén. Tras recoger la ojiva nuclear. John Yi se sintió repentinamente envalentonado. Después de estudiar repetidamente los mapas de las regiones de Dongzhou, un plan tomó forma en su mente. Después de todo, la ojiva nuclear proporcionaba una red de seguridad. El coste del ensayo y error se redujo significativamente. Si el plan tenía éxito, los beneficios para Jiang Yi serían inmensos. Capítulo 12, la incursión. Tomar el puerto, comenzar las hostilidades. El plan de Jiang Yi era en realidad bastante sencillo. Momentos antes, había identificado un lugar crucial en el mapa. Se trataba del puerto de Aden, situado al oeste de Yemen. Geográficamente, este lugar tenía un inmenso valor estratégico. En primer lugar, el puerto de Aden se encuentra en la costa noroeste del Golfo de Aden, a lo largo de la costa suroeste de Yemen, y controla la entrada al Mar Rojo y el Golfo Arábigo. Serve como punto de tránsito vital entre Europa, el Mar Rojo y la península arábiga, así como el Océano Pacífico. También es el puerto marítimo más grande de Yemen y ocupa el segundo lugar entre los centros de transbordo de petróleo más grandes del mundo. Dedicado al comercio de reexportación, cuenta con vuelos regulares a destinos de todo el mundo. Por lo tanto, es totalmente acertado afirmar que el puerto de Aden controla la vital arteria económica de Yemen. Quien controla el puerto de Aden, controlará la mayor parte de los recursos económicos de Yemen. Efectivamente, el plan de Jiang Yi se centraba en asegurar el puerto de Aden. La captura del puerto facilitaría las operaciones posteriores, como las exportaciones de petróleo y las importaciones de armas. La única salvedad era esta. El riesgo y la recompensa están indisolublemente unidos. El puerto de Aden está fuertemente guarnecido por tropas apoderadas de él requerirá un esfuerzo considerable. Jiang Yi siempre ha sido decisivo en sus acciones. Inmediatamente convocó a Abdullah y Maxon. En cuanto a Alpha, su tarea inmediata era supervisar la base de extracción de petróleo. Al ver acercarse él a los dos personajes del juego, Jiang Yi no pudo evitar dejarse llevar por la fantasía. En ese mismo momento, en Yemen, habían aparecido también Abujul y Maxon ante él, tal y como ocurría en el juego. Apareció un cuadro de diálogo en la pantalla. Abujul, líder, ¿cuáles son sus órdenes? Jiang Yi hizo clic en el cuadro de entrada y comenzó a escribir. Te asigno una tarea, asegurar el puerto de Aden esta noche. ¿Alguna objeción? Abujul, líder, esto puede resultar bastante difícil. La guarnición ali es considerable, con múltiples capas de defensa. Como bastión militar, las tropas estacionadas ali poseen armamento avanzado. No será sencillo. Maxon, en efecto, comandante. Todavía estamos en nuestra fase de desarrollo. No sería más prudente esperar a contar con fondos suficientes y una mayor expansión antes de comprometernos? Jiang Yi ahora lo entendía.
Abugel y Maxen no eran miras personajes de un juego, eran seres humanos de carne y hueso. Reflexionando sobre ello, sus preocupaciones tenían fundamento. El puerto de Aden tenía una gran importancia estratégica. Era el sustento de las fuerzas gubernamentales de Yemen. ¿Cómo se podía tomar a la ligera? Sin embargo, Jiang Yi nunca se arrepintió de una decisión que tomó, no abandonó ninguna a mitad de camino. ¿Sus armas eran avanzadas? Entonces las superaríamos en avance. Jiang Yi pidió a Abdullah y Maxen que esperaran un momento mientras accedía a la tienda de renombre. Cabe destacar que varias conferencias de prensa recientes, en particular las que anunciaban reducciones en el precio del petróleo y políticas de exportación preferenciales para Longwa, habían aumentado significativamente sus puntos de renombre. Estos anuncios habían causado un gran revuelo, dominando los temas de actualidad nacionales y recibiendo una amplia cobertura en los canales militares. Puntos de prestigio, 1399. Junto con sus reservas restantes, ahora poseía aproximadamente 14,000 puntos de prestigio. Más que suficient. Una deslumbrante variedad de armas de fuego y armamento modernos y avanzados apareció ante Jiang Yi. La selección era abrumadora. Incluso aparecen en la lista artilugios futuristas tan extraños como canones electromagnéticos portables, sables láser de plasma y bombas de protons. Sin embargo, los puntos de prestigio necesarios. Jiang Yi echo un vistazo a las cifras y las descartó rápidamente. Para él, se trataba de sumas astronómicas. Los únicos artículos que podía permitirse eran armas de fuego ligeramente más avanzadas que las utilizadas en los campos de batalla modernos, pero aún dentro del ámbito de lo factible. En comparación con estas, Jiang Yi centró inmediatamente su atención en la sección de tanques de la página siguiente. Para la mayoría de combate más directa que podía concebir, los tanques seguían siendo los pequeños tiranos rebeldes del campo de batalla. En segundo lugar estaba la asequibilidad. Algo que realmente pudiera comprar. Jiang Yi seleccionó cuidadosamente varios modelos con las especificaciones más impresionantes. Entre ellos, uno le llamó especialmente la atención. Tank blindado conceptual VZ.58. Especifications. Tripulación de 4 personas. Potencia de fuego, cannon de 122 mm de nivel 9, 440 disparos individuals, cargador de 4 cartuchos, recarga rápida de 3-5 segundos. Proyectiles AP de 257 mm de penetración, proyectiles APCR dorados de 325 mm de penetración. Excellence datos de control del canon, depresión de 8 grados. Blindage, aleación multiuso K568K cubierta dual casco, lo que proporciona una capacidad defensiva excepcional. Movilidad, excellent relación potencia-peso, velocidad máxima de 94 km/h, torreta ágil y con gran capacidad de respuesta. PL-01 tank conceptual sigiloso. Specifications. Tripulación, 3 personas, con un compartimento trasero con capacidad para 4 soldados de infantería. Armamento, el arma principal es un canon de 105 mm o 120 mm alojado en una torreta no tripulada de destino sigiloso. Cuenta con un cargador automático con una cadencia de tiro máxima de 6 disparos por minuto. El armamento secundario comprende una ametralladora de 7.62 mm con 1,000 cartuchos de munición. Blindage modular compuesto de cerámica y aramida que proporciona protección de nivel 5 según la norma Stanag 4569 de la OTAN, con provisions para blindage adicional. Movilidad, propulsado por un motor diesel de 940 caballos de potencia, alcanza una velocidad máxima en carretera de 109 km por hora. Sistema de control de fuego avanzado, con un sistema de observación y puntería con telemetro láser estabilizado electrónicamente, cámara de baja luminosidad diurna nocturna y imagen térmica de tercera generación. Carro de combate principal Y-58. Especifications de rendimiento. Tripulación, 4 personas. Potencia de fuego, armado con un canon ligero de ánimo liso y bajo retroceso XM360 de 120 mm, complementado con un canon automático XM914 de 30 mm alimentado por cadena que dispara munición estándar de 3113 mm. Movilidad, cuenta con un armamento principal ligero con cargador automático montado en la cola, altura y perfil frontal reducidos, propulsado por un sistema de propulsión híbrido. Blindage, cobertura total del cuerpo con blindage modular de aramida y compuesto de carbono. Estas tres variantes cuentan con unas especificaciones impresionantes, superando a cualquier tanque actualmente en servicio en el mundo. Además, tienen un precio competitivo y ofrecen una excelente relación calidad-precio. Jiang Yi decidió comprarlos. Compra 5 unidades de cada uno para empezar.
No necesitaba más, especialmente con sus drones existentes para la coordinación. Quince tanks que empleaban tácticas de coordinación entre infantería y tanks, con el apoyo de drones aéreos que proporcionaban cobertura táctica durante los asaltos, serían más que suficientes para aniquilar al enemigo. Compra completada. Quince unidades que están 1200 puntos de prestigio, lo que dejó a Jiang Yi con un agujero en el bolsillo. Sin embargo, como dice el refrán, no se puede cazar un lobo sin gastar el cebo. Asegurar el puerto de Aden en esta batalla consolidaría la reputación de las Fuerzas Armadas de Huachi, lo que supondría el primer paso hacia el renombre mundial. ¿Serían entonces un problema los puntos de prestigio? Pronto, Jiang Yi reunió a todos los participantes en esta operación. Más de 3,500 hombres. Antes del combate formal, como comandante en jefe, Jiang Yi pronunció naturalmente un discurso entusiasta. Camaradas, esto marca nuestro primer paso hacia la fama mundial. Animaos. La victoria en esta batalla. El mundo futuro nos pertenece. Con su elocuencia, Jiang Yi logró encender el fervor de todos los presentes en el breve lapso de 10 minutos. Todos y cada uno de ellos estaban motivados al máximo. Jiang Yi sonrió. Parecía que realmente poseía el carisma y el talento innato de un líder. Capítulo 13, comienza la batalla. Mañana dejaré mi huella en el mundo. El impacto del discurso de Jiang Yi perduró con fuerza. Abujil reunió a todos en el terreno abierto frente a la ciudad principal. En cada par de ojos ardía un palpable ansia de batalla. Esto era algo que Abujil nunca había presenciado antes. Nunca había imaginado que sus seguidores poseyeran tal faceta. Después de todo, sus hombres no eran tropas regulares, carecían del entrenamiento profesional de los soldados de otras naciones. Para decirlo claramente, cualquiera podía ver que su ejército era amateur en circunstancias normales. Sin embargo, ahora contemplaba en sus solemnes figuras un profesionalismo como guerreros más pronunciado que nunca. Un líder exitoso. Hábil para inspirar a los demás, que se ganaba la lealtad inquebrantable de sus seguidores. Abujil solo había encontrado esas cualidades de liderazgo en los libros, entre los líderes de primer nivel de renombre mundial. La planta superior de la ciudad principal. Jiang Yi observaba el vasto ejército de miles de soldados que se extendía a sus pies desde una perspectiva de juego en tercera persona. Realmente impresionante. A primera vista, sin duda parecía el papel. Abujil, líder, estamos partiendo ahora. Tomaremos el puerto de Aden. Entendido. Jiang Yi hizo clic en el botón de confirmación y Abujil condujo a sus hombres fuera. Después de que partirán, Jiang Yi reflexionó brevemente, sintiendo que no era del todo seguro. Volvió a la Maramaxan y lo ordenó que reuniera a 5,000 soldados más para que los siguieran como refuerzo. El primer asalto oficial exigía la máxima atención. Mientras tanto, Puerto de Aden. Un hombre vestido con un uniforme militar blanco, con los ojos hundidos en sus órbitas, recibió una llamada. Minutos después, la conversación concluyó y su expresión se ensombreció considerablemente. ¿Arrebataros el Puerto de Aden? El hombre era Ahmed, el comandante supremo destinado en la región del Puerto de Aden. La persona que llamaba era su superior inmediato. Lo habían informado de que las fuerzas judías iban a lanzar una operación esa noche, probablemente con el Puerto de Aden como objetivo. Como fuerzas del gobierno yemení, los gobernantes directos originales de este territorio, sus capacidades de inteligencia eran incuestionables. Ahmed soltó una risa fría. ¿Se atreven a venir? Me asegurar de que nunca regresen. Se dio la vuelta y abandonó el campamento. Una docena de minutos más tarde, los campamentos principales, que habían estado oscuros y en silencio, se iluminaron de repente. Dentro del campamento principal, Ahmed discute el asunto con varios comandantes superiores. Ahmed señaló el mapa con expresión grave. Su avance pasará inevitablemente por este sector. Tendremos que tender una emboscada aquí. Naturalmente, no podemos comprometer todas nuestras fuerzas a la vez. Bastará con una pequeña maniobra de distracción para desestabilizarlos. Después, desplegaremos nuestra potencia de fuego en la retaguardia para librar una batalla decisiva. Pero, el hombre que estaba junto a Ahmed parecía preocupado. Con esos formidables aviones de combate a su disposición, me temo que no te preocupes. Ante esto, Ahmed sonrió con ganas. Tienen los aviones, pero no se atreven a usarlos. Su objetivo es apoderarse del puerto para monopolizar el comercio de Aden. Si lo bombardean y destruyen las instalaciones por completo.
Incluso ese tomaran el control, no podrían utilizarlo, verdad? Esta afirmación tocó la fibra sensible de los demás comandantes superiores. Expresiones de agradecimiento se extendieron por sus rostros. Efectivamente. Habían subestimado la situación. En esencia, la ventaja área del enemigo quedaba anulada en este enfrentamiento. En tierra, tenían menos que temer. Las fuerzas judías seguían siendo las fuerzas judías. Además, poseían diversas armas pesadas y la ventaja inherente del control del terreno. Dentro del campamento, se movilizaron casi 10,000 hombres. Bajo el mando de Ahmed, se dispersaron por diferentes lugares alrededor del puerto. El era espeso con el olor de la pólvora, una gran batalla era inminente. Zhang Yi vigilaba de cerca la situación militar. Abujal y sus hombres finalmente habían llegado a las inmediaciones del puerto. Zhang Yi comenzó inmediatamente a dar órdenes. Una operación de esta magnitud no podía pasar desapercibida para el enemigo. Es muy posible que estuvieran preparados para recibirlos. El pequeño corrido. Atacar de frente era imposible. El plan era atacar desde múltiples direcciones, derribándolos paisa por paisa. Zhang Yi dividió sus fuerzas en 6 grupos principales, cada uno liderado por un jefe de escuadrón. Algunas unidades se encargaron de proporcionar cobertura, otras de romper las defensas, algunas de ejecutar maniobras de flanqueo y otras de lanzar ataques sorpresa desde los extremos, cogiendo el enemigo desprevenido. Comienzan las operaciones. Zhang Yi pulsó el botón de lanzamiento. Miles de soldados, al amparo de la oscuridad, lanzaron un ataque masivo contra el puerto. El puerto de Aden presentaba un terreno complejo. Comprendía el puerto exterior, la terminal petrolera, el puerto interior, el puerto viejo y varias terminales de contenedores de nueva construcción. El puerto exterior servía principalmente como fondadero para los buques, con un canal navegable de 16 metros de profundidad y una profundidad de fondadero que oscilaba entre 6 y 20 metros. La estrategia de Zhang Yi consistía en abrir paso desde las secciones exteriores hacia los interiores, comenzando por el puerto exterior. Ahmed fijó su mirada en la pantalla de imagen térmica. Al detectar el avance a gran escala del enemigo, inmediatamente dio órdenes por el walkie-talkie de mantener la línea a toda costa. Rat-a-tap tap tap. El tranquilo cielo nocturno se vio sacudido por el ensordecido rugido de los disparos. El puerto, que momentos antes estaba inquietantemente silencioso, se vio repentinamente envuelto en una lluvia de balas. Al observar esto, la expresión de Zhang Yi se relajó considerablemente. El enemigo había tendido una emboscada. Se hubieran cargado de frente sin emplear una táctica de dispersión, enfrentándose a un fuego tan concentrado, a sus propias fuerzas de habrían sufrido grandes bajas. Sí. Zhang Yi había retenido deliberadamente los tanques y los drones del asalto inicial. Principalmente para evaluar la potencia de fuego del enemigo. Y para poner a prueba la eficacia combativa de sus propias tropas. Zhang Yi supervisó de cerca el índice de bajas. Tras las mejoras en el equipamiento tras la captura del Palacio Presidencial la última vez, los fusiles de asalto que utilizaba su bando eran superiores y más avanzados que los del enemigo. En combinación con los efectos de mejora de los soldados, Zhang Yi creía que, en teoría, su bando debería tener la ventaja. El resultado lo dejó profundamente decepcionado. 327:342. Sí. Esa era la proporción actual de bajas. A los 10 minutos del enfrentamiento, a pesar de su superioridad en dados, sus perdidas eran casi iguales a las del enemigo. Esto era inaceptable para Zhang Yi. Suspiró. No era de extrañar. La milicia de Hushi seguía siendo una fuerza irregular. Aunque él había establecido tácticas, era posible que ellos no comprendieran sus intenciones. Su enfoque seguía basado en la antigua guerra de guerrillas. Su ejecución carecía de decisión y precisión. En las operaciones ofensivas, el hecho de no asegurar los objetivos con rapidez permitía al enemigo mantener un firme control de sus fortalezas. Prolongar el estancamiento solo agravaba nuestra desventaja. Ahmed soltó una carcajada al ver que sus defensas repelían con tanta facilidad el ataque enemigo. Su ayudante de campo lo agilaba a su lado, General Ahmed, esta batalla aniquilará sin duda al enemigo. Aplastaremos su espíritu. Ahmed lo lanzó una mirada fría. No necesitaba que se lo dijeran. Solo sabía que, tras esta batalla, su nombre aparecería mañana en las portadas de los medios de comunicación de todo el mundo. Capítulo 14, Golpe decapitador. El resultado está decidido. La batalla continuaba.
Su ferocidad superaba las expectativas de Zhang Yi. Afortunadamente, Zhang Yi había mantenido una reserva y había ordenado a Maxen que trajera refuerzos. 15 minutos más tarde, Maxen llegó al campo de batalla. Ahmed parecía haber vuelto demasiado confiado, descartando las fuerzas de Zhang Yi como insignificantes. Originalmente, mantener la posición habría dificultado un rápido avance para Zhang Yi. La fuerza de combate de la milicia Huchi simplemente no podía igualarla. Sin embargo, Ahmed ordenó a la retaguardia que avanzara hacia la entrada del puerto, con la intención de decidir el resultado ali. Zhang Yi se dio cuenta de ello. Se percató de que Ahmed había cometido un error fatal. Maxen, tengo una misión crucial para ti. Maxen, comandante, sus órdenes. Rodea el centro del enemigo, localiza a su líder y ejecuta un ataque decapitador. ¿Entendido? Tanto Maxen como Alpha eran soldados de elite recompensados por el sistema. Sus atributos y capacidades personales superaban con creces a los de los soldados normales. Eran verdaderos guerreros completos con estadísticas máximas en todos los ámbitos. Como dice el refrán, para atrapar al ladrón, primero hay que atrapar al rey. El plan de Zhang Yi era atacar directamente al comandante enemigo. Ante una situación sin líder, el enemigo se derrumbaría inevitablemente con rapidez. Maxen, no hay problema. Para una misión de asesinato, no se puede llevar a demasiados hombres. Maxen se llevó a 7 de las fuerzas especiales, todos ellos la elite entre la elite. Minutos más tarde, Abujul parecía estar pasando apuros. Su tarea era comandar las fuerzas en confrontación directa con las tropas gubernamentales. Buscó el apoyo de Maxen en Zhang Yi. Zhang Yi no tuvo más remedio que revelar la verdad a Abdullah. Al arresto, Abdullah se mostró visiblemente preocupado. Abdullah, líder, el enemigo se encuentra en el centro de su fuerza principal. Intentar un ataque de decapitación a través de filas tan densas resultará extremadamente difícil. Tranquilo, Abujul. Mis observaciones indican que las fuerzas de primera línea del enemigo han reforzado visiblemente su número. Esto sugiere que han comprometido unidades de retaguardia, dejando a sus defensas traseras comparativamente vulnerables. Los ojos de Abujul se abrieron de par en par al comprenderlo de repente. Verdaderamente el líder. Cada movimiento meticulosamente calculado. Si Zhang Yi no lo hubiera señalado, él mismo habría pasado por alto las señales del refuerzo enemigo. Zhang Yi no culpaba a Abujul. Al carecer de formación profesional, era comprensible que se lo hubiera pasado por alto. De lo contrario, la milicia de Hushui no habría sufrido pérdidas tan graves a manos de las fuerzas gubernamentales antes de que él asumiera el mando. Por supuesto. El ascenso de Abujul al liderazgo se lo había ganado sin duda gracias a sus propias capacidades. Su potencial de ascenso seguía siendo considerable. Maxen se dispuso a ejecutar el ataque de decapitación. Zhang Yi no escatimó fuerzas y optó por apostarlo todo, comprometiendo todos los refuerzos disponibles. La potencia de fuego sobre el terreno se intensificó drásticamente. En la sede del gobierno de Yamen, Hadi y los demás observaban el desarrollo de la batalla con gran atención. El puerto de Aden tenía una enorme importancia estratégica. Perderlo significaría renunciar a un vital sustento económico, no había margen para el error. Afortunadamente, llegaron informes de batalla desde el frente. Al saber que las fuerzas Houthis habían sido totalmente incapaces de romper sus líneas del frente y estaban siendo recasadas. Hadi y los funcionarios del gobierno yemení esbozaron sonrisas de alivio. Esa Kuzma de tercera categoría. Nos ganaron una vez y se creyeron invencibles, atreviéndose a poner sus ojos en el puerto de Aden. Un destello de crueldad cruzó los ojos de Hadi. Habiendo ascendido a su posición, Hadi no era un hombre fácil de manejar. Si se le presentaba la oportunidad, no mostraría piedad y los aniquilaría por completo. La China volvió al campo de batalla. El refuerzo de tropas finalmente comenzó a cambiar el rumbo de la batalla. Zhang Yi estudió el mapa y observó que una fuerza de resistencia en el noroeste del puerto exterior mostraba signos de debilidad en sus defensas. Zhang Yi ordenó inmediatamente a Abdullah que lanzara un asalto. Más de 1000 soldados fueron reubicados desde otros frentes para lanzar un feroz ataque contra el sector vulnerable. En solo 12 minutos, la fuerza defensora fue completamente aniquilada. Pero justo cuando Zhang Yi se preparaba para aprovechar la ventaja, llegaron los refuerzos enemigos. Abdullah, maldita sea, parece que su fuerza defensiva es mayor de lo que esperábamos. Sin embargo, Zhang Yi permaneció completamente imperturbable. ¿Qué hay que temer? Cualquier refuerzo que llegue ahora son unidades de defensa internas.
Cuantos más refuerzos envían, más se agitaron sus fuerzas internas. ¿No hace eso que la misión de decapitación sea más fácil de llevar a cabo? Abujul. Muy bien, muy bien. Verdaderamente un líder. Otra lección aprendida de Jiang Yi. En opinión de Abujul, la estatura de Jiang Yi volvió a crecer considerablemente. La única incertidumbre que quedaba ahora era si la misión de decapitación de Jiang Yi tendría éxito. Abujul observaba con ojos brillantes, llenos de profundo respeto y ansiosa expectación. La ubicación de Ahmed. La zona interior del puerto. Un entorno complejo. Al amparo de la noche, Maxen y sus pocos hombres se arrastraron hacia un antiguo puerto pesquero. Anos de pesca habían dejado el suelo resbaladizo. El aire estaba cargado con el olor del pescado. Maxen se agachó junto a una cámara frigorífica y escudriñó la distancia. En front había un astillero. Para llegar a la ubicación de Ahmed, debían atravesar este astillero y luego rodear una planta de hielo y una zona de procesamiento de marisco. Cada sección de la ruta estaba fuertemente vigilada. Tras una breve observación, Maxen fijó su mirada en dos dixicos dentro del astillero. En la oscuridad, varias figuras saltaron ágilmente a los andamios metálicos de los dixicos, balanceándose con poderosos movimientos de brazos. Los débiles sonidos que hayan quedaban perfectamente enmascarados por el viento. Jiang Yi, que supervisaba la situación en primera línea, cambió la transmisión a Maxen. ¿Han penetrado hasta aquí? Jiang Yi sonrió. Las lecturas de coordenadas confirmaron que Maxen y su equipo se encontraban ahora cerca del cuartel general del comandante enemigo. Jiang Yi dio una orden. Ejecutar con precisión. Maxen, entendido, comandante. Maxen se apoyó contra un muro perimetral y se impulsó hacia arriba con una poderosa patada. Escaló la estructura y aterrizó. A través de una ventana de un pequeño edificio que tenía delante, Maxen vio a Ahmed dirigiendo las operaciones en el interior. Minutos más tarde. Unos gritos desgarradores resonaron en el interior del edificio. Maxen apartó de una patada un cadáver que tenía a sus pies y avanzó imposible hacia Ahmed. ¿Quién eres? Las pupilas de Ahmed se contrajeron y el terror se reflejó en su rostro mientras retrocedía tambaleándose. Maxen no desperdició palabras. En un solo paso, su espada brilló. En fracciones de segundo, Ahmed yacía en un charco de sangre. Satisfactorio. Al mismo tiempo, apareció una notificación de recompensa en la pantalla del teléfono de Jiang Yi. Misión de decapitación. Completada. Recompensa, 200 puntos de prestigio. Todos los soldados mejorados 3%. Esta misión no había aparecido antes en la lista de tareas, ¿podría ser una misión oculta? Los labios de Jiang Yi esbozaron una leve sonrisa. No importaba. Este viaje había reportado considerables beneficios. Con Ahmed muerto, el resultado de esta batalla estaba ahora predeterminado. Siguiente. Jiang Yi ordenó a Maxen que utilizara el equipo de comunicaciones de mando de primera línea de Ahmed para dirigirse a todos los soldados. Simultáneamente. Privadas de la dirección de Ahmed, las tropas de primera línea perdieron gradualmente la compostura, sin saber cómo proctor. Justo cuando así preguntaban qué había sucedido. La voz de Maxen crepitó a través de los auriculares de varios comandantes de escuadrón. Capítulo 15, Tomad el Puerto. Suero de Majora Genética. Maxen, atención a todo el personal. Vuestro comandante en chief, Ahmed, ha quedado a manos mías. Si querías vivir, dejad las armas y rendios ahora mismo. El tono de Maxen seguía imperturbable. Sin embargo, estas palabras resonaron como un trueno en los oídos de todos los soldados del gobierno. ¿Qué? ¿El comandante Ahmed ha muerto? En primera línea, innumerables rostros se quedaron paralizados por la incredulidad, intercambiando miradas horrorizadas. Increíble. Estaban a punto de protestar, no podía ser, Ahmed no podía estar muerto. Pero entonces recordaron, esa voz había llegado a través del puesto de mando de Ahmed. Lo que significaba que el enemigo se encontraba en ese momento dentro de su centro de mando. Haberse apoderado del comunicador y transmitir este mensaje. Solo había una explicación posible. Ahmed estaba realmente muerto. Pero se trataba de Ahmed, el famoso comandante del gobierno de Yemen. Un hombre con una distinguida carrera militar que había luchado en varias batallas importantes que sacudieron el continente oriental. Y ahora estaba muerto. Se produjo el caos. Pronto, toda la guarnición se sumió en un caos absoluto. La primera línea de defensa se derrumbó.
Jiang y reconoció que era su oportunidad. Inmediatamente ordinó a Bujal que organizara las fuerzas para un avance decisivo. La proporción de bajas pasó de una ligera ventaja a una decisiva a favor de Jiang Yi. En ese momento, en el puerto de Aden, todos huyeron presas del pánico, abandonando sus armas en una loca carrera por sobrevivir. Con su comandante muerto, ¿qué sentido tenía luchar? La victoria era imposible. La batalla se había derrumbado por completo. Varios jefes de escuadrón lucharon contra la maria de hombres que huían, gritando a la multitud caótica, calma. Que todo el mundo se calme. Requeged vuestras armas. No podemos permitir que se apoderen del puerto. Cualquiera que desobedezca será ejecutado sumariamente. Otro líder de escuadrón se limpió la sangre del labio. ¿Crees que podíais escapar? En ni siquiera la rendición os salvará. Requeged vuestras armas y contraatacad. Jiang Yi observó la situación desde arriba. Se rió entre dientes. ¿Seguís resistiendo? Las habilidades de mando de los líderes de escuadrón resultaron encomiables. Bajo su organización, algunas tropas gubernamentales recuperaron sus armas, preparándose para seguir luchando. Sin embargo, el caos seguía siendo caos. Sin comandantes, no eran más que un enjambre de moscas sin cabeza. Incapaces de causar ningún problema real. Jiang Yi abrió el despliegue táctico. Los activos desplegables en ese momento incluyen tanks y drones. Ambos se desplegaron simultáneamente. VZZZZZZZ. Todo el puerto se estremeció de repente cuando 5 tanks blindados VZ.58, 5 tanks furtivos PL-01 y 5 tanks anfibios Y-58 se materializaron en el campo de batalla. La repentina aparición de 15 bestias colosales. Todo el mundo se quedó estupefacto. Boom! 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 Los tanks anfibios Y-58 lideraron la carga, disparando varias rondas desde sus canones XM360 de 120 mm, ligeros y de bajo retroceso. El rugido ensordecido se sintió como un pequeño terremoto. Boom! Los puntos de impacto estallaron en un fuego seguidor, aniquilando instantáneamente docenas de soldados enemigos con una fuerza devastadora antes de vaporizarlos con el intenso calor. Impresionante potencia de fuego. Jiang Yi estaba completamente satisfecho. Esta era la verdadera capacidad destructiva que debía poseer un tanque conceptual. La parte suroeste del puerto exterior era una vasta zona abierta, utilizada originalmente para el almacenamiento de contenedores. Su importancia geográfica era insignificante. Jiang Yi podía deshacer el bombardeo sin restrictions. Siguiendo a los tanks anfibios Y-58, los tanks blindados VZ.58 y los tanks furtivos PL-01 desataron su propio bombardeo. Los canones de 105 mm o 120 mm y los proyectiles de la serie 325 APCR lo vieron sucesivamente. Cada salva de estas docenas de colosales bestias rugia como monstruos de acero desatados. Como dice el refrán. Cuando los recursos son escasos, confía en las maniobras tácticas cuando son abundantes, desata una potencia de fuego abrumadora. El espectáculo era sencillamente extravagante. En poco tiempo, el campo de batalla quedó envuelto en llamas. Las fuerzas gubernamentales estaban completamente desesperadas. No tenían ni idea de dónde habían salido esos tanks, ni por qué poseían una potencia de fuego tan devastadora. Era francamente monstruoso. Al otro lado se encontraba el puerto, una zona crítica. Jiang Yi se abstuvo de bombardear con tanks y, en su lugar, desplegó drones para lanzar ataques precisos contra las posiciones enemigas. Esta era también la principal ruta de asalto terrestre. La resistencia aguantó menos de 5 minutos antes de desmoronarse. Comandante, hemos asegurado el puerto exterior. El rostro de Abujal se sonrojó de emoción. Nunca había imaginado que las fuerzas judías pudieran llegar a ser tan formidables. Derrotar sin esfuerzo a las tropas gubernamentales y apoderarse del puerto de Aden, una de las arterias vitales de Yemen. Era un milagro, no, un milagro divino. Jiang Yi sonrió al ver la pequeña figura en su teléfono saltando y vitoreando, expresando su júbilo interior. Ya podía imaginar al propio Abdullah haciendo estos movimientos en el continente oriental. Comet, esto es solo el comienzo. Nuestros territorios se expandirán aún más, y nuestra influencia envolverá gradualmente toda la estrella azul. Estas palabras provocaron un frenesí de emoción en Abdullah. Se postró apresuradamente ante Jiang Yi, profiriendo todo tipo de honores exaltados. Jiang Yi se quedó completamente sin palabras. ¿Acaso estos árabes disfrutaban postrandos ante cualquier cosa? Tras asegurar el control del puerto exterior, avanzaron más profundamente.
En poco tiempo, los enemigos del puerto interior también fueron completamente aniquilados. Maxen y otros siete lograron escapar desde el interior y se reunieron con Abdullah. Abdullah preguntó con solicitud por el estado de Maxen. Maxen flexionó los brazos, mostrando sus músculos para indicar que estaba ileso. Zhang Yi fue testigo por primera vez de la destreza de Maxen. Solo sabía que Maxen y Alpha eran los dos miembros más fuertes de la unidad de fuerzas especiales recompensada por el sistema. En esta batalla, Maxen se infiltró, mató a Ahmed y luego se abrió paso luchando desde el interior, liderando a 8 hombres para eliminar a cientos de enemigos. Tal Hazana solo podía describirse como aterradora. Sin duda, era una figura divina en el campo de batalla. Si Zhang Yi recordaba correctamente. Los atributos de Alpha parecían superar incluso a los de Maxen. Parecía que las recompensas del sistema eran realmente de primer nivel. A partir de ahora, estos dos serían cultivados como dioses de la guerra. Cambiando la vista al caótico puerto interior, Zhang Yi ordenó que comenzara la limpieza y la recogida. Lo que quedaba era un viejo puerto y varias terminales de contenedores. El viejo puerto presentaba una situación más compleja, con nuevos transversals, 6 muelles flotantes y 3 estaciones de reabastecimiento de combustible. Para crecer y fortalecer nuestras operaciones, la expansión es esencial. Los terminales de contenedores podrían abordarse más tarde, dependiendo de las circunstancias. Una suave brisa barrió el mar, dejando ondulaciones a su paso. El llano horizonte se iluminó gradualmente con los primeros indicios del amanecer. Amanecia. Tras horas de combate, tanto el Puerto Viejo como los terminales de contenedores quedaron finalmente asegurados, totalmente integrados bajo el control de Zhang Yi. Así concluyó la campaña. Zhang Yi salió victorioso en esta conquista decisiva. Estirando perazosamente en la cama, Zhang Yi se sentía completamente renovado. El último soldado enemigo había sido eliminado. El momento que Zhang Yi más había esperado había llegado. Un marco dorado, que brillaba con una luz radiante, apareció en la pantalla. Enhorabuena por completar una operación de conquista. Recompensa, suero de mejora genética. Capítulo 16, que monstruo. Este suero potenciador es alucinante. Agente potenciador genético? Apareció una notificación en su teléfono, mostrando la imagen de un tubo de ensayos de cristal que contenía un líquido azul. No puede ser lo que estoy pensando, ¿verdad? Como joven contemporáneo que había pasado años navegando por internet, esas sustancias no lo eran desconocidas en novelas y películas. En las producciones estadounidenses, quienes ingerían esa sustancia invariablemente obtenían habilidades sobrehumanas, y fuera una fuerza inmensa, una velocidad vertiginosa. O el control de los elementos. En resumen, los efectos eran tremendamente exagerados. Zhang Yi se quedó atenido. De repente, recordó que los objetos del juego podían manifestarse en la realidad. Con ese pensamiento, Zhang Yi tocó la pantalla para examinar las especificaciones del agente de mejora genética. Para ver si coincidía con sus sospechas. Después de leer los detalles, Zhang Yi se quedó boquiabierto por la sorpresa. Agente de mejora genética. Resumen de datos. Mejora las funciones metabólicas y todas las capacidades corporales del usuario, aumentando la utilización del cerebro para alcanzar el máximo potencial humano. Los efectos incluyen, entre otros, fuerza, el poder aumenta enormemente. Resistencia, posee una resistencia que supera con creces la de los humanos normales, lo que le permite realizar actividades de alta intensidad prolongadas y correr largas distancias en ráfagas cortas. Velocidad, incluye tanto la velocidad de locomoción como el tiempo de reacción, lo que permite respuestas rápidas a los estímulos externos. Resistencia al impacto, tejido muscular y estructura esquelética reforzados para igualar a los de personal de fuerzas especiales entrenado profesionalmente. Autocuración, acelera los procesos naturales de reparación de tejidos del cuerpo. Resistencia superior, el sistema endocrino mejorado facilita una secreción de adrenalina más rápida y mayor en caso de lesión o dolor intenso, lo que mitiga las molestias. Flexibilidad mejorada, mejora la flexibilidad de las articulaciones y la agilidad muscular correspondiente, aumentando la destreza corporal. Administración, oral. Ingredients. Fabricación. Fuente. De hecho, tras examinar minuciosamente todos los efectos y datos, Zhang Yi se dio cuenta con asombro. Esta maldita cosa es una copia exacta del suero del supersoldado. El suero del supersoldado. En el universo Marvel, el Capitán América, Steve Rogers, lo inyectaron el suero del supersoldado.
Este suero transformo a un hombre frágil en un gigante musculoso capaz de levantar rocas con sus propias manos, otorgando una fuerza, velocidad, resistencia y agilidad sobrehumanas. Sus efectos se manifestaron en hazanas como derribar un avión con sus propias manos o resistir el puñetazo de Thanos. En la vida real, eso sería una existencia divina capaz de matar a un elefante de 3 golpes. Puede que el potenciador genético que recompensa el sistema no sea tan poderoso, pero sus efectos podrían ser muy similares. Ni pregunto si usarlo podría llevar al cuerpo humano a su máximo potencial. Zhang Yi murmuró para sí mismo, con la cabeza gacha. La expectación se apoderó de él. Zhang Yi hizo clic para reclamarlo con impaciencia, inspeccionándolo dentro de su inventario. En ese momento. Aviso, este artículo ha sido desbloqueado. El anfitrión puede comprarlo repetidamente a través de la tienda de renombre. ¿Compras repetidas? Zhang Yi no había previsto que las sorpresas del sistema se sucedieran tan rápidamente. Incluso esos agentes potenciadores se podían comprar repetidamente. Increíble. Absolutamente increíble. Inicialmente, Zhang Yi tenía la intención de materializarlo para su propio uso. Bueno, ahora, con suficientes puntos de prestigio en el futuro, podría equipar a todos sus subordinados. Forjar una unidad de fuerzas especiales mejorada y invencible. No significaría eso matar a los dioses que se interponen en el camino y a los budas que bloquean el paso? Era hora de comprobar sus puntos de prestigio. Zhang Yi abrió el panel de datos. Puntos de prestigio actuales, 837. Más de 800. Un aumento significativo. Zhang Yi supuso que se debía a que la noticia de su captura del puerto de Atenas estaba difundiendo gradualmente y ganando fuerza. Una vez que las fuerzas del gobierno de Yemen y la facción Sandstorm se enteraron de su exitosa toma del puerto de Aden. Sin duda causaría una sensación aún mayor. La bonificación de reputación seguramente superaría esta cifra de 800 y pico. Zhang Yi abrió la tienda de renombre. Potenciador genético, 200 puntos de reputación. Seguía siendo bastante caro. Zhang Yi cambió por un frasco. Junto con el frasco gratuito de la recompensa del sistema, ahora poseía 2. Después de reflexionar brevemente, se abstuvo de materializarlos inmediatamente. En su lugar, pensó dejar que Alpha y Maxen las probasen primero. Como tropas totalmente leales recompensadas por el sistema que nunca le traicionarían, eran actualmente los hombres de confianza de Zhang Yi en el juego. No tenía ningún reparo en darles los potenciadores. Alpha, Max, esta es vuestra recompensa. Ambos se sintieron halagados y sorprendidos, y se quedaron mirando los potenciadores genéticos. Maxen, lighter, ¿qué es esto? No te preocupes por eso. Solo tómalos. No te haría daño. Maxen, entendido, lighter. Por favor, no me malinterpretes. No quería dejar. Zhang Yi asintió. Observó a Maxen y Alpha consumir los potenciadores genéticos. Al principio, no se apreció ningún cambio visible. Sin embargo, en cuestión de minutos, Zhang Yi observó claramente una transformación, sus cuerpos se volvieron más robustos y sus formidables músculos se hincharon aún más. Cada centímetro parecía forjado en acero, irradiando fuerza bruta. La pareja también notó que algo no iba bien. Alpha, lighter, ¿por qué nuestros cuerpos? Es una poción que mejora el cuerpo. Hay de probar sus efectos. Zhang Yi les dio instructions. Se dirigieron al campo de entrenamiento. Construido junto a la ciudad principal durante su desarrollo inicial, esta instalación servía para entrenar a los soldados. Aunque todavía era bastante rudimentaria, resultaba adecuada para sus propósitos. Alpha se dirigió directamente hacia un maniquí de entrenamiento y le dio un puñetazo. ¡Pum! El impacto atronador lanzó al maniquí 4 o 5 metros por los aires antes de que se deslizara varios metros más por el suelo. Alpha miró con asombro su propia hazana. Alpha, lighter, yo. Zhang Yi estaba igualmente atenido. Esto era completamente ridículo, el maniquí pasaba 200 Gen. Naturalmente, Zhang Yi tuvo que mantener la compostura. Este es el efecto esperado, Alpha. Lo estás haciendo bien. Alpha, gracias por sus elogios y su recompensa, lighter. A continuación, le tocó el turno a Maxen. Él también lanzó el maniquí por los aires de un solo puñetazo, luego levantó el peso de varios cientos de libras y se alejó. Lo que más sorprendió a Zhang Yi fue la velocidad. Tanto Maxen como Alpha eran tipos musculosos y poderosos. El exceso de masa muscular suele comprometer la agilidad relativa.
Sin embargo, ambos lograron tiempos de 8 segundos en la prueba de los 100 metros. ¿Qué significa eso? Teniendo en cuenta que el récord mundial es de solo 9:58 segundos. Este resultado fue algo inesperado. Zhang Yi cambió rápidamente una botella de la tienda de renombre y la materializó en la realidad. ¿Quién no quería ser un superhero? La materialización requiere 500 puntos de renombre. Continuar? Muy bien. Acepto el coste de 500 puntos de reputación para la materialización. Confirmar. Justo cuando Zhang Yi se preguntaba cómo se manifestaría la recompensa, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo cogió y encontró una notificación de entrega. Fue a la puerta de la escuela, recogió el paquete y lo desenvolvió para encontrar el potenciador genético. Lo abrió. Lo consumió. El sabor era agradable, con un ligero toque menolado, mucho más apetecible de lo que Zhang Yi había imaginado. Después de tragarlo, una sensación de expansión se extendió por su cuerpo, acompañada de un intenso calor. Todo su ser se sentía como un horno ardiente. Zhang Yi podía sentir claramente como su cuerpo se adaptaba a esta nueva sensación. Poco después, una ola de somnolencia lo invadió. De vuelta en su dormitorio, Zhang Yi se preparó para dormir. Capítulo 17, las defensas de Sandstorm han sido violadas. ¿Cómo pueden ser tan fuertes? Antes de retirarse, Zhang Yi ordenó a Alpha, Maxin y Abujal que se ocuparan de las secuelas del puerto. Solo entonces se quedó dormido plácidamente. Sin embargo, tan pronto como Zhang Yi entró en sueño, Abujal y los demás comenzaron una limpieza a fondo del puerto. Abujal actuó como coordinador principal. En cuanto a Maxin, se le encomendó la tarea de redactar el resumen operativo de esta misión de captura. Todo se desarrolló de forma ordenada. Por cierto, además del informe de Comate, Maxin también se encargó del análisis detallado de los datos del puerto. Esto implicaba documentar el estado operativo del puerto, para sentar las bases de su toma de control total y el posterior desarrollo comercial. Shatsa. Casa de Huéspedes VIP. Los combates en primera línea no preocupaban en absoluto a Hadi. Sabiendo que el conflicto se prolongaría durante algún tiempo, era muy consciente de que sus viejos usos no podrían soportar el esfuerzo. Simplemente regresó a sus aposentos y se retiró a descansar. Esperaba despertarse la mañana siguiente con la noticia de que la fuerza de asalto Hudi había sido completamente aniquilada. Después de todo, el puerto de Aden siempre había sido una prioridad para ellos. Fuertes fuerzas custodiaban el puerto, equipadas con armamento avanzado. Además, con un comandante tan destacado como Ahmed al-Mando, no podía imaginar cómo podrían perder esta batalla. Sin embargo, el sonido de pasos apresurados en el exterior despertó bruscamente a Hadi de su sueño. ¿Qué está pasando? Tras haber sido despertado bruscamente de un sueño agradable, Roggio enfadado hacia la puerta. Malas noticias, señor presidente. El hombre que entró para informar era un alto funcionario de Yemen que se alojaba temporalmente con Hadi en Shatat. ¿Malas noticias? ¿Qué tipo de malas noticias? La confusión se reflejó en el rostro de Hadi. ¿Qué podía haber pasado en plena noche? ¿Podría ser el puerto de Aden? Pero ese era el puerto de Aden. ¿Cómo podía su victoria asegurada convertirse en un desastre? Suéltalo. ¿Qué pasa? Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Hadi se levantó de un salto de la cama, casi torciéndose la espalda en el preciso. Bueno. El funcionario tartamudeó, temiendo la ira de Hadi al escuchar la noticia. Sin embargo, lo que había que decirlo. Acabamos de recibir noticias del frente de que nuestras fuerzas han sufrido derrotas sucesivas. Han sido completamente aniquiladas. No solo ha quedado por completo el puerto de Aden, sino que incluso el propio General Ahmed. Que la noticia golpeó a Hadi como un rayo. Apenas podía creer lo que oía. ¿Repita eso? El funcionario no tuvo más remedio que repetir los acontecimientos una vez más. Tras escuchar esto, los ojos de Hadi se quedaron en blanco, sus brazos cayeron flácidos a su lado y cayó en un estado de estupor. Señor presidente, ¿se encuentra bien? Durante más de un minuto, Hadi no mostró ninguna reacción, permaneciendo clavado en el sitio como un pilar de madera. Ayudim a levantarme. Después de un largo rato, Hadi finalmente recuperó el sentido. Se levantó temblorosamente, casi tropezando y cayendo al suelo. Afortunadamente, lo sujetaron a tiempo. ¿A dónde va, señor presidente?
El tono del ejecutivo estaba tenido de preocupación y un toque de pánico, completamente perdido. Levi Solomon. Hadi escupió las palabras, apretando los dientes. Si alguien le hubiera dicho dos horizontes que perderían esta batalla defensiva contra las fuerzas de Hushai. Los habría tachado de locos, completamente ilusos. Una disparidad tan evidente. ¿Cómo era posible que perdieran? La profesionalidad de sus tropas gubernamentales era algo que los combatientes de Hushai simplemente no poseían. Y sin embargo, nunca imaginó que algo así pudiera suceder. Varios minutos después, Hadi se reunió con Solomon. Solomon, despertado en plena noche, estaba completamente irritado. Apenas amanecía que no podía esperar hasta el amanecer. Una vez que Hadi le contó toda la secuencia de acontecimientos a Solomon. Este se quedó estupefacto. Se quedó paralizado en el sitio, con una expresión que reflejaba la conmoción de Hadi al escuchar la noticia por primera vez. ¿Cómo puede ser? Solomon no podía comprenderlo. Apenas unos días antes, no habían estado las fuerzas gubernamentales de Hadi reprimiendo constantemente a los militantes de Hushai? Lógicamente, la disparidad entre ambos bandos siempre había existido, no podía haber superado tan rápidamente. ¿Acaso los militantes de Hushai habían adquirido de repente una nueva perspectiva? No tenía sentido. Era completamente irrazonable. No tengo ni idea. Hemos perdido a un general de división en esta batalla, el general Ahmed ha muerto. El rostro de Hadi estaba marcado por la angustia. Ahmed había sido una figura destacada, aclamado en Yemen como un comandante divino. Y ahora había desaparecido. Nadie podía aceptarlo. Perder el puerto de Aden significa que todo el comercio de Ali será en sus manos. Salman se sentó, reflexionó brevemente y luego declaró, esto es intolerable. Debemos darles una lección. Su arrogancia no conoce límites. Exacto. Animado por el respaldo de Solomon, Hadi estaba al borde de las lágrimas. Al fin y al cabo, era un líder nacional. ¿Cuándo había soportado semejante humiliación? Esto es lo que hermos, reúntas fuerzas y lanza un contraataque. ¿Qué te parece? Solomon propuso un plan. Shatar y Yaman mantenían lazos de cooperación. Tenían intereses sustanciales en el puerto de Aden. Su derrota en esta batalla también les había costado muy caro. Hadi negó con la cabeza. Pero las fuerzas judías están en agotamiento. ¿Quién sabe por qué de repente se han vuelto tan formidables? Nos resultará difícil recuperar la ventaja en poco tiempo. La implicación era clara. Necesitaban la ayuda de Sanaa. Las batallas en el Palacio Presidencial y el puerto de Aden habían causado grandes pérdidas. Tenga la seguridad. En ese momento, Solomon se despojó de su interior desánimo y declaró con firme determinación: hemos estado negociando la cooperación con la nación del Faro. Hace solo 3 días, confirmaron que nos suministraron armamento avanzado. Recuerda mis palabras, con esas armas en nuestra disposición, me niego a creer que no podemos derrotarlos. Se podría decir que Shashan no poseía nada. Pero no se podía decir que Shashan careciera de fondos. Por eso, en cierta misteriosa superpotencia oriental, se lo apodaba en broma el magnate pero, un nombre que implicaba una riqueza sin igual. Si faltaban armas, se compraron. Tal era el enfoque constante de Shashan. No hagas preguntas, la respuesta es simplemente que el dinero permite tal capricho. La expresión de Hadi se iluminó con emoción. ¿De verdad? Es espléndido. Salman soltó una risa fría. Por supuesto. Las fuerzas armadas de Hush han acaparado la atención estos últimos días. Esto no puede continuar. Como una de las naciones más poderosas del continente oriental. Sash siempre ha buscado domina. Convertirse en la voz del continente oriental en la escena mundial. Sin embargo, estos últimos días, las fuerzas armadas de Hush han estado causando revuelo, grandes rutas de prensa, incluso declarando que bajaran los precios del petróleo. Hay que entenderlo. El petróleo constituye una cadena industrial vital que sustenta el desarrollo de Sazan. Las acciones de las fuerzas armadas de Hush equivalían a socavar su sustento, una situación que la había molestado durante mucho tiempo. Incluso sin la petición de ayuda de Hadi, habría intervenido para dar una lección a las fuerzas armadas de Hush. La discusión duró más de una hora. Hadi y Solomon deliberaron sobre los detalles específicos y firmaron rápidamente un acuerdo. Después de que Hadi se marchara, Salman convocó a los altos mandos de Shashan para debatir sobre cómo contrarrestar a la milicia Hushue. Todos los ejecutivos expresaron su aprobación. El plan quedó cerrado.
Ahora solo quedaba esperar la llegada de las armas de la nación del Ferro antes de convertir a la milicia Hushue en su primer objetivo. Capítulo 15, rumores en todo el mundo. El prestigio se dispara. Tras partir de Salomón, hadi sincio que todo rastro de somnolencia desaparecía. Las noticias sobre el incidente del puerto de Aden dominarían los titulares mundiales por la mañana. Humiliaría por completo a las fuerzas gubernamentales yemeníes. Que vergüenza. Todo el ejército gubernamental, las fuerzas regulares, había sido derrotado por la milicia Houthi. Una vergüenza absoluta. Efectivamente, a las 8 de la mañana siguiente. Un incidente tan importante en el puerto de Aden no podía pasar desapercibido. Antes de que Abdullah y sus hombres pudieran hacer un anuncio. La noticia se había filtrado. Titulares mundiales semanales. Fuentes fiables informan de que, alrededor de las 3 de la madrugada de hoy, se ha producido un feroz combate entre las fuerzas Houthis y las tropas gubernamentales yemeníes en el puerto de Aden. La batalla se prolongó durante varias horas y culminó con una victoria decisiva de los Houthis. Las fuerzas yemeníes no solo perdieron el control del puerto de Aden, sino que, según los informes, un alto mando fue decapitado, lo que supuso unas pérdidas catastróficas. Noticias de actualidad mundial. Las fuerzas gubernamentales de Yemen sufren un colapso total mientras los rebeldes Houthis ganan protagonismo. ¿Qué hay detrás de esta transformación? ¿Quién orquesta estos acontecimientos, impulsando la metamorfosis de los Houthis? Los dos medios de comunicación con mayor alcance global. Tras su publicación. Desató instantáneamente un debate mundial. Los internautas de todos los países lo encontrarán absolutamente sorprendente. Estallarán discusiones frenéticas en Internet. Imposible. ¿Las fuerzas armadas de Hush son tan formidables? Según recuerdo, siempre fueron reprimidas por las autoridades de Yemen. ¿Qué ha sucedido? Las fuerzas armadas de Hush han tenido una gran visibilidad últimamente, llevando a cabo varias operaciones importantes. Dios mío. ¿Han recibido ayuda divina? ¿Por qué este repentino aumento de capacidad? Esto desafía toda lógica. Una milicia empobrecida y mal equipada que parece haberse transformado de la noche a la mañana? Y es totalmente extraño. Alguien debe estar orquestando esto entre bastidores, ayudando en secreto a las fuerzas armadas de Hush. Dios mío, esto es realmente asombroso. Más que asombroso, simplemente asombroso. Especialmente entre los entusiastas militares de todo el mundo, aquellos que normalmente siguen con avidez los canales militares. Sabían lo absurda que era esta noticia. Si no fuera por Global Headlines Weekly y Global Hotspot News, dos medios de comunicación de prestigio, podrían haberla descartado como una noticia falsa. Ahora, el repentino auge de las Fuerzas Armadas de Hush hizo que muchos creyeran que el mundo estaba a punto de cambiar. Nación Dragon. Maldita sea. Te lo dije. Estas Fuerzas Armadas de Hush son jodidamente brillantes, absolutamente increíbles. A menos que tengan a los dioses respaldándolos, mi cámara mi sombrero. Ya ni se despertó de su somnolencia por el alboroto. Al levantar la vista, vio a Wanghai, ese tipo, debatiendo asuntos militares con los demás en el dormitorio otra vez. ¿Fuerzas Armadas de Hushi? Ya ni se despertó por completo. Ya se había difundido la noticia de la captura del puerto de Aden la noche anterior? Ya ni cogió rápidamente su teléfono y abrió Douyin. Efectivamente. El tema más popular le llamó la atención. Era la campana del puerto de Aden de la noche anterior. Las Fuerzas Armadas de Houthi asaltan el puerto de Aden, las fuerzas gubernamentales de Yemen Huin. Ya ni sonrió levemente. Vía, que titular tan atrevido. Y no era en absoluto exagerado, ya que la noche anterior las fuerzas gubernamentales yemeníes habían sufrido una derrota aplastante. Joder, han abandonado por completo las tácticas de guerrilla. Junto a Wanghai, un chico con gafas llamado Li Shihang exclamó con asombro. Este tipo no había seguido los asuntos militares antes. Pero, contagiado por la obsesión absoluta de Wanghai por todo lo militar, poco a poco había empezado a prestar atención. Especialmente últimamente, la serie de movimientos importantes de la milicia Houthi había sido realmente asombrosa. Cuando ocurrió el incidente, vio la noticia en el momento en que se publicó. Incluso se unió a los debates en línea con otros internautas. Wanghai, exacto, la última vez predije que, una vez que las Fuerzas Armadas de Hush anunciaron la reducción del precio del petróleo y establecieron su propio sistema económico, inevitablemente avanzarían hacia convertirse en un ejército regular. Y mira. En solo unos días, han tomado el control del puerto de Aden.
Ese puerto es una de las arterias económicas vitales de Yemen, todas las exportaciones y importaciones pasan por allí. Creo que, una vez que las fuerzas armadas de Hashim se enriquezcan, Yemen sufrirá una completa convulsión. No. Todo el este de Asia podría sufrir una sacudida. En ese momento, Wang Hai levantó la vista y se dio cuenta de que Jiang Yi se había despertado. El y Jiang Yi se levaban bastante bien. Inmediatamente lo guiñó en ojo a Jiang Yi. Jiang Yi, dime que tengo razón, esta milicia Hushua es una agradable sorpresa, ¿no? Una jugada horas tras otra. Dios mío. Sus compañeros de piso estaban debatiendo esto con gran fervor. Muy bien, muy bien. Jiang Yi se rió entre dientes en señal de acuerdo. Siguió escuchando su discusión. Li Shihang exclamó, estos militantes de Hushi son unos tipos valientes, atreviéndose a hacer esto. He comprobado los registros del puerto de Aden, como lugar estratégico clave para Yemen, está fuertemente custodiado. Eso es verdadero valor. Pero si me preguntas, es la postura de otras naciones del continente oriental al respecto, como Sandia y similares. No quieren que las fuerzas armadas de Hashim se levanten, y seguramente se unirán contra ellos más adelante. Pero esos tipos no temen los problemas, ¿verdad? Es que los de las fuerzas armadas de Hashim han conseguido alguna arma secreta en el desierto o algo así? Creo que es muy posible. Tomamos estos acontecimientos importantes, los resultados de las campanas. Muchos admiran el carácter inquebrantable y de hombres de verdad de la milicia Hushua. Sabiendo perfectamente que tales acciones provocarían un asedio militar conjunto. Sin embargo, no muestran ningún temor. Valiente, muy valiente. Todos los presentes no pudieron evitar darles un pulgar hacia arriba mentalmente. Hushu es un hombre de verdad. Jiang Yi exhaló profundamente y se dejó caer sobre la cama. La conmoción había sido mucho mayor de lo que había previsto. Los puntos de reputación. Eran una moneda muy valiosa. Estaba seguro de que habían aumentado considerablemente. Jiang Yi abrió su interfaz de datos. Puntos de reputación actuales, 1395. Tal y como esperaba. Se la habían acreditado más de 1000 puntos de prestigio y, dado que el informe no llevaba mucho tiempo publicado, la influencia posterior seguiría fermentando. La ganancia final de prestigio sería sin duda mayor que esto. No tenía clases en todo el día de hoy. Pero al echar un vistazo a la fecha, recuerdo correctamente que hoy era el día de la prueba de aptitud física. Jiang Yi acababa de usar el potenciador genético. En ese momento, no había cambios evidentes, solo una sensación de ligereza en todo el cuerpo. Más vale provocar la prueba física para comprobarlo. Jiang Yi apretó el puño y notó las venas prominentes que sobresalían en su brazo. Parecía que también se sentía más poderoso. Jiang Yi no estaba del todo seguro. Hora del almuerzo. Los estudiantes se reunieron en el campo de deportes. Wang Hai y sus compañeros seguían discutiendo asuntos militares desde donde hasta el futuro panorama mundial. Estaban inmersos en un animado debate. Comenzó la prueba de aptitud física. Primero, la carrera de 1000 metros. Maldita sea, mis resultados pintan mal. Wang Hai suspiró profundamente. Era bastante corpulento, del tipo que nunca hacía ejercicio. Jiang Yi se dio una palmada en su abultado vientre. Te dije que hicieras más ejercicio. No me hiciste caso. Wang Hai puso los ojos en blanco. Mira quien habla. A ver si tú eres capaz de aprobar primero. La evaluación física comenzó oficialmente. Jiang Yi plantó los pies con firmeza y ese impulso hacia adelante más de 10 metros de un solo salto. Caramba, Jiang Yi estaba atenido. Su cuerpo. Se sentía tan ligero y poderoso. Wang Hai, Li Shihang y los demás lo miraron con asombro. ¿Qué demonios? ¿Está haciendo trampa? Pronto, Jiang Yi completó los 1000 metros. El instructor que registraba los resultados miró fijamente su tiempo final, perdido en sus pensamientos. 2:17. Estaba atenido. Si no lo fallaba la memoria. ¿No era el récord mundial masculino de 1000 metros 2:11? Capítulo 19, casi rompió el récord mundial? Eso es absurdo. ¿Qué pasa? ¿Te has tomado las pastillas equivocadas? El cronometrage no lo realizaba un solo instructor, sino varios. Al verlo mirando fijamente su cronómetro, los demás se burlaron de él. No, mirad vosotros mismos. Les acercó el cronómetro a la cara. Entonces, todos los presentes se quedaron paralizados, con expresiones de total incredulidad, como si hubieran visto un fantasma.
Durante unos 12 segundos, sus miradas así detuvieron antes de volver lentamente a Zhang Yi. Estudiante, ¿cómo te llamas? Zhang Yi. Respondió Zhang Yi. En ese momento, no tenía una idea de que su tiempo había casi batido el récord mundial masculino de los 1000 metros. Gol. El instructor trago saliva con dificultad, con un cosquilleo en el cuero cabelludo. ¿Nuestra academia alberga realmente tal talento? Señor, mi tiempo es tan malo? Zhang Yi parecía desconcertado. Sentía que había sido bastante rápido y que había cuidado primero hasta ahora, todos los demás se habían cuidado muy atrás. Aunque fuera malo, no debería haber sido tan malo. No es malo, es. No encontraba las palabras para describirlo. Era absurdo. Últimamente circulaban por internet memes sobre los estudiantes universitarios de piel crujiente. Afirmaban que los universitarios de hoy en día llegaban solo por subir 2 tramos de escaleras. Sin embargo, Zhang Yi casi había batido el récord mundial. Joder, ¿me estás diciendo que este es un estudiante universitario de piel crujiente? Luego apartó suavemente a Zhang Yi para pedir algunos detalles. Como su nombre, edad, una breve descripción de su entorno familiar, intereses deportivos, etc. Al fin y al cabo, no era información privada. Zhang Yi respondió. Al hablar de su interés por los deportes, Zhang Yi parecía bastante indiferente. Esto no lo decepcionó, más bien al contrario, lo animó. Una respuesta tibia significaba poco interés genuino, lo que sugería que no había recibido entrenamiento profesional regular. Sin embargo, en tales circunstancias, casi había batido el récord mundial. Un prodigio. Sin duda, un talento único en una generación. Si Zhang Yi se esforzara mínimamente y se especializara en atletismo, no se atrevía a imaginar los aterradores logros que Zhang Yi podría alcanzar. Los campeonatos mundiales estarían al alcance de la mano. Déjame decirlo claramente, el récord mundial femenino de los 1000 metros es de 2 minutos y 28 segundos, mientras que el récord masculino es de 2 minutos y 11 segundos. Tu tiempo de 2 minutos y 17 segundos ya ha batido el récord mundial femenino y ha estado a punto de superar también la marca masculina. El entrenador decidió revelar la verdad a Zhang Yi. Había tomado una decisión, Zhang Yi era una joya tan excepcional que tenía que formarlo adecuadamente. Con su potencial, sin duda podría llevar la gloria a la nación en el escenario mundial. Entonces, como su entrenador, él también podría disfrutar de la gloria reflejada. Solo de pensarlo se emocionaba. ¿Qué? ¿Zhang Yi ha hecho 2 minutos y 17 segundos? ¿Es verdad? ¿Qué demonios? ¿Récord mundial? ¿Zhang Yi, hablas en serios? ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Zhang Yi ha estado ocultando a sus cartas todo este tiempo? ¿Qué demonios, tío? ¿En serios? Para entonces, los demás estudiantes habían terminado gradualmente sus carreras. Wang Hai y los demás apenas habían llegado a la meta cuando escucharon la conversación entre el mentor y Zhang Yi. Todos se apresuraron a acercarse, asombrados, para unirse al alboroto. Simplemente no podían conciliar la imagen de Zhang Yi, su compañero de clase de todos los días, con la idea de un récord mundial. Pero Zhang Yi había corrido con una velocidad increíble hacia un momento. Todos lo habían presenciado. Ante los halagos, Zhang Yi se limitó a soltar una risa incómoda. Bueno, no fue tan espectacular. Solo un poco de suerte. El instructor le dio una palmada en el hombro a Zhang Yi. Zhang Yi, no seas modesto. He oído hablar de gente que ha tenido suerte y ha ganado el premio gordo de la lotería, pero nunca he oído hablar de nadie que ha tenido tanta suerte como para casi bater un récord mundial. Un gran grupo de estudiantes rodeó a Zhang Yi. Algunos lo miraban con admiración. A decir verdad, Zhang Yi era bastante popular en la escuela. Con más de 180 centímetros de altura, un rostro refinado y rasgos bien definidos. Tenía el aspecto necesario para entrar en la industria del entretenimiento nada más graduarse. Ahora, con su incomparable velocidad en las carreras y el impulso añadido de ser un atleta. Innumerables chicas se habían enamorado secretamente de él. Su entrenador le dijo con sinceridad, Zhang Yi, escucha. Te recomendar para el equipo provincial. Con tu talento, estoy seguro de que destacarás. Nadie lo pondrá en duda, lo único que importa es la capacidad. Si entrenas con diligencia, la fama llegará rápidamente. Deja que los demás ven tu brillantes. En cuanto a tus perspectivas de futuro, bueno, eso no hace falta decirlo, ¿no?
Con un talento como el de Jiangyi, así nos unia ahora al equipo provincial y, con el tiempo, a la selección nacional, sería un desperdicio de su potencial. Un maldito desperdicio. Un talento como el sello debería estar compitiendo, trayendo gloria a la nación, no languideciendo. Y la mayoría de la gente, que crea en Jiangyi, tampoco se conformaba con verlo estancado en una universidad cualquiera. Maldita si, Jiangyi, lo has conseguido, no te olvides de nosotros. Al resto, Wang Hai y los demás se enfurecieron. Era evidente que su amigo estaba a punto de despegar, lo que les llevó a empezar a protestar. Exacto. Si la fortuna nos sonríe, no nos olvidemos los unos de los otros. Hace tiempo que acordamos que compartiríamos tanto la fortuna como las dificultades. No lo olvides. Padrino. Jiangyi miró a este grupo, completamente sin palabras, dividido entre la risa y las lágrimas. Bien, ya basta. Volviéndose hacia su supervisor, habló con solemne convicción, mis disculpas, profesor Lee, creo que voy a pasar. Prefiero no considerar esos asuntos por ahora. Durante mis años universitarios, tengo la intención de dar prioridad a mis estudios. Abordaremos los asuntos futuros cuando surjan. Entrar en la selección nacional lo repetiría una gloria infinita. La genealogía familiar incluso lo dedicaría una página aparte. Pero Jiangyi no tenía interés en eso por ahora, todavía tenía ejercicios que comandar. En comparación con disfrutar del protagonismo de la selección nacional, Jiangyi prefería con mucho la tranquila satisfacción de mover los hilos entre bastidores, dando forma al panorama mundial. Parece que tendrá que mantener un perfil más bajo a partir de ahora, o tal vez cultivar una reputación de prodigio. De lo contrario, los problemas no harán más que multiplicarse. Jiangyi reflexionó para sí mismo. Con el juego de realidad simulada, ahora podía obtener un sinfín de recompensas extraordinarias. Su talento único y sus cualidades excepcionales no harían más que multiplicarse. Las sospechas eran inevitables. Crear una personalidad de prodigio simplificaría mucho las cosas. No obtendría más que admiración. Cualquier otra muestra de habilidad extraordinaria parecería perfectamente natural, nada sospechosa. Después de salir del campo de deportes, Jiangyi pasó las siguientes horas contemplando cómo establecer esta imagen. Claro. ¿Cómo van los preparativos para la competición de tecnología innovadora? En ese momento, Wang Hai estaba hablando de la competición con otros. De hecho, esta competición presentaba la oportunidad perfecta para establecer su imagen de genio. Esto le hizo darse cuenta de algo. El concurso era un evento nacional prestigioso, con un gran renombre. Y él acababa de materializar un equipo de extracción de petróleo dentro del juego. La sofisticación tecnológica de este sistema superaba con creces las capacidades medias actuales de extracción de petróleo en la nación Dragon. En ese momento, un plan se cristalizó en la mente de Jiangyi. Capítulo 20, Sorpresa de la tormenta de arena. Sistema de defensa portuaria, escudo estelar. En primer lugar, este equipo no existe a nivel nacional y es el único de su tipo en todo el mundo. Porque el árbol tecnológico ha avanzado a un alto nivel. En términos de extracción de petróleo, es líder mundial. Si Jiangyi decidiera entregar todo este conjunto de equipos de extracción al Estado, Jiangyi no se atrevía a imaginar el revuelo que causaría. Toda la Academia Dragon se vería sacudida hasta sus cimientos, con doctores y académicos luchando por estudiar el equipo. La materialización llevará varios días más. No hay necesidad de apresurarse. Jiangyi decidió pasar los próximos días con calma antes de que el aparato de extracción se materializara por completo. Después de todo, no había prisa. Recostado en la cama de su dormitorio, desbloqueó su teléfono y abrió el juego para comprobar su progreso. Juego cargado con éxito. Jiangyi abrió el mapa, localizó el yacimiento petrolífero y inspeccionó los niveles de extracción. No está mal, no está mal. Ya hemos reunido bastante, más que suficiente para el primer envío de exportación. Jiangyi asintió con satisfacción. Claro. Era hora del registro diario. Jiangyi pulsó el botón de registro. Las recompensas siempre eran decentes y estaba ansioso por ver cuál sería esta. Registro completado. Enhorabuena por recibir 10 grandes buques de carga. Efectivamente, la recompensa que apareció en la pantalla confirmó la corazonada de Jiangyi. 10 grandes buques de carga. Cada uno era un buque de clase de 10,000 toneladas. Si se comprara, un carguero de este calibre costaría al menos de 15 de millones por barco.
Diez barcos combinados significaban que Jiang Yi había recibido efectivamente cientos de millones gratis, sin mover un dedo. El problema de la exportación que había estado considerando momentos antes ahora estaba resuelto. Después de todo, las exportaciones requerían cargueros. Hay que decir que este juego era muy fácil de usar y cubría cuidadosamente cada detalle. Almacén. Jiang Yi abrió el almacén, recuperó todos los cruceros y envió a la tripulación a transportarlos al puerto de Aden. Con eso, el negocio de la exportación podía comenzar. Lo siguiente era el dinero fácil. Después de amasar una fortuna, mejorar las armas, entrenar a las tropas y desarrollar la ciudad principal. Ahora se podían poner en marcha todos estos proyectos. Según la visión de Jiang Yi, ese el plan salía bien, las fuerzas armadas de Hushi pronto se ganarían una formidable reputación en todo el mundo. De repente, un signo de exclamación parpadeante en la esquina superior derecha llamó la atención de Jiang Yi. ¿En forma de batalla? Jiang Yi recordó que no había iniciado ninguna batalla ni ordenado ninguna operación. Por lo tanto, solo había una posible razón para el informe de batalla. Un ataque. Jiang Yi hizo clic rápidamente para verlo. Efectivamente. Fuerzas enemigas, tormenta de arena. Tipo de asalto enemigo, aviones de combate. Situación militar. Casas F-22 Raptor X-7. Casas F-16 Fighting Falcon X-12. Lugar del ataque, Puerto de Aden. Tras revisar la información, la expresión de Jiang Yi se ensombreció ligeramente. En aquel entonces, para garantizar que el puerto de Aden permanecerá intacto y utilizable, Jiang Yi ni siquiera había escatimado en sus propios aviones de combate. De lo contrario, las fuerzas del gobierno de Yemen no habrían durado ni una hora. Ahora, era algo que él mismo no había estado dispuesto a bombardear. Y, sin embargo, otros lo habían bombardeado. Shanxi estaba claramente causando problemas. Puerto. Jiang Yi hizo clic en el puerto para evaluar los daños. Descubrió que, durante la primera oleada de bombardeos, Shazai había destruido un dique seco, un muelle, una salida al mar y un almacén. Afortunadamente, las perdidas eran manageables. El almacén estaba vacío en ese momento, sin mercancía. En cuanto al resto, las reparaciones llevarían tiempo, pero eran factibles. En general, el impacto fue mínimo. F-22 y F-16. Lo que llamó especialmente la atención de Jiang Yi fue que los aviones de combate desplegados por Sandan en esta ocasión diferían de los de la salida anterior. Esto indicaba indirectamente que Sandan había adquirido nuevo armamento. Ambos modelos de aviones procedían de la Nación Faro. Como agitador y instigador mundial, la Nación Faro había sido durante mucho tiempo el principal proveedor secreto de armas de Shashi. Jiang Yi se dio cuenta de que, esa se le presentaba la oportunidad, debía dar una lección a la Nación Faro. Para que se comportaran. Jiang Yi creía que derribar al poder hegemónico mundial multiplicaría sin duda su prestigio varias veces. Luego, utilizando el prestigio obtenido al derribar a la Nación del Faro, mejoraría sus propias fuerzas para seguir derribando a la Nación del Faro. Creando un círculo virtuoso. Jiang Yi solo podía decir que este plan era impecable. En serios, este ataque hizo que Jiang Yi se diera cuenta de un grave problema. Un lugar tan vital como el puerto no podía quedar sin defensa. Requería absolutamente capacidades defensivas. De lo contrario, si el enemigo viniera y destruyera algo cada vez que visitara, ¿quién podría soportarlo? Además, el puerto sufría ataques frecuentes. Los barcos mercantes de otras naciones probablemente no se atreverían a acercarse y el comercio se paralizaría. Reparimos primero el puerto. Jiang Yi suspiró exasperado y decidió ajustar cuentas con Shazhan más tarde. Cuartel. Desplegar. Jiang Yi envió a todo el personal no esencial de la ciudad principal al puerto para realizar reparaciones. A continuación, ordenó la construcción de instalaciones esenciales. Excluyendo a los trabajadores de los campos petrolíferos y las tropas de guarnición, quedaban decenas de miles. Actualmente, la mano de obra era abundante. Con tanta gente trabajando junta, el progreso fue rápido. Pronto, el mapa mostró que las secciones bombardeadas estaban en gran parte restauradas. Muchas manos aligeran el trabajo. A continuación, se procedió a mejorar las defensas del puerto. Tienda. Jiang Yi abrió la tienda, reconociendo que unas defensas sólidas eran cruciales para proteger el puerto. Los soldados por sí solos no podían resistir a los aviones de combate. Jiang Yi estaba decidido a evitar que se repitiera el incidente anterior. Sin embargo, la situación era similar a la última vez. Se disponía de diversos equipos defensivos.
Dispositivos nanoprotectores que repelian sin esfuerzo cualquier ataque con misiles conocido, escudos de energía de plasma capaces de resistir la fuerza nuclear y bloquear la radiación, incluso sistemas de defensa antigravedad, armas sacadas directamente de películas de ciencia ficción, sistemas de defensa a nivel de insectos que cambiaban por completo las reglas del juego. El único inconveniente? Eran caros. Malditamente caros. Con sus fondos actuales, Zhang Yi apenas podía reunir lo suficiente para el dispositivo nanoprotector más barato. Menuda broma. Zhang Yi siguió desplazándose, con la esperanza de encontrar algo más adecuado y asequible. Efectivamente, pronto lo encontró. Escudo estelar. Description: un sistema de defensa aérea inteligente, avanzado, polivalente y de alto rendimiento, diseñado para proporcionar una seguridad aérea integral y multicapa a ciudades, infraestructuras críticas, bases militares y instalaciones similares. Componentes principales. Sistema de detección y seguimiento. Matriz de radar superfácil, compuesta por múltiples unidades de radar fasadas en diferentes bandas de frecuencia, lo que permite un escaneo de 360 grados sin puntos ciegos. Detecta objetivos aéreos a una distancia de hasta 1500 kilómetros, rastrea simultáneamente miles de objetivos y identifica con precisión diversas amenazas, incluidos cazas furtivos, pequeños UAV y armas hipersónicas. Sistema de seguimiento compuesto por infrarrojos óptico, distribuido en torres elevadas para proporcionar un seguimiento complementario y una identificación precisa de los objetivos en entornos electromagnéticos completos o durante interferencias de radar. Unidad de lanzamiento de misiles. Configuration de misiles. Missile interceptor de largo alcance Xingyao, alcance de 800 a 1200 km, diseñado principalmente para interceptar bombarderos de largo alcance, misiles de crucero y misiles balísticos durante su trayectoria media. Características. Capacidad de interceptación de alcance extremo, aprovecha los misiles interceptors de largo alcance y los robustos sistemas de detección para detectar y neutralizar amenazas desde distancias considerables. Capítulo 21, La campana publicitaria. Prestigio en alza. Si había un aspecto de este juego que Zhang Yi apreciaba más. Era las meticulosas descripciones que acompañaban a cada país de equipamiento y armamento. El propio texto revelaba que se trataba de una maravilla defensiva para el puerto. Dejando a un lado sus capacidades de detección de 360 grados y todos los ángulos. Consideremos su alcance de detección de objetivos aéreos de 1500 km, capaz de rastrear simultáneamente miles de objetivos y identificar con precisión las características de diversas amenazas, incluidos cazas furtivos, pequeños drones y armas hipersónicas. En los tiempos modernos, esta cosa sería absolutamente invencible. Por decirlo de otra manera, la distancia entre la capital de Sandstorm y el puerto de Aden es de aproximadamente 1700 km. Esto significa que, esa San City tendrá una misión de asalto similar, sus aviones de combate serían detectados por los sistemas de defensa a solo 200 kilómetros del despegue. Si las circunstancias lo permiten, podríamos considerar el despliegue de otra unidad en la ciudad principal. Comprar. Fondos necesarios, 300,000,000. Confirmer? Confirmer. 300 millones por un sistema de defensa antiaérea automatizado. No había otra opción. Zhang Yi hizo de tripas corazón y realizó la compra. Este artilugio tenía un inmenso valor futuro. 300 millones por la seguridad y la continuidad operativa del puerto? Para Zhang Yi, era dinero bien gastado. Una vez que el puerto estuviera en funcionamiento, esa inversión se recuperaría rápidamente. Intercambio. Compra completada. Zhang Yi hizo clic para realizar el intercambio. A continuación, ordeno a Bujal que dirigiera un equipo para instalar el equipo. En 5 minutos dentro del juego, la tarea de instalación se marcó como completada. A Bujal se acercó a Zhang Yi. Se abrió la ventana de diálogo. A Bujal, líder, el azo de arena acaba de atacarnos, causándonos grandes pérdidas. Sugiero que movilicemos inmediatamente nuestras fuerzas y les devolvemos el bombardeo. Nunca fue alguien que tolerara la injusticia. La venganza era su respuesta inmediata. Zhang Yi suspiró. A Bujal era leal, pero a veces su valencia carecía de estrategia. No era de extrañar que la campana armada del comandante Hushi hubiera dado pocos resultados después de tanto tiempo. Zhang Yi habló con sinceridad. A Bujal, a veces el combate no es la mejor opción. En cualquier guerra, ambas partes sufren perdidas. Por pequeña que sea la dano, sigue siendo una perdida. A Bujal es quedo paralizado. Líder, estás sugiriendo.
Sugiero que hematodos más eficaces que enfrentarse a los de frente. Sigo mis instructions, haz esto, luego aquello, y luego esto. Después de escuchar esto, la expresión de abujul se volvió atenida. Later, creo que entiendo lo que quiere decir. En ese momento, lo comprendió. Podría ser esta la legendaria sabiduría antigua transmitida por la antigua civilización oriental? Abujul, eres inteligent, pero aún te queda mucho por aprender. Tome tu tiempo. Gracias por sus elogios, later. Abujul se despidió de Jiang Yi y organizó rápidamente una rueda de prensa. Jiang Yi controló a su personaje del juego para dirigirse al lugar. Aunque se denominaba rueda de prensa, solo asistieron un puñado de periodistas. Jiang Yi se centró principalmente en grabar imágenes de video. Esta vez, había decidido asistir en persona. Al hacer clic en el pequeño icono triangular de la pantalla, Jiang Yi comenzó a introducir el contenido principal de este video. A decir verdad, Jiang Yi lo tenía todo planeado desde el principio. Juega con la opinión pública. Como el mayor puerto de exportación de Yemen, el puerto de Aden albergaba no solo tropas acuarteladas, sino también un gran número de civiles y comerciantes itinerantes. Y ahora, el ataque no provocado de Shashi. Innumerables vidas inocentes perdidas. A Jiang Yi lo importaban poco a sus vidas, pero reconoció que era una oportunidad única para provocar el sentimiento público predominante. Si se explotaba eficazmente, podría amplificar exponencialmente la presión internacional sobre Shashi. Posteriormente, Jiang Yi realizó una actuación excepcionalmente apasionada. En el video, denunció y condenó con vehemencia los ataques de Shat contra la población civil. Al mismo tiempo, declaró la guerra a Shat y a las fuerzas de la coalición en Lebo, prometiendo defender Yemen hasta la muerte y proteger a sus ciudadanos. Esta proclamación pública. Para los forasteros, parecía sincera. Apasionada y conmovedora. Inspiradora. Abujul, junto con varios periodistas presentes, se sintieron visiblemente conmovidos. En poco tiempo, el video apareció en internet. Jiang Yi empleó algunas de sus propias tácticas para asegurarse de que las imágenes llegaran a más países y usuarios. Los recientes acontecimientos importantes relacionados con las Fuerzas Armadas de Rusia habían atraído una gran atención, generando un tráfico significativo por sí mismos. Así como era de esperar. En el momento en que se publicó el video, se volvió viral, completamente viral. La Nación del Ferro, la Nación del Elefante Blanco, las Tres Naciones Árabes, la Nación del Águila, la Nación de la Cuenca del Pai, la Nación del Bastón, la Nación del Pico Sur, etc. Las noticias de decenas de naciones se vieron dominadas por las imágenes. ¿El motivo? El discurso de Jiang Yi en el video era absolutamente convincente y autoritario. Además, el hecho de que las Fuerzas Armadas de Rusia, como grupo armado, se estuvieran preparando de verdad para enfrentarse a una potencia como Sandia. Sandia, por mediocre que sea, sigue siendo una gran potencia en los asuntos del continente oriental. Y respaldada nada menos que por la Nación del Ferro. Un valor verdaderamente encomiable. Nación Dragon. Los medios de comunicación nacionales y los blogueros más destacados comenzaron a cubrir la noticia. Rápidamente llegó a un punto en el que cualquiera que siguiera los canales militares estaba al tanto. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. En la residencia, donde dicen que las cosas importantes deben de ser tres veces, Juan soltó tres palabrotas consecutivas. Mientras veía las imágenes, su rostro rebosaba de emoción. El video mostraba a un hombre envuelto en sombras, con los rasgos ocultos, solo se veía su silueta aproximada. Este hombre era la misteriosa figura que recientemente había liderado un levantamiento armado, primero tomando el palacio presidencial, luego aplastando a las fuerzas gubernamentales en Yemen y, finalmente, atacando Arabia Saudita. En las imágenes, la figura hablaba con convicción inquebrantable y determinación resuelta. Especialmente cuando se refería al futuro de Yemen. Esa frase defenderemos Yemen hasta la muerte y protegeremos a nuestro pueblo. Lo pareció absolutamente magnífico y profundamente resonante. El video pretendía condenar los ataques contra civiles en Chatuji y hablar en nombre de la población. Sin embargo, para muchos observadores, no era más que una declaración de guerra, un desafío a gran escala a Sarawak, a las fuerzas gubernamentales malaysias y a la coalición árabe. No solo Juan Hai, sino varios otros en el dormitorio mostraban expresiones de ferviente admiración. Me encantaría saber quién es esta figura divina. Es brillante, escucha esa declaración, qué solemnidad. Joder, qué motivación. No me extraña que la milicia Hushai se haya vuelto tan fuerte bajo este carisma, claramente no es un hombre cualquiera.
Sin embargo, el aspecto más astuto de este video era dirigir la narrativa hacia motivos humanitarios. La presión internacional posterior sobre Sandow se multiplicaría, pudiendo incluso provocar sanciones por parte de las naciones opositoras. Verdaderamente digno de la nación dragón. Ese sabor distintivo de la sabiduría de las superpotencias orientales. Jiang Yi escuchó su charla y no pudo evitar reírse con ironía. Ni pregunto qué expresiones pondrían wine y los demás si supieran que el pez gordo del video es su avatar en el juego. Ahora que lo pienso. Jiang Yi se dio cuenta de que el revuelo causado por el video debería contar para su sistema de puntos de prestigio. Con este video de declaración haciendos viral, ¿habrían aumentado sus puntos de prestigio? Con ese pensamiento, Jiang Yi abrió rápidamente su teléfono y se conectó al juego para comprobar sus puntos de prestigio. Puntos de prestigio actuales, 2,637. Caramba! ¿Ya tanto? Jiang Yi es equado adenido, y luego eufórico. Capítulo 22, Creación de un centro militar de I+D. Más de 2,000 puntos de prestigio no era una cantidad insignificante. Anteriormente, la compra de varios tanques de concepto avanzado y la materialización de una plataforma de extracción de petróleo a gran escala solo habían costado alrededor de 2,000 puntos de prestigio en total. Si se utilizaban para desbloquear árboles tecnológicos, los beneficios de esos más de 2,000 puntos de prestigio serían aún más asombrosos. Jiang Yi decidió conservar esos puntos de prestigio por el momento. Decidiría cómo asignarlos y utilizarlos una vez que tuviera un plan más claro. En cualquier caso, tenía la intención de maximizar su utilidad y obtener el mayor rendimiento posible. Por ejemplo, adquirir esas armas devastadoras y apocalípticas de la tienda, del tipo que solo existen en las películas de ciencia ficción. Jiang Yi se consideraba un hombre ambicioso. Después de todo, ¿quién de nosotros, nacidos como seres humanos, se contentaría con vivir una vida ordinaria sin esforzarse por lograr algo extraordinario? Con tales herramientas a su disposición, no importarían las fuerzas gubernamentales de Yemen, en el reino de Shahjan. En ni siquiera la actual potencia hegemónica mundial, esa nación fero que es entromada en todas partes, tendría influencia sobre Jiang Yi. Al enfrentarse a naciones que plagan perpetuamente el mundo, fomentan conflictos, se alimentan de sangre y panhumanos y se benefician de la guerra. Jiang Yi no mostraría piedad ni sentiría ninguna carga psicológica. De hecho, eliminar estos tumores malignos podría, en cierto sentido, considerarse como liberar al mundo de una lacra y contribuir a la paz mundial. Ni pregunto si al final alcanzará los 4,000 puntos de reputación. Jiang Yi sonrió para sus adentros, y su expectación creció. El asunto aún estaba fermentando, los números seguramente subirían aún más, aunque no se sabía cuánto. Pasó el tiempo. El video de la declaración ganó cada vez más popularidad en Internet, atrayendo una atención cada vez mayor. Poco a poco, las figuras profesionales de los medios de comunicación se pronunciaron. Comenzaron a condenar acciones como las de Shashi como matanzas indiscriminadas y una profanación de la vida. Muchos medios de comunicación internacionales tardaron en comprender el quid de la cuestión. Sin duda, se trataba de una noticia importante. A provocar este tema candente sin duda causaría sensación en la prensa internacional. Las principales agencias de noticias y medios de comunicación globales se unieron al coro de condenas contra Sazan. En poco tiempo, Sazan se vio envuelto en el hoyo del huracán. Esto era precisamente lo que Jiang Yi había pretendido desde el principio. Al ver que su plan había tenido éxito, no pudo evitar sonreír con satisfacción. Anos pegado a los canales militares, devorando la opinión pública mundial como un espectador voraz y navegando por las primeras líneas de Internet como un joven cibernauta dedicado. Todo ese tiempo que había pasado en Internet no había sido en vano. Hacía tiempo que dominaba las complejidades de la guerra propagandística internacional. Abujale vio estas noticias y su admiración por Jiang Yi alcanzó cotas sin precedentes. Brillante. Absolutamente brillante. Pensa que un solo video pudiera hacer que la reputación de Sandow se desplomara, provocando la condena y los insultos de naciones de todo el mundo. Para una nación, enfrentarse a la condena y el aislamiento mundial es una perspectiva aterradora. Algunos países que albergaban rencor o resentimiento hacia Sash. Estaban dispuestos a provocar este momento favorable en el discurso global para imponer sanciones a ciertos aspectos de Sash. Estas incluyen, entre otras, la congelación directa de parte de los activos de Sash dentro de sus fronteras, la restricción de la importación y exportación de diversos productos y el aumento de los aranceles. Las maniobras de Jiang Yi.
Han asestado un golpe devastador a Sonda. El líder es nada menos que un dios. Seguir el ejemplo del líder fue sin duda la decisión correcta. Comentó Abugilai con evidente satisfacción. Las fuerzas gubernamentales de Sonda llaman que presentaron las imágenes requinaron los dientes con furia. Despreciable. Absolutamente despreciable. No habían previsto que John y llegara esta carta. Si simplemente hubiera contraatacado directamente, la presión no habría sido tan grande. Con su equipo de última generación, incluso si llegaran a las manos, no se habrían preocupado demasiado, ya que el resultado seguía siendo incierto. Pero esta jugada? También no poder soportar la creciente presión internacional. Incluso su padre, el Pharaoh, podría tener que llamarlos para hablar con ellos. Maldito bastardo. Salman estaba de pie en el palacio presidencial, con la mirada fija en la vista lejana más allá de la ventana, mientras maldicía furiosamente. Apenas más de una docena de horas después de que se produjera el incidente, el revuelo mundial que causó se volvió demasiado grande como para ignorarlo. Incluso las más altas esferas de varias naciones se vieron obligadas a tomar nota. La Nación Pharaoh, la Nación Elefante Blanco, la Nación Galina Negra, la Nación Palo, la Nación Cuenco de Paz. Había demasiado en juego. Aunque la milicia Houthi era solo una fuerza regional, la destreza en combat que ahora demostraban superaba con creces a la de los ejércitos regulares de la mayoría de las naciones pequeñas. La derrota de las fuerzas gubernamentales yemeníes era un claro ejemplo de ello. Incluso podían enfrentarse cara a cara con Arabia Saudí. Esto subrayaba aún más que no se debía subestimar la fuerza de la milicia Houthi. Entre ellos, la Nación Dragon también puso en marcha una investigación especial. En poco tiempo, se recopiló exhaustivamente información de inteligencia sobre las fuerzas Houthis. Se realizaron simulaciones en mesa de arena sobre su recién captura del puerto de Aden. La conclusión a la que se llegó. El ascenso de los Houthis desde la indigencia absoluta inicialmente abramados por las fuerzas gubernamentales yemeníes hasta su repentina aparición como contrapeso a Arabia Saudí, un importante exportador de petróleo. Esta transformación se produjo en menos de una semana. Además, las investigaciones sugirieron que las fuerzas armadas de Hush ahora poseían sus propios aviones de combate. Sin embargo, esta no fue la revelación más alarmante. El verdadero terror radicaba en el hecho de que estos aviones de combate eran tecnológicamente avanzados, superando incluso a los de Sandia. Esto indicaba que sus aviones eran muy sofisticados, sin ninguna fuente de suministro rastreable de ningún país. Por lo tanto, solo quedaba una conclusión. Los Houthis los desarrollaron de forma independiente. Para desarrollar aviones de combate de forma independiente se requiere no solo la tecnología en sí, sino también una capacidad de producción suficiente, recursos materiales adecuados y toda la experiencia técnica necesaria para procesarlos. El alcance de los conocimientos técnicos necesarios es realmente enorme. Si todo esto resulta ser cierto, entonces las capacidades que los Houthis han demostrado hasta ahora son solo una fracción de su verdadero potencial. Tanto sus capacidades actuales como sus perspectivas de crecimiento futuro son inmensas. Sin embargo, debido a que la postura actual de las fuerzas Houthis sigue siendo ambigua, estas representan al mismo tiempo una amenaza latente. La posición actual de las fuerzas Houthis controlan firmemente la puerta marítima entre el Golfo de Aden y el Mar Rojo. Este es también un corredor de transporte marítimo vital para las naciones de todo el mundo. ¿Quién puede predecir a quién podrían atacar las fuerzas Houthis una vez que continúen desarrollándose? Durante un tiempo. Decenas de naciones, tras realizar investigaciones en profundidad sobre las fuerzas armadas de Hush, quedaron atenidas. El actual líder de las fuerzas armadas de Hush se convirtió en objeto de intensa curiosidad para todas las naciones. Revisaron todos los registros disponibles solo para descubrir que la persona que actualmente lidera las fuerzas armadas de Hush es ciudadano de la Nación Dragon. Una investigación más profunda. No arrojó ningún rastro de tal persona. Mientras tanto, Jiang Yi contemplaba sus puntos de reputación en alza, que ahora superaban los 5,000, y se sumió en sus pensamientos. Sin saber que había captado la intensa atención de altos funcionarios de las principales naciones. Algunos altos funcionarios incluso habían ofrecido recompensas en secreto. Cualquier información privada sobre Jiang Yi sería recompensada con sumas astronómicas. Aunque desconoce la causa, el repentino aumento de su prestigio emocionó a Jiang Yi. El saldo de su cuenta en el juego rondaba ahora los 40,000 millones. El doble que en su primera partida. Hoy era festivo. Después de almorzar en la cantina, Jiang Yi se dirigió a una tienda de té con leche cerca del campus.
Pidió una taza y Sakamoto para jugar mientras disfrutaba del aire acondicionado. Activo el modo construction. El mapa se virtualizó al instante, transformándose en una interfaz controllable. Zhang Yi estaba a punto de comenzar a construir su primer centro militar completo de I+D. Capítulo 23, un gasto totalmente casual? 10,000 millones menos? Se podían comprar artículos ya fabricados directamente en el mercado, pero eso resultaba poco económico, demasiado costoso. Era mucho más práctico desarrollarlos de forma independiente. Con aproximadamente 100,000 soldados a su disposición. Equiparlos a todos con material de primera calidad solo median compras llevaría a Zhang Yi a la bancarrota en poco tiempo. Sin embargo, construir un centro de producción militar para la I+D interna reduciría drásticamente los costos a niveles totalmente manageables. Además, las armas escasean en todas las naciones. ¿No así podría exportar el equipo fabricado? Se podría convertirse en traficante de armas y amasar una fortuna. Zhang Yi se dio una palmada en el muslo, maravillado de su propio olfato para los negocios. Los costos de construcción no eran una suma insignificante. A reganadians, tuvo que apretarse el cinturón. Pronto, Zhang Yi seleccionó una cadena de producción completa. Cubría una superficie de 762 kilómetros cuadrados. Para construir el complejo completo, el gasto necesario es 835,000,000,000. Confirmar? Más de 835 millones. Joder, eso es caro. Principalmente, Zhang Yi pretendía desarrollar equipos de alta tecnología punteros a nivel mundial, lo que requería maquinaria de la máxima precisión y inteligencia. Este aspecto resultó ser prohibitivamente costoso. Todo lo demás es manageable. Confirmar. Al hacer clic en el botón de confirmación, el mapa se transformó rápidamente mientras los trabajadores simulados construían frenéticamente las instalaciones. Afortunadamente, Zhang Yi no tuvo que esperar mucho. En cuestión de minutos, la construcción estaba terminada. El emplazamiento se encuentra cerca de la zona urbana principal, a menos de 3 kilómetros de distancia. Se eligió su proximidad principalmente por la facilidad de gestión. En el mapa, la distribución parecía bien equilibrada y completa, y tenía muy buen aspecto. El centro de I+D de la fábrica militar se dividía en varias zonas clave. Algunas eran especialmente importantes. En primer lugar, los talleres de producción. Estos albergaban múltiples líneas de producción de armamento altamente automatizadas, que abarcaban armas ligeras, componentes de equipo pesado y mucho más. Un taller de municiones independiente tenía la capacidad de producir munición convencional de varios calibres. A continuación estaba el centro de I+D. Equipado con avanzados sistemas de simulación por ordenador para el diseño de armas y la realización de pruebas de rendimiento. Un laboratorio de materiales dedicado investiga y desarrolla nuevos materiales de alta resistencia, ligeros, resistentes a la corrosión y otros materiales especializados para equipos militares. Para comprender mejor el rendimiento de las armas desarrolladas, también se dispone de un campo de pruebas específico. Este emplazamiento se subdivide en varias áreas más pequeñas, entre las que se incluye un gran campo de pruebas al aire libre para disparos reales que simula el rendimiento de las armas en diversas condiciones de combate. En el interior, las cámaras de simulación ambiental reproducen condiciones como calor extremo, temperaturas bajo cero, alta humedad y alta exposición a niebla salina. A continuación venían las instalaciones de almacenamiento. Se construyeron 4 grandes almacenes para guardar las armas terminadas, las municiones y diversos componentes. Las medidas de seguridad integrales incluyen control de temperatura, protección contra incendios y protección contra explosiones. Naturalmente, la fábrica militar no podía comenzar a funcionar de inmediato. Zhang Yi tenía que configurar los parámetros. Por ejemplo, ¿qué armas o equipos desarrollar? Zhang Yi hizo clic para ver los parámetros de cada equipo. La gran variedad era abrumadora solo con echar un vistazo le dio dolor de cabeza. Decidió simplemente establecer todos los atributos al nivel más alto. De esta manera, las armas desarrolladas poseerían inherentemente un rendimiento excepcional, superando los estándares mundiales. Serían tan avanzadas que incluso la nación Ferro tendría que lamarlas papa. Tomamos, por ejemplo, una pistola automática con una penetración a nivel de francotirador, capaz de romper sin esfuerzo 5 centímetros de hormigón y mantener una desviación de precisión casi nula. Uno no puede evitar preguntarse, ¿temblarías al ver algo así en el campo de batalla? Por no hablar de los rifles de asalto con un calibre de solo 0,7, que pesan poco más de 4 kilos, pero que infligen daños considerables a los tanques, llegando incluso a penetrarlos.
Con estas armas desplegadas y ambos bandos con la misma fuerza, vuestras fuerzas aplastarían al enemigo sin piedad. Incluso los pex gordos de la nación del Ferro se enfurecerían y atacarían a estos bastardos de tramposos y verán esto. Finalmente, Zhang Yi estableció provisionalmente varias prioridades de producción. Primero, desarrollo de armas ligeras. Rifles de alta precisión equipados con miras telescópicas de largo alcance y supresores. Sistemas de mortero individuales portátiles. Y chalecos balísticos especialmente diseñados capaces de desviar proyectiles de francotirador. Una vez aseguradas las armas ligeras, no hay que descuidar el armamento pesado. Como los misiles anti-tank. Proyectiles supersónicos de alto poder explosivo y sus componentes. Más allá de estas armas convencionales para las tropas, Zhang Yi necesitaba una fuerza especializada. Es decir, fuerzas especiales para operaciones encubiertas. Afortunadamente, ya tenía una a su disposición, la unidad de fuerzas especiales comandada por Alpha y sus hombres. Teniendo en cuenta que las fuerzas especiales suelen llevar a cabo misiones únicas, Zhang Yi les proporcionó apoyo especializado. Encargó el desarrollo de sistemas avanzados de exoesqueletos de combate individuals específicamente para ellos, mejorando la capacidad de carga y la movilidad individuals. Robots de reconocimiento inteligente para el campo de batalla. Varias armas portátiles de asesinato. Eso debería ser suficiente por ahora. Esto sería suficiente por ahora. Cualquier deficiencia posterior podría abordarse más adelante. Sí. Desarrollar material militar no es una tarea para cualquiera. Zhang Yi necesitaba adquirir personal especializado. Después de revisar las options, finalmente gastó 200 millones. Contrató a un grupo de científicos investigadores, entre los que se encontraban especialistas en diseño, expertos en desarrollo de armas y ingenieros mecánicos. Un equipo de técnicos cualificados para manejar las operaciones en línea y el mantenimiento de los equipos. Personal de apoyo logístico, responsable principalmente de la atención médica, la limpieza y la coordinación de comandos para garantizar el buen funcionamiento de la fábrica. Una vez completado todo esto, Zhang Yi dio un largo suspiro de alivio. Dicen que la guerra es un pozo sin fondo. Ahora vea que era cierto. Solo la construcción de una fábrica militar y la adquisición de talento y lo habían costado 10.000 millones. Afortunadamente, estos gastos eran necesarios. Su eficacia se manifestaría cuando sus fuerzas estuvieran armadas y su capacidad de combate mejorara significativamente. De lo contrario, la gente normal realmente escupiría sangre. Además, la clave era que, una vez establecida toda la zona de producción, los costos posteriores de I+D no serían tan exorbitantes. Al contrario, en comparación con los precios del equipo militar que Zhang Yi sabía que existían en el mercado, serían considerablemente más baratos. Una vez que estemos armados, empezaremos a exportar. No tardaremos mucho en recuperar los 10.000 millones. Zhang Yi se consoló con este pensamiento. A continuación, asignó personal, pulsó el botón y inició la investigación y el desarrollo automatizados. Esta era otra ventaja. A partir de ahí, Zhang Yi no tendría que preocuparse por nada. La I+D integrada y totalmente automatizada seguiría adelante. Perfecto. Justo cuando Zhang Yi daba este importante paso adelante, el video de la declaración se había vuelto viral. Numerosos países aprovecharon esta oportunidad para imponer sanciones a Sandow, alegando sus prácticas inhumanas y violaciones del derecho internacional. Las pérdidas económicas directas alcanzaron decenas de miles de millones. Se trataba solo de una estimación preliminar. Teniendo en cuenta que las empresas extranjeras retiraron voluntariamente sus inversiones de Sandow y que las grandes corporaciones rescindieron unilateralmente sus colaboraciones. El coste financiero final para Sandow seguía siendo una incógnita. Se podría decir que los corazones de los altos mandos de Sonda sangraban profusamente. Finalmente, los líderes de Sonda no pudieron seguir de brazos cruzados y convocaron una videoconferencia especial dedicada exclusivamente al asunto de Zhang Yi. Los asistentes eran los máximos responsables de la toma de decisiones de Sonda. El tipo de personas que rara vez hacen apariciones públicas. El único punto del orden del día de la reunión estaba claro: las fuerzas armadas Hutu debían ser destruidas por completo. Capítulo 24, complot de asesinato, Zhang Yi en peligro. El ambiente en la sala de reuniones era sombrío. Las conferencias de este calibre solo se convocaban cuando la nación se enfrentaba a crisis catastróficas. En años anteriores, estas reuniones apenas se celebraban unas pocas veces al año. La gravedad de la situación era evidente.
Mientras un breve silencio se apoderaba de los asistentes, que no sabían cómo abordar el tema, Solomon tomó la palabra. Caballeros, debemos tomar una decisión al respecto. Esos sinvergüenzas desvergonzados están utilizando estas tácticas para agitar la opinión internacional, lo que nos afecta enormemente. Si no hacemos nada, solo serviremos para envalentonar su arrogancia. Todos ustedes son líderes destacados en Sandow. Confío en ustedes lidiar con los militantes de Hushue no debería suponer ningún problema. Ahora, expresen sus opinions, incluso si el plan fracasara, la responsabilidad no recaería únicamente en una sola persona, ya que esta decisión sería nuestra colectivamente. Salmón comprendía que estos veteranos también que se les hiciera responsables si las cosas salían mal, de ahí su vacilación a la hora de hablar primero. Sin otra alternativa, ofreció preventivamente esta exención de responsabilidad. Animándoles a proponer estrategias sin reservas. Sin embargo, la sala permaneció en silencio. El rostro de Salmón se ensombreció por la frustración. Pasó más de un minuto antes de que alguien finalmente hablara. Bien, tengo un plan. ¿Qué opinan? Ah, sí. Adelante. Salmón no podía permitirse perder esta rara oportunidad de recibir opinions. El que habló era un anciano de entre 60 y 70 años que lavaba un turbante blanco. Se llamaba Harvey. Era un comandante superior de las fuerzas sasánidas, que había combatido personalmente en años anteriores y se había ganado honores militares. No les parece extraño que las fuerzas armadas de Hush se hayan vuelto tan formidables de repente? Harvey planteó una pregunta que invitaba a la reflexión. Todos fruncieron el seno, sumidos en sus pensamientos. A decir verdad, todos habían contemplado esta misma cuestión. Pero debido a su escaso conocimiento del actual líder de las fuerzas armadas de Hush, seguía sin resolverse. Y es cierto, la raíz de todo esto bien podría ser este líder. Explicó Harvey con gravedad. Desde que surgió dentro de las fuerzas armadas de Hush y tomó el control, su fuerza ha aumentado como por arte de magia. Y es completamente extraño. Creo que este hombre es la razón principal de su repentino ascenso. Los demás asintieron con la cabeza. No había duda al respecto. Como naciones del continente oriental, Sandow poseía un conocimiento considerable de los asuntos de Yemen. Anteriormente, nunca hubieran imaginado que las fuerzas armadas de Hushue pudieran evolucionar hasta alcanzar una fuerza tan formidable en tan solo una semana. Ahora poseían aviones de combate. Poseían diversas armas de alta precisión. Lo más escandaloso fue la aparición de tanques que nunca habían visto antes. Un solo disparo podía arrasar con todo. Los datos transmitidos tras la batalla en el puerto de Aden les causaron un profundo impacto. Esa no era la potencia de fuego que debían tener las fuerzas armadas de Hush. La clave de su asombroso y rápido desarrollo. Deberían haberse dado cuenta hace mucho tiempo. Estaba en el verdadero líder actual de las fuerzas armadas de Hush. Este individuo, se decía, es un misterioso ciudadano de la nación Dragon. Hasta el día de hoy, nadie conoce su verdadera identidad. Salmón suspiró. La identidad de este hombre estaba envuelta en misterio. En una ocasión había solicitado ayuda a la nación Dragon, pero le dijeron que no existe tal persona dentro de sus fronteras. No se encontró en ahí un solo rastro. En ese momento, Salmón y todos los altos mandos de Sandstorm Presents mostraban expresiones de profunda aprensión. Este tipo. ¿Quién demonios era? ¿Cómo había podido orquestar él solo una transformación tan monumental dentro de toda una fuerza militar? ¿Dónde había conseguido esas formidables armas? Casas, tanks, enjambres de drones. Posteriormente se habían puesto en contacto con la nación del Ferro, solo para que les informaran de que ni siquiera ellos poseían esa tecnología. Seguramente no las había conjurado de la nada, y las había recogido del desierto. Extraño. Completamente extraño. Al reflexionar sobre ello, un escalofrío recorrió la espalda de todos los altos mandos del imperio de la arena. No se atrevían a dar vueltas al asunto. La idea de las impactantes revelaciones que podrían salir a la luz esa indagaban más profundamente era insoportable. Solo sabían una cosa, había que eliminar a ese hombre. De lo contrario, supondría una amenaza mortal para Shashan. Los recientes incidentes eran ejemplos claros de ello. Harvey continuó, mi plan es bastante sencillo. Llevamos a cabo un ataque para decapitar al enemigo. Si tienen éxito, las fuerzas armadas de Hush, privadas de su líder, quedarán sin mando, convertidas en una simple cosma, incapaces de enfrentarse a nosotros. Pero matarlo? Es más fácil decirlo que hacerlo. Replicó un oficial superior.
Si fuera tan sencillo, habrían actuado hace mucho tiempo. ¿Por qué esperar hasta ahora? Humph. Harvey resuplo con frialdad, mirando con ira el oficial que había hablado. ¿Qué sabes tú? No podemos dejar nuestras intenciones demasiado claras. Tomando prestada una táctica del arte de la guerra de Sun Tzu, de la misteriosa nación oriental, fingeremos en ataque en el este mientras atacamos en el oeste. Harvey expuso su plan al completo. Era complejo, pero sencillo. El recién ataque aéreo sobre el puerto de Aden debía de haber convencido a las fuerzas de Hasha de que el objetivo principal de Shashan ahora era el puerto de Aden. Seguirían enviando tropas para hostigar este lugar. El enemigo reforzaría inevitablemente las defensas del puerto de Aden. En ese momento, con grandes fuerzas desplegadas en otros lugares, la ciudad principal quedaría vulnerable. Entonces podríamos desplegar secretamente nuestras fuerzas de segunda línea para ejecutar un ataque de decapitación contra el bastión Hudi. El enemigo nunca lo anticiparía, lo que reduciría drásticamente la dificultad de la misión. Finalmente, tras horas de deliberación con todos los altos mandos de Sandstone, Salmón decidió adoptar esta estrategia. Por el momento, no había ninguna alternativa mejor. Sí. Salmón recordó de repente algo. Tenemos espías y asesinos estacionados en Yemen. Creo que esto podría aumentar aún más nuestras posibilidades de éxito. Salmón había estado tan nervioso por los recientes acontecimientos que casi había olvidado este detalle. Cuando se preparaban para enfrentarse a Yemen, habían hecho amplios preparativos, colocaron agents encubiertos y cultivaron espías. Hasta el día de hoy, esos agents reclutados o infiltrados seguían activos. Salmón estaba seguro de que la combinación de deserciones internas y ataques externos debería dar lugar a una tasa de éxito notablemente alta para el asesinato. El plan quedó cerrado. Esa noche, el complejo de oficinas de Shashi brillaba con luces mientras todos trabajaban durante toda la noche. Antes del amanecer del día siguiente, Shashi envió urgentemente aviones militares. Por suerte. En ese mismo momento, Jiang Yi estaba revisando las imágenes de prueba del sistema de defensa tierra-air transmitidas por Abujal desde la dirección del puerto de Aden. Solo se puede decir que, verdaderamente, un producto del sistema está garantizado para ser de primera categoría. Todos los misiles simulados lanzados por Abdullah fueron interceptados. La tasa de interceptación alcanzó un asombroso 100%. Una tasa de interceptación tan excepcionalmente alta era algo que ni siquiera la nación del ferro podía garantizar, no, que era imposible de lograr. Claro. Pronto será el séptimo día de registros. Creo que las recompensas semanales incluyen algo que vale la pena. Jiang Yi recordó el mensaje inicial que apareció cuando se conectó por primera vez al juego. En aquel momento no lo prestó mucha atención, ya que lo consideraba simplemente un pasatiempo ocasional. Ahora, el juego tenía un significado completamente diferente para él. Estaba diciendo que la guerra. Capítulo 25, Sistema de Tecnología Negra, Escudo Protector de Campo de Fuerza. Antes de retirarse a descansar, Jiang Yi notificó a Abujal y a los demás que mantuvieran una estricta vigilancia en todas partes, por ese caso. Abujal envió inmediatamente varios miles de soldados, desplegándolos por la ciudad principal, los campos de extracción de petróleo y varios puntos alrededor del puerto de Aden. También establecieron defensas estrictas en los principales centros de transporte. Solo entonces Jiang Yi se tranquilizó y se durmió con tranquilidad. Al día siguiente, el canto de los pajaros fuera de la ventana despertó a Jiang Yi de su sueño. Frotándose los ojos somnolientos, cogió el móvil que tenía sobre la almohada y abrió el juego. Una vez que el juego se cargó, Jiang Yi no detectó ninguna alerta de ataque enemigo. En cambio, descubrió un informe de reconocimiento. Informe de reconocimiento. Fuente, Shatan. Detalles, a las 5:40 de la madrugada de ayer, se detectaron varios aviones de combate despegando de las coordenadas 101.354, acercándose rápidamente en nuestro espacio aéreo. Tal y como esperaba. Efectivamente, habían venido. Lo que no sabían era que su despegue había sido detectado con todo detalle por los sistemas de defensa aérea que él había instalado. ¿Venido por ello? Jiang Yi sonrió levemente. Perfecto. Esto pondría a prueba la verdadera eficacia de los sistemas de defensa aérea en combate. Jiang Yi ignoró la alerta. Abrió el sistema de registro. Registro. Después de pulsar el botón de registro, Jiang Yi miró la pantalla de su teléfono con expectación. Me pregunto cuál será la recompensa especial. Tu registro así ha realizado correctamente. Enhorabuena por recibir la siguiente recompensa.
Un conjunto del sistema Black Tech. DC's reclamarlo inmediatamente? Black Tech? Jiangyi entre cero los ojos. Black Tech. Cualquier cosa que no fuera absolutamente monstruosa no merecería ese nombre. La emoción de Jiangyi es desespero cuando volvió a pulsar el botón de reclamación. Escudo de energía de campo de fuerza. Description: un escudo de energía de campo de fuerza que actualmente solo existe en forma conceptual en el mundo actual y que posee unas capacidades protectoras excepcionalmente formidables y aterradoras. Radio de cobertura, 50 kilómetros en todas direcciones. Capaz de proteger contra cualquier radar, satellite u otros métodos de detección, logrando una verdadera invisibilidad total. Principio: a través de una compleja serie de generadores cuánticos, produce fluctuaciones sostenidas del campo cuántico dentro de un rango espacial definido, induciendo alteraciones específicas en las leyes físicas que rigen el espacio dentro del área protegida. Características: ajusta automáticamente la fuerza del escudo dentro de un rango definido en función del nivel de amenaza y el suministro de energía, desde resistir misiles convencionales hasta impactos de nivel nuclear. Se puede programar con señales específicas de reconocimiento de frecuencia o identidad, lo que permite el paso inofensivo de personal, equipos, redes de energía, etc. amigos, mientras bloquea todos los demás objetos y energías amenazantes. Modos de visualización y sigilo. El escudo puede mostrarse como una pantalla de energía translúcida normalmente con colores característicos como el azul o el verde o hacerse completamente invisible manteniendo toda su eficacia protectora. Composición del hardware. 1. Generator central. Construido a partir de una matriz de cristales de energía ultradensos, que sirven como fuente de energía y iniciador del campo cuántico. Fabricado con materiales compuestos a nanoescala, presenta una alta resistencia térmica y conductividad. Cuenta con una función de autorreparación, que restaura rápidamente la transmisión de energía en caso de daños menores. Teorías científicas relevantes. Teoría del campo espacial de Carmón. Propuesta por el eminente científico Carmón, esta teoría explica cómo se logra el aislamiento efectivo de la energía y la materia a través de la distorsión del campo espacial. Principio de interferencia cuántica beta. Describe cómo las ondas de energía de diferentes estados cuánticos interfieren para formar estructuras de campo de fuerza estables, lo que constituye la base teórica fundamental para la construcción del escudo. El consumo de energía oscila entre 10,000 y 150,000 unidades por hora, dependiendo de la resistencia del escudo. Después de leer la descripción, Jiangyi entrecerró los ojos. La explicación era exhaustiva. Se exponían todos los principios teóricos aplicados, pero nada de eso lo importaba a Jiangyi. Lo que lo importaba a Jiangyi era: la descripción afirmaba que este escudo de defensa de energía de campo de fuerza no solo podía distinguir entre amigos y enemigos, sino que también podía defenderse de cualquier misil convencional y resistir explosiones nucleares. Al principio, Jiangyi pensó que lo había leído mal. Porque, en la actualidad, ningún arma en el mundo podía defender de forma verdadera y eficaz contra las bombas nucleares. Por lo tanto, a los ojos de muchos, una vez que comenzara la guerra nuclear, el destino que les esperaba a todos sería la aniquilación. Y este escudo de energía de campo de fuerza podía realmente defender contra las bombas nucleares. Jiangyi tragó saliva. Sin duda, tecnología negra. El sistema del juego no me había engañado. A continuación, Jiangyi observó el asombroso radio de cobertura del escudo, 50 kilómetros cuadrados. Suficiente para abarcar una pequeña ciudad. ¿Lo estaba regalando el juego descaradamente una zona segura natural y absoluta? Consideremos lo siguiente. A medida que sus operaciones se volvían más frecuentes y las fuerzas de justicia se hacían más fuertes, los que desconfían de su estatus y poder solo se multiplicaron. Con la zona de seguridad que proporciona el escudo de energía del campo de fuerza, Jiangyi no tendría que preocuparse en absoluto por la seguridad. Había un punto que merecía la pena mencionar. Jiangyi no sabía qué consecuencias tendría su muerte dentro del juego. ¿Podría ser que no pudiera seguir jugando, perdiendo el control sobre el juego y el mundo? O tal vez podría resucitar. Aunque eso requeriría consumir ciertos objetos del juego y cosas por el estilo. En cualquier caso, Jiangyi no deseaba perder este juego. Contaba con él para construir gradualmente su imperio. Por lo tanto, debía asegurarse de que suyo dentro del juego nunca pereciera, evitando así la primera posibilidad. Jiangyi consultó el mapa. Si se desplegara por completo, su alcance abarcaría fácilmente toda la ciudad principal. El rostro de Jiangyi se iluminó de alegría. Con un destello de pensamiento, sus manos se movieron rápidamente por la pantalla del teléfono.
Pronto, el núcleo del escudo de energía del campo de fuerza se instaló en el corazón de la ciudad principal. Activar. Con el corazón latiendo con fuerza, los dedos de Jiang temblaron ligeramente mientras pulsaba el botón de activación, lanzando el escudo de energía del campo de fuerza. Este artilugio era actualmente el único de su tipo en todo el mundo. Solo se podía imaginar lo locos que se volverían los mejores científicos del mundo al ver este dispositivo. En la pantalla, una membrana electrónica transparente se expandió rápidamente, alcanzando el tamaño de todas las estructuras de la ciudad principal en un instante. Era como ver una película de ciencia ficción en la que el protagonista activa un artilugio extraordinario. ¿Qué es esto? De repente, apareció una alerta de consumo de energía en la esquina inferior derecha del campo de visión de Jiang. Eficiencia energética actual, 12%. ¿Cómo podía ser tan baja? Al examinarlo más de cerca, Jiang se dio cuenta de su desquito. Un escudo energético de este calibre requería una cantidad astronómica de energía. Los sistemas de energía combinados de toda la ciudad principal solo podían alcanzar una eficiencia del 12% para el escudo. Por supuesto, esto no suponía un verdadero desafío para Jiang. Abrió la tienda de renombre y gastó más de 200 puntos de renombre para construir una planta de energía supergrande específicamente para el escudo de energía del campo de fuerza. Construcción de la planta de energía completada. Jiang volvió a comprobar la eficiencia. Para su sorpresa, la eficiencia del escudo había aumentado del 12% al 95%. Eficiencia energética actual, 95%. Aunque no era del todo perfecto, Jiang estaba completamente satisfecho. Capítulo 26, Explosión de casas, espectáculo pirotécnico de primer nivel. Hay que entenderlo. Una eficiencia del 95% era suficiente para resistir cualquier arma existente actualmente en la Tierra. Incluso bombas nucleares. De ahora en adelante. Con este escudo de energía de campo de fuerza, Jiang podía estar tranquilo, libre de toda preocupación. El día había sido inusualmente tranquilo. Las coordenadas de los sistemas de defensa aérea de la base mostraban que los aviones de combate enviados por Shotun se habían detenido a más de 80 kilómetros del espacio aéreo de Yemen. Probablemente estaban esperando el anochecer para actuar. Efectivamente, al caer la noche, Jiang recibió una transmisión de los sistemas de defensa. Los aviones de combate de Shotun habían despegado una vez más. Jiang comprobó las coordenadas y calculó que llegarían al puerto de Aden en aproximadamente una hora y media. Satanas. Departamento de Inteligencia Superior. Salman estaba sentado en su silla, con la mirada fija en la gran pantalla que tenía delante. Había decidido dirigir personalmente esta operación. En ese momento, al observar los aviones de combate que habían vuelto a despegar, Salman estaba completamente seguro de la victoria. ¿Qué hay de los asesinos que hemos desplegado? Preguntó Salman a su subordinado a través del intercomunicator. Para garantizar el éxito del plan, habían dividido esta operación de decapitación en varios departamentos que operaban simultáneamente. Cada departamento era responsable de un sector designado. Este enfoque minimizaba los errores y maximizaba la tasa de éxito del asesinato. Todos los preparativos están listos. Hemos desplegado 6 asesinos profesionales y una unidad de fuerzas especiales de 17 miembros. Actualmente están a la espera en el nuevo distrito central de Ushuaia, esperando nuestras órdenes. La tranquilizadora voz por radio calmó la mente de Salomón. Muy bien. Sus ojos brillaron con pura intención asesina. Recordando las recientes perdidas infligidas por Jiang, ansiaba capturarlo, despellejarlo vivo y descuartizarlo. El tiempo pasaba lentamente. Para Salomón, los minutos se alargaban interminablemente, y cada hora que pasaba parecía una eternidad. Una hora más tarde. Salman miró fijamente la gran pantalla. Las coordenadas mostraban que sus aviones de combate se encontraban ahora muy cerca del puerto de Aden. Según el plan, el siguiente paso era lanzar un ataque aéreo sobre el puerto de Aden. Atraer la atención de las fuerzas judías y, mientras se centraban en el puerto de Aden. Lanzar un ataque aéreo sobre el distrito principal de la ciudad y asesinar a Jiang. Señor Salomón, buenas noticias. Nuestros aviones de combate están muy cerca, pero el puerto de Aden no muestra signos de actividad. Probablemente no hayan detectado nuestro ataque sorpresa. En ese momento, un subordinado analizó la situación general del puerto a través de imágenes satelitales. Al igual que la última vez, el puerto de Aden permanecía completamente inmóvil. No había ni un indicio de preparación para el inminente ataque.
Salman resoplo con frialdad. La última vez se salieron con la suya. Y ahora vuelven a estar tan poco preparados. Les está bien empleado. Las cosas parecen ir mejor de lo que había previsto. Esperaba que el enemigo reforzara la seguridad tras el anterior ataque al puerto de Aden. En cambio, estos tantos olvidadizos. Un ataque aéreo exitoso atraería más la atención del enemigo hacia el puerto de Aden. En consecuencia, las defensas de la ciudad principal se relegarían. Salman no pudo evitar esbozar una expresión de satisfacción mientras contemplaba el desarrollo de los acontecimientos. Señor Salman, dentro del alcance de bombardeo. ¿Procedimos con el bombardeo? La emoción de Salman es y disparo. Ordino con urgencia, bombardeen. Bombardeen. Bombardeen con toda la fuerza que pueden. Puerto de Aden. Más de 20 aviones de combate rugiaron en el cielo en formación espiral. Dentro de las cabinas, los pilotos fijaron su mirada en las pantallas de radar. Al recibir la orden, fijaron simultáneamente su objetivo, el nivel más importante del puerto de Aden. La destrucción de este nivel reduciría el valor operativo del puerto en al menos un tercio. Objetivo adquirido. Solicitando lanzamiento. Fuego. A la orden del comandante, docenas de misiles guiados con precisión fueron lanzados desde los aviones de combate. Zaz. 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 Los misiles atravesaron el cielo y descendieron con una fuerza devastadora. Con un alcance efectivo de varios cientos de metros, estos misiles podían destruir sin esfuerzo todo lo que se encontrara dentro de ese radio, reduciéndolo a la nada. Salman sonrió, imaginando ya el momento siguiente, los muelles del puerto envueltos en llamas, las fuerzas de Hushai sumidas en el pánico más absoluto. Haría comprender a las fuerzas de Hushai que oponerse a su facción Shazai tenía un precio. Pero, al momento siguiente, Salman se quedó paralizado, con una expresión inexpresiva, como si hubiera visto un fantasma. De la nada, varias sombras rápidas salieron disparadas desde una esquina del tranquilo puerto de Aden. Se fijaron en el misil que se acercaba. Boom! El misil detonó en el aire, estalando en una enorme bola de fuego que irradiaba un calor abrasador. ¿Qué está pasando? Exclamó Salman con asombro. No. No es bueno. Nuestro misil ha sido interceptado. El comandante que pilotaba el avión de combate informó a través del intercomunicator, con la voz llena de terror. ¿Interceptado? Salman y todos los altos mandos de la facción Sandstorm que observaban la situación se quedaron completamente estupefactos. ¿Interceptado? ¿Cómo podía ser eso? ¿Se había fortificado el puerto de Aden? Sin embargo, sus imágenes satelitales y escáneres de radar no habían revelado ningún sistema de defensa. ¿De dónde demonios había salido eso? Salman y sus hombres estaban paralizados, inmovilizados, completamente desconcertados. Zhang Yi observaba divertido las imágenes en directo de la interceptación en la pantalla de su teléfono. Estaba completamente satisfecho con el rendimiento del sistema de defensa. Al mismo tiempo, imaginó el asombro absoluto grabado en los rostros de Salman y sus hombres. Se trataba de un arma de defensa aérea a nivel conceptual. Si sus mapas satelitales de mala calidad y sus escáneres de radar de tercera categoría podían detectarla, ¿qué tipo de arma conceptual sería? El espectáculo estaba lejos de terminar. Todos y cada uno de los misiles lanzados desde la dirección de Shat fueron interceptados sin excepción por interceptors desconocidos. Las explosiones y las bolas de fuego se arremolinaban sobre el puerto de Aden. La primera oleada del ataque había sido repelida con facilidad. Salman estaba furioso, con el rostro encendido, y gritaba, seguid así. Seguid bombardeando. Me niego a creer que pueda interceptarlos todos. El piloto de combate tocó el panel de control y reinició el mecanismo de lanzamiento. En ese momento, un escalofrío se apoderó de todos. Al levantar la vista, se dieron cuenta de que los cohetes los habían fallado como objetivo. Boom! 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 Pilotos totalmente desprevenidos. Ninguno tuvo tiempo de reaccionar. Todos los aviones de combate fueron alcanzados de lleno por el fuego enemigo. Con explosiones ensordecedoras, uno tras otro, los aviones estallaron en brillantes fuegos artificiales en el cielo. Salman y el alto mando del estado de la arena observaban, con las pupilas encogidas violentamente. Como sus aviones de combate eran destruidos, uno tras otro. La respiración se aceleró y los rostros palidecieron. El cambio de rumbo parecía un poco demasiado rápido. Menudo espectáculo. El estado de ánimo de Zhang Yi contrastaba radicalmente con el de ellos.
Juro que era el espectáculo de fuegos artificiales más espectacular que había visto jamás, sin exception. Las explosions eran realmente magníficas. Después de todo, era un espectáculo pirotécnico que valía miles de millions. Capítulo 27, Intento de asesinato? Y es hora de lucirse. Salmón rugió como un loco. Toda la sala de mando resonó con sus maldiciones y su furiosa diatriba, aterrorizando a su ayudante y a varios subordinados, que temblaban incontrolablemente. Nadie se atrevía a decir una palabra. Malditos. Juro que os voy a descuartizar. En ese momento, Harivi, el mismo hombre que había propuesto el plan anteriormente, se armó de valor y dijo, señor presidente, ¿podríamos centrarnos primero en la operación de decapitación? Sí. Decapitation. Debemos matarlo. Salmón ordenó inmediatamente que comenzara el bombardeo del distrito principal de la ciudad. Habían perdido aviones de combate, pero si la misión de decapitación tenía éxito, el sacrificio valdría la pena. Al mismo tiempo, más de una docena de aviones de combate se acercaron rápidamente al centro de la ciudad. Sin dudarlo, Salmón ordenó a los pilotos que lanzaran sus misiles. Boom! 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 Para eliminar por completo a Jiang Yi, esta vez se desplegó un misil nuevo, desarrollado en el país. Su objetivo principal era el ataque de precisión. Podía derribar sin esfuerzo un edificio de decenas de pisos. Decenas de misiles. Lanzados a corta distancia. En estas circunstancias, incluso los misiles antiaéreos serían totalmente inútiles. Porque no había tiempo. Los misiles descendieron a una velocidad visible a simple vista. Se acabó. El corazón de Salmón se llenó de emoción una vez más. Una vez cumplida la misión de decapitación, convocó inmediatamente una rueda de prensa, con la intención de borrar la vergüenza anterior y prepararse para declarar a Jiang Yi terrorista ante el mundo. Habían eliminado al enemigo, un servicio a la sociedad. ¿Que es el mundo exterior lo reconocería? Eso no era asunto suyo. Sin embargo, como siempre, la ambición era grande, mientras que la realidad resultaba cruda. Salmón estaba seguro de que esta vez era algo seguro. El misil cayó rápidamente, aparentemente listo para alcanzar su objetivo cuando, de repente, desapareció. Sí, desapareció de la pantalla en un instante. Este espectáculo dejó a Salmón y a toda la dirección de Sandes con los ojos muy abiertos una vez más. Salmón y todos los demás mostraban expresiones de total desconcierto. ¿Qué había pasado? ¿Un fallo en el video? Pero al comprobar los parámetros del backend, se vio que todo funcionaba con normalidad. Rápido, ralentizalo. Ralentizalo. Gritó Salmón. Las imágenes del momento anterior se ralentizaron inmediatamente y se volvieron a proyectar en la gran pantalla. El misil estaba a punto de impactar en la ciudad cuando, de repente, su parte de la entera pareció chocar con algo. Entonces, un colosal escudo protector, aparentemente tallado a partir de una densa red electromagnética que abarcaba toda la ciudad, envolvió la metrópolis. Al entrar en contacto con la red electromagnética, la ojiva del misil exhibió un fenómeno parecido al derretimiento en el punto de impacto. Finalmente, desapareció sin dejar rastro, de la punta a la cola. Al presenciar esto, Salomón se desplomó en su celda. Jadiaba buscando air. Conmotion. Incomprensión. No solo él, sino todos los altos funcionarios de Shazhan estaban completamente atenidos. Esto desafiaba toda explicación racional. No era científico. Nunca hubieran imaginado que los escudos de energía de campo de fuerza, cosas de ciencia ficción. Incluso su padre Ferro temblaría ante la mención de tales cosas. Si pudieran comprenderlo, sería nada menos que un milagro. Al principio, a Jiang Yi no lo había importado que la ciudad principal fuera atacada. Después de todo, el escudo de energía del campo de fuerza estaba en su lugar. Si podía resistir bombas nucleares, ¿por qué temer a los misiles? Pero al ver el informe de inteligencia, se vino a echar un vistazo. Para su sorpresa, la eficiencia energética había disminuido. Del 95% al 79%. Parece que el escudo necesita recargarse después de absorber todo el daño de los ataques, murmuró Jiang Yi. Este desarrollo le dolió un poco. Aunque la supercentral eléctrica podía restaurarlo rápidamente, seguía sintiendo que alguien estaba desperdiciando un tesoro precioso. Maldita sea. Jiang Yi perdió los estribos. Rápidamente comenzó a manjar su teléfono. Atraparlo sin falta. Justo cuando Jiang Yi estaba desplegando sus fuerzas. Su teléfono vibró de repente. Una notificación destacada apareció en la pantalla. Trama activada, intento de asesinato.
Objetivo, sobrevivir al asesinato. ¿Haces asesinato? Antes de que Jiang Yi pudiera reaccionar, la pantalla se quedó en negro durante un segundo. Cuando así volvió a encender. Jiang Yi se quedó atenido. La pantalla había cambiado al modo FPS, perspectiva en primera persona. Era como jugar al Counter-Strike, controlando un personaje dentro del teléfono. Maldita sea, ¿se puede jugar así? Después de jugar a este juego durante una semana, Jiang Yi pensaba que lo dominaba, pero ahora parecía que todavía era un novato. Esta función también existe. El fondo de la pantalla no era otro que su propia oficina en la ciudad principal. Armas. Jiang Yi pulsó la opción de armas y el personaje sacó dos pistolas de un cajón. Jiang Yi lo entendió. Alguien había contratado a un asesino para eliminarlo. Su misión era sobrevivir. Y la mejor manera de lidiar con un intento de asesinato era eliminar al asesino, ¿no? Jiang Yi se rió entre dientes. ¿Se podría decir que era un inútil en todo lo demás, pero en los videojuegos? En hablar. Jiang Yi deslizó el joystick en pantalla, guiando a su personaje fuera de la oficina. Dongzhou. Bang. 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 En el pasillo completamente a oscuras, una figura abalanzó a través de la lluvia de balas, esquivándolas con ágil destreza mientras corría hacia la oficina de la última planta. Alpha estaba empapado en sudor. Nunca imaginó que aparecerían asesinos en la ciudad principal. Su misión actual era informar al líder de la presencia de los asesinos. Finalmente llegó a la oficina, abrió la puerta y se encontró con que estaba completamente vacía. Maldita sea, podría ser. Las pupilas de Alpha se contrajeron instantáneamente hasta convertirse en dos puntos. Su deber sagrado era seguir al líder hasta la muerte. Si algo le sucedía al líder, se consideraría indigno de vivir y acabaría con su vida sin dudarlo. Pero antes de eso, buscaría venganza. Bang! Un estruendo atronador estalló detrás de él. Alpha se giró rápidamente y vio un cadáver tirado en el suelo, con la sangre manchando la alfombra de color carmesí. La bala había impactado precisamente entre sus cejas, la habilidad del T-Raider era innegable. Al levantar la mirada, reconoció a la figura que arrollaba el cuerpo, nada menos que el líder. Las manchas de sangre en su ropa sugerían que el líder probablemente ya se había deshechado de varios otros. Líder, usted. La expresión de Alpha delataba su total asombro. ¿Podía el líder ser realmente tan formidable? Se trataba de asesinos profesionales, agents de talla mundial. ¡Qué emocionante! Jiang Yi estaba completamente absorto. Los gráficos del juego eran totalmente realistas. Continuó guiando a su personaje hacia abajo. Al llegar a la escalera, varios asesinos acaban en las esquinas, disparando a ciegas. Jiang Yi permaneció imperturbable, tranquilo y sereno. Con un hábil paso lateral, esquivó las balas. Su enfoque rayaba en la temeridad. Esquiva lateral. Un rápido golpe con el revés. Pum. Una bala dejó un agujero sangriento en la frente del asesino, otra muerte. Se oyeron pasos abajo. Jiang Yi dio una rápida voltereta desde el balcón. Cuando dos asesinos se disponían a subir las escaleras, se giraron y vieron a Jiang Yi detrás de ellos, sonriendo. Atios. Apretó el gatillo. KDA instantáneamente +2. Dos ráfagas de disparos estallaron desde fuera de la puerta, apuntando a Jiang Yi. Jiang Yi ejecutó una voltereta hacia atrás, esquivando acrobáticamente las balas en el aire. Al aterrizar, disparó a la cabeza de sus agresores. Alpha, líder, nunca imaginó que fueras tan formidable. Jiang Yi no había previsto que su espectacular maniobra pudiera activar el diálogo del sistema Alpha. Jiang Yi tocó el pequeño icono triangular y escribió rápidamente unas pocas palabras para no interrumpir su juego. Habilidades básicas, no seas tonto. Alpha parecía completamente desconcertado. ¿Qué demonios significaba habilidades básicas, no seas tonto? Pronto, gracias a sus excepcionales habilidades, Jiang Yi abrió paso desde la planta superior hasta la planta baja, eliminando a más de una docena de asesinos. Pero, a juzgar por la situación, parecía que el número de asesinos no se limitaba solo a estos. Capítulo 28, Carnicería en el campo de batalla. Sistema de combate desbloqueado. Esto es bastante interesante. Jiang Yi sonrió levemente. Se apartó detrás de un pilar de carga del edificio. Parecía que el enemigo estaba decidido a quitar la vida esta vez. Los pasos resonaban mientras Alpha, acompañado por varios miembros del cuerpo de guardia, se acercaba a Jiang Yi. Lo pedimos disculpas, líder. Permitir que estos intrusos violaran nuestras defensas constituye una negligencia grave por nuestra parte.
Nos somos humildemente su castigo. Tal incident representaba un grave incumplimiento del deber por parte de Alpha. No había duda de ello. Aceptó el castigo de buen grado. Incluso ese Jiang Yi ordenaba su ejecución tras este incident, no albergaría ningún resentimiento. No es asunto tuyo. Jiang Yi lo descartó con indiferencia. Este asunto es más profundo de lo que imaginas. Más profundo de lo que imagino? ¿Qué quieres decir? Jiang Yi esbozó una leve sonrisa. Lo entenderás con el tiempo. Por ahora, nuestra prioridad inmediata es eliminar a estos intrusos. El control de Jiang Yi sobre la ciudad principal era irreprochable. Era inconcebible que el personal local pudiera acercarse tanto a la ciudad principal sin ser detectado en ese momento. Por lo tanto, solo quedaba una posibilidad. Había espías enemigos o traidores dentro de la propia organización. Después de darse cuenta de la conexión del juego con la realidad, Jiang Yi llevó a cabo una breve investigación sobre la situación recién en la región de Dongzhou. Sabía que muchos estados árabes en Dongzhou, en mayor o menor medida, todos mostraban signos de infiltración por parte de fuerzas hostiles. Desde que asumió el mando de la milicia de Hushi, había descuidado la investigación de sus filas internas. Por lo tanto, la presencia de algunos traidores o espías no era de extrañar. Lo que Jiang Yi no había previsto era su gran número. Con un equipo obsoleto, una infiltración local tan grave y una calidad del personal inferior a la de las tropas regulares. Que una milicia Huchi como ese se hubiera desarrollado era poco menos que un milagro. Jiang Yi negó con la cabeza. Este incident sirvió como llamada de atención, lo que le llevó a decidir llevar a cabo una purga exhaustiva de los elementos internos posteriormente. Entonces, Jiang Yi siguió controlando a su personaje, salió del edificio principal de la ciudad con la intención de enfrentarse a estos enemigos de frente. Después de todo, los juegos FPS eran su fuerte. Cuando compitió en el torneo de la ciudad, Jiang Yi había aplastado a sus oponentes, pisoteándolos para reclamar el campeonato sin esfuerzo. Sin tonterías. Cerca de la ciudad principal había un campo de entrenamiento temporal que Jiang Yi solía asignar a Alpha y a sus hombres para los ejercicios militares. Contaba con campos de batallas simulados especialmente construidos. Con un solo salto, Jiang Yi superó fácilmente el muro perimetral y entró. Mientras tanto, varias figuras vestidas con uniformes negros de las fuerzas especiales, armadas con diversas armas de asesinato, emergerían de la oscuridad. Al amparo de la noche, se movían como espectros. Está dentro. Adelante. A la orden del líder, todo el grupo irrumpió en el campo de entrenamiento. Y eso era precisamente lo que Jiang Yi quería ver. En la oscuridad, Jiang Yi apretó el gatillo. La bala salió del cañón y le voló la cabeza al primer intruso al instante. Sangre, materia cerebral y varios fluidos no identificables salpicaron por todas partes. El hedor de la sangre era nauseabundo. Todos miraron con horror, con el rostro paralizado por la conmoción. Maldita sea, está ahí dentro. Nos ha visto, ten cuidado. Los asesinos se apresuraron a buscar refugio. Dentro del campo de entrenamiento, se dispersaron detrás de varios accesorios teatrales que servían como barreras improvisadas. Jiang Yi se ocultó detrás de un refugio improvisado formado por neumáticos desecados. ¿Esconderse? ¿Acaso sabes cómo esconderse? Dos a las 3 en punto, 1 a las 6 en punto, 2 a las 1 en punto. Si se observara esta escena desde una perspectiva divina, parecería que Jiang Yi estaba rodeado. Pero, en realidad, era Jiang Yi quien los tenía rodeados. Alpha y sus hombres habían entrado en el campo de entrenamiento con la intención de provocar su familiaridad con el terreno para aniquilar al enemigo. Ordenó a sus hombres que se dividieran en 4 grupos y atacaran desde diferentes direcciones. En 3 minutos como máximo, llegarían los refuerzos de la base. Para entonces, en un solo asesino escaparía. Alpha cargó una bala en su pistola. De repente. Bang. 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 El denso crepitar de los disparos perforó los oídos de todos. Alpha intuyo inmediatamente que había problemas. Líder. Pero lo que siguió fueron los gritos agonizantes de varios asesinos. Ah. Jiang Yi pasó por encima de varios cadáveres y se agachó rápidamente para recoger las pistolas que habían dejado caer. Recargó los cargadores y luego desapareció en un instante en la oscuridad. Los ojos de Alpha se abrieron con sorpresa. ¿Cómo podía ser tan fuerte el líder? No podía comprenderlo. Los asesinos restantes que acababan en las sombras mostraron sutiles cambios en su expresión en ese momento.
No habían previsto que su objetivo de asesinato pusiera una fuerza tan monstruosa. Tras una breve consulta, decidieron acabar con esto rápidamente. Convergieron en la dirección en la que el objetivo acababa de huir, era imposible que se hubiera movido tan rápido, lo que significaba que probablemente permaneciera donde había estado. Pronto, el grupo se reunió en la oscuridad. Al escudriñar los alrededores, solo encontraron los cadáveres que Jiang Yi acababa de eliminar, nadie más. Maldita sea. ¿Cuándo se ha movido este tipo? ¿Justo delante de sus narices? ¿Podía volverse invisible? ¿Me estabais esperando? La voz de Jiang Yi flotaba en la oscuridad, tranquila como una brisa de verano. Las expresiones del grupo se congelaron, como si hubieran visto un fantasma. Como asesinos profesionales, reaccionaron en fracciones de segundo, disparando múltiples tiros hacia el origen de la voz. Pero las balas fallaron y se incrustaron en la pared. Entonces, una sombra se abalanzó de repente, materializándose ante el grupo. Jiang Yi agarró a uno de ellos. En la pantalla. Apareció el mensaje, come cuerpo a cuerpo. Jiang Yi tenía que reaccionar en un plazo de tiempo extremadamente corto. Entrecerró los ojos mientras sus manos volaban por la pantalla. Este juego es genial. Más allá de los tiroteos en primera persona, incluso cuenta con come cuerpo a cuerpo. Dentro del campo de entrenamiento. Alpha finalmente localizó la posición de Jiang Yi y se preparó para correr a protegerlo. Pero en la oscuridad. Se vio a Jiang Yi agarrando a uno de los hombres y ejecutando un lanzamiento de hombro. ¡Pum! El impacto aterrizó directamente en el cuello del asesino. El hombre se agarró la garganta, escupiendo chorros de sangre antes de caer sin vida. Los asesinos restantes lo miraron completamente conmocionados. ¿Es esto humano? ¿Una velocidad tan vertiginosa? Antes de que pudieran reaccionar, Jiang Yi ya había esquivado hábilmente varias balas. Impulsándose con las piernas contra la pared, se lanzó al aire. En pleno vuelo, agarró a uno de los asaltantes por la muñeca. Levantándolo como si fuera un saco de harina, lo estrelló violentamente contra el suelo. El enorme impacto hizo que la sangre brotara por los 7 orificios. Alpha lo miró con total incredulidad. ¿Era este el líder que conocía? Demasiado poderoso. Como soldado profesional de las fuerzas especiales, sus propias habilidades lo situaban entre la elite absoluta de los mejores comandos del mundo. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que se tuviera que enfrentarse al líder en combate. Quizás no tendría ninguna oportunidad. ¡Pum! Cuando Jiang Yi lo rompió el cuello al último hombre, la batalla concluyó. Se limpió el polvo de las manos. Despejan el campo de batalla. Con esa única orden, se marchó con elegancia y sin esfuerzo. La pantalla volvió a la normalidad. Jiang Yi respiró hondo. Esto era más emocionante y más real que cualquier juego de lucha al que hubiera jugado. Ojalá pudiera experimentar un combate real como este. Murmuró Jiang Yi con nostalgia. De repente, apareció una notificación en la pantalla. El anfitrión ha completado una misión de asesinato. Enhorabuena por desbloquear sistema de combate. Capítulo 29, Nueva habilidad, Descender. Retirada de la tormenta de arena. Sistema de combate? ¿Qué diablos es esto? Seguramente si algún tipo de sistema que desbloquea habilidades de combate o algo así. Si es así, sería genial. A partir de ahora, matar enemigos en el juego sería pan comido. Jiang Yi hizo clic para ver los detalles sin demora. Sistema de combate. Description: utiliza esta función para invocar a tu avatar y tomar el control directo. Restrictions: require puntos de prestigio y tiene un límite de tiempo. Cuanto más dura la invocación, más puntos de prestigio se consumirán. Cost initial de invocación: 800 puntos de prestigio. Cost posterior por minuto: 50 puntos de prestigio. Jiang Yi se sumió en profundas reflexiones. Entonces, utilizar esta función significaba que podía descender directamente sobre su personaje sustituto en Dongzhou y entrar en el campo él mismo? Jiang Yi estaba atenido. ¿Podía ser realmente tan coincidente? Acababa de pensar en lo emocionante que sería si pudiera descender personalmente. Mucho más emocionante que jugar a un juego. Y ahora el sistema lo dice. ¿Qué realmente se podía hacer? Había supuesto que desbloquearía algún sistema de combate, otorgando técnicas de lucha divinas o algo por el estilo. Parece que sus expectativas eran bastante conservadoras. Pero Jiang Yi pronto se dio cuenta de que esta función no era tan sencilla. ¿Por qué requería puntos de prestigio para manifestarse?
Y el cost por manifestación no era una suma pequeña para él. Solo la activación inicial costaba 800, y se necesitaban 50 adicionales cada minuto a partir de entonces. Lo que significaba que un solo descenso costaría 1300 en 10 minutos. P. Salo. Con esa cantidad se podrían comprar prácticamente una docena de tanques conceptuales en la tienda renown. Zhang Yi tenía un sincero maldita si en la punta de la lengua, sin saber si decirlo o no. Resumen oculto. ¿Qué demonios era esto? Justo cuando Zhang Yi estaba despotricando interiormente, una indicación más sutil debajo de la notificación le llamó la atención. Al hacer clic para verla, se reveló. Nota, si el anfitrión parece durante la encarnación, el juego terminará inmediatamente. Si el anfitrión no ha descendido y su avatar sufre daños en el juego, se le restará salud según la gravedad. La salud puede regenerarse con el tiempo o restarse al instante mediante consumables. Si el avatar parece, el juego también concluirá. Sin embargo, el anfitrión puede comprar una única oportunidad de bloqueo de salud. Una vez activada, incluso si el avatar sufre daños catastróficos, y si un ataque nuclear directo, conserva un único punto de salud, lo que evitará su muerte. Cost de activar un bloqueo de vida, 100000000 puntos de prestigio. Dada la naturaleza excepcional de esta función, se recomienda a los anfitriones que actúen con extrema precaución y solo la utilizan cuando sea absolutamente necesario. Tras leer esto, Zhang Yi finalmente comprendió el significado del sistema. Primero, si manifestaba su avatar en Dongzhou y este parecía. Fin del juego. Aquí, el sistema no especificaba si el propio Zhang Yi también parecería. Pero Zhang Yi entendió que las consecuencias serían sin duda nefastas. Fin del juego, quien sabe si se podría reiniciar. Segundo, el mecanismo de suplente dentro del juego. Recibir daño y recuperar salud era una mecánica estándar del juego. Antes, cuando fue atacado una vez, su salud se agotó, pero se restauró rápidamente. Zhang Yi no lo había prestado mucha atención en ese momento. Ahora parecía que tendría que ser más cauteloso. Porque la muerte de un avatar del juego también significaba el fin del juego. Este mecanismo, similar a una espada legendaria, ofrecía una única oportunidad de evitar la muerte al comprarlo. Incluso contra una bomba nuclear. A decir verdad, leer esto hizo que el corazón de Zhang Yi se acelerara. Era increíblemente poderoso. Casi como hacer trampa. Pero Zhang Yi se contuvo rápidamente. ¿Por qué el precio? Zhang Yi simplemente no podía soportarlo en ese momento. ¿Un millón de créditos por USO? Demasiado caro. Aún así, tenerlo era mejor que nada. Y algún día en un futuro lejano, esta habilidad resultaba crucial en un momento crítico. Zhang Yi dejó el teléfono y respiró hondo. El juego era más complejo de lo que había imaginado, con una mecánica mucho más completa. Esto llevó a Zhang Yi a reflexionar sobre otra cuestión. Ya fueron los formidables sistemas de defensa tierra del juego o los escudos de energía de campo de fuerza a nivel de insecto que podían dominar el mundo entero. Todo ello eran activos estratégicos. Si Zhang Yi quería protegerse, tenía que partir de sus propias capacidades. Impresionante, ¿verdad, la nación del ferro? Sin embargo, incluso su presidente sigue siendo asesinado uno tras otro. Esto destaca indirectamente un punto crucial. Por muy formidables que son las armas estratégicas, son inútiles. Porque es alguien realmente quiere eliminar, dada la oportunidad, solo es cuestión de un disparo. Esta vez el juego proporciona una advertencia de asesinato, pero la próxima vez podría no hacerlo. Necesito mejorar la capacidad de supervivencia de este puesto. Zhang Yi murmuró. Sus ambiciones de dominar el continente oriental dependían demasiado de él. Dos enfoques. 1. Empezar por fortalecerse a sí mismo. Hacer que el sustituto fuera excepcionalmente formidable, inmune al asesinato, capaz de manejar sin esfuerzo situaciones similares. El otro enfoque. Como dice el refrán, la mejor defensa es un buen ataque. Por lo tanto, la única opción que se le ocurría a Zhang Yi era atacar primero. ¿Por qué no? ¿Probar ambos? Elegir era infantil, Zhang Yi ya era adulto. Lo quería todo. Abrió la tienda de renombre. Tienda de renombre. Zhang Yi comenzó a buscar artículos que pudieran mejorar sus defensas personales. Cosas como aumento de armadura, mejora de puntos de salud y similares. Esencialmente, como juego, Zhang Yi creía que la tienda debía tener esos artículos. Poco después. Toda la sala de conferencias de alto nivel de Shenzhen quedó en completo silencio. Estaban esperando una sola noticia.
En ese momento, finalmente apareció un mensaje en la pantalla. Después de leer el informe de batalla, Solomon y todos los demás quedaron completamente estupefactos. Fallo otra vez? Solomon golpeó la mesa con el puño con furia, con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué diablos está pasando? Inútiles. Un montón de inútiles. Con tantos de vosotros, ¿no podíais derrotar a un solo hombre? ¿Qué demonios estabais haciendo? Si había albergado dudas persistentes tras las campanas anteriores. Esta vez se quedó completamente sin palabras. En primer lugar, los sistemas de defensa de Jiang y los habían dejado completamente indefensos. Los nuevos aviones de combate que acababan de adquirir del padre Ferro habían desaparecido, todos ellos. Después, los misiles destinados a atacar la ciudad principal desaparecieron misteriosamente. Sus unidades de primera línea habían estado investigando desde que comenzó el incidente, pero aún no tenían pistas. Más allá de saber que los misiles desaparecieron de una manera inexplicablemente extraña, no sabían nada más. Finalmente, la misión de asesinato también había fracasado. Una unidad de fuerzas especiales profesionales cesó 7 asesinos profesionales de primer nivel. Ese tipo de configuración sería suficiente para eliminar a altos funcionarios en la mayoría de las naciones, en cualquier parte del mundo. Simplemente no podían comprenderlo. ¿Cómo había podido fallar? Señor Presidente, nosotros deberíamos retirar nuestras fuerzas primero. Harvey, en silencio bajo el podio, se dio cuenta de que si no se retiraban ahora, una vez que las fuerzas de Hushi reaccionaran y organizaran la resistencia. Incluso los bombarderos que tenían como objetivo la ciudad principal podrían ser aniquilados por completo. Salmón temblaba de rabia. Retirada. Retirada inmediata. Al final, prevaleció el último vestigio de cordura. Salmón ordenó a todos los aviones que se retiraran de Yaman en desgracia. Capítulo 30, un solo hombre acaba con todo un cuerpo de asesinos? Líder. El cuerpo tormenta de arena se ha retirado. Jiang Yi había regresado al salón, descansando mientras echaba un vistazo a las tiendas. Alpha, acompañado por sus hombres, entró tras recibir el permiso de Jiang Yi para informar. De acuerdo, entendido. Jiang Yi murmuró en señal de reconocimiento. Se habían librado por los pelos. Jiang Yi había considerado seriamente enviar francotiradores para eliminar a los bombarderos de Shashi. Como habían huido, ya no era necesario. Más adelante surgirían muchas oportunidades para hacer sangrar a Shashi como es debido. Líder, con respecto a este asunto. Alpha se arrodilló de repente y comenzó a disculparse. Su negligencia en el cumplimiento del deber había sido grave y aceptaba de buen grado el castigo. Muy bien. Un día de confinamiento. La lealtad de Alpha era incuestionable al fin y al cabo, era una recompensa del sistema. Cuanto más leal era, más pasaba este incidente en la mente. El castigo simbólico de Jiang Yi aliviaría la carga de Alpha. Muy bien, gracias por tu castigo, líder. Después de pasar estos días con Jiang Yi, el habla de Alpha había adquirido incluso un ligero acento de la nación dragon. Después de que Alpha y los demás se marcaran, Jiang Yi siguió echando un vistazo a la tienda. Al poco tiempo, finalmente encontró lo que consideraba más adecuado. Un traje de protección rebasante de estilo ciencia ficción. Traje protector quantum shield. Principio funcional. El generador de energía incorporado utiliza tecnología de entrelazamiento cuántico para formar un potente campo de energía alrededor del traje. No se trata de un escudo físico convencional, sino de un campo de fuerza que opera a nivel cuántico, dispersando y resistiendo eficazmente los impactos externos y el daño energético. Características: ajuste y respuesta precisos del campo de energía en conditions variables para adaptarse a patrones de ataque complejos. Restrictions de uso. Debido al importante consumo de energía, el tiempo de activación continua es limitado. Es esencial planificar estratégicamente el momento de uso. Mantenimiento y cuidado. Se requieren inspecciones periódicas para garantizar la estabilidad del módulo de energía y la integridad de los circuitos. Reparaciones posteriores. Se puede adquirir equipo de reparación automática, lo que permite la restauración con un solo clic, siempre que el daño no supera el 70% de la capacidad de la unidad. Absorción máxima de daños. Capaz de resistir directamente amenazas como las balas perforantes Barrett. También se pueden neutralizar por completo ciertos proyectiles explosivos de área pequeña. Intercambio. Se han gastado más de 600 puntos de reputación. Cabe destacar que
Dado que el impacto de la última declaración persiste hasta el día de hoy, Zhang Yi ha acumulado más de 4,000, pero menos de 5,000 puntos de reputación. Restando los gastos esporádicos recientes. Quedan aproximadamente 3,500. Enhorabuena por adquirir traje protector Quantum Shield. Posteriormente, un traje protector de color blanco plateado se materializó en la pantalla. Zhang Yi pudo examinarlo desde todos los ángulos mediante rotación 3D. El traje presentaba un diseño aerodinámico con una textura metálica. Su superficie tenía patrones sutilmente brillantes y varias interfaces modulars semi-ocultas y ajustables. Visualmente, parecía bastante impresionante. Pero esta cosa podría resistir un Barrett? Después de todo, el Barrett es aclamado como el rey de los rifles de francotirador, con sus balas perforantes capaces de penetrar el blindage de algunos tanques. Naturalmente, Zhang Yi no dudaba de la descripción del sistema. Después de todo, el sistema estaba lleno de cosas mucho más extraordinarias que esta. Ser capaz de defenderse de un Barrett no era particularmente sorprendente. El único inconveniente era este. El dispositivo tenía limitations y podía dañarse. Aunque era reparable, el índice de daños era demasiado alto, la descripción del sistema indicaba que se volvería irreparable. Bueno, por ahora será suficiente. Ser capaz de resistir un Barrett significaba que Zhang Yi podía ignorar cualquier otra arma oculta. En cuanto al resto, ¿quién emplea misiles para asesinar? No hay motivo de preocupación alguno. Con su propia seguridad asegurada, Zhang Yi pasó a su siguiente plan. Compromiso proactivo. Descartó la idea de enfrentarse directamente a Shodan, razonando que las fuerzas gubernamentales de Yamen se interponían entre ellos. Si actuaba contra Shodan, las fuerzas de Yamen sin duda intervendrían sin piedad. Zhang Yi necesitaba una base interna estable. Necesitaba un punto de apoyo seguro. Por lo tanto, unificar Yamen y poner fin a más de una década de conflictos civiles se convirtió en algo primordial. En cuanto a cómo lograrlo. Recordando cómo las campanas anteriores habían atraído la atención internacional favorable. Zhang Yi llegó a la conclusión de que podía replicar fácilmente ese enfoque. La eficacia combativa de las fuerzas gubernamentales de Yemen no es motivo de preocupación. A decir verdad. Unificar Yemen no suponía ninguna dificultad real para Zhang Yi. En términos de fuerza de combate, posía potencia de fuego más que suficiente para barrar a varias fuerzas gubernamentales yemeníes. Capturar con vida al presidente del gobierno en funciones no supondría ningún problema. Lo que Zhang Yi necesitaba era una oportunidad adecuada y una justificación plausible para actuar. Para evitar la reacción internacional. De lo contrario, enfrentarse a la condena mundial en esta coyuntura aún le causaría algunos problemas. Su influencia actual aún no había llegado a un punto en el que pudiera ignorar al mundo entero. Por supuesto, lo que ahora era imposible podría ser factible más adelante. Una vez que Zhang Yi pudiera arrasar en todo el mundo. Entonces, opinión pública o no. Como ha demostrado la experiencia, cuando se posee suficiente poder, incluso si se está envuelto en una controversia, otros darán un paso al frente para sacarte del apuro. El poder reina supremo. No tenía sentido lamentarse. Este maldito mundo era simplemente así de pragmático. Varias horas después del incidente. Todos los datos de combate del frente habían sido transmitidos. Solomon convocó inmediatamente a todo el alto mando de Sandal para una reunión de emergencia. Los demás ni siquiera habían tenido tiempo de descansar adecuadamente. Fueron convocados de urgencia. Entre esto y la reciente avalancha de reuniones de alta intensidad, todos tenían profundas ojeras y estaban completamente apáticos. Solo Solomon y un puñado de radicales parecían llenos de energía, con los ojos inyectados en sangre que no delataban cansancio alguno. Pasó más de una hora. Tras múltiples análisis, la conclusión de Joe Solomon y a sus colegas sin palabras una vez más, una realidad difícil de aceptar. La razón principal de su inminente derrota? Las fuerzas armadas de Hush. Esos combatientes de Hush poseían un equipo superior, más avanzado que el suyo. Efectivamente. Una banda de combatientes armados de Hush, tan empobrecidos que solo levaban chanclas, poseía un equipo más lujoso que el suyo. ¿Cómo podían aceptar esto ellos, considerados durante mucho tiempo los magnates del continente oriental? ¿De dónde demonios había salido su equipo? ¿Realmente lo habían recogido del desierto? Pero eso tampoco tenía sentido. ¿Todos compartían el mismo desierto, porque solo ellos habían encontrado esas cosas? Ah, claro. Harvey sacó entonces una memoria USB que contenía una grabación de video.
Son las imágenes transmitidas por el soldado al que asesinamos momentos antes de morir. Las he copiado en esta memoria. Ah, sí. Ponlas. Salman no podía esperar ni un momento más. El personal insertó la memoria y proyectó el video en la gran pantalla. La grabación era larga y comenzaba desde el inicio de su misión. Salman les ordenó que pasaran a la parte crucial. La barra de progreso se desplazó hasta el segmento final. En la oscuridad, se encontraron con el líder armado de Hush. Justo cuando se preparaban para una feroz batalla. Una figura oscura, con el rostro indistinguible, se lanzó y se retorció como un espectro. Antes de que sus hombres pudieran reaccionar, cayeron uno tras otro. Los golpes del oponente eran brutales, cada uno de ellos letal. Gritos desgarradores llenaron el aire. A quienes los escuchaban se les erizaron los pelos. Todos los gritos provenían de sus propios hombres. Después de ver las imágenes, Solomon y sus hombres palidecer visiblemente. Esto no puede ser humano. Un solo hombre acabó con todo su equipo de asesinos, toda una unidad de fuerzas especiales? Capítulo 31, Tendencia? El prestigio se dispara, la manifestación tiene éxito. Después de presenciar esto, la postura de la facción Sandstone sobre el asunto dio un giro completo. Al principio, todos habían asumido que las fuerzas armadas de Hush no eran una amenaza, con su armamento más moderno, podían vencer fácilmente las fuerzas de Hush. Sin embargo, los acontecimientos posteriores se desarrollaron ante sus propios ojos. Los líderes de Sando estaban en un estado de pánico absoluto, paseándose como hormigas sobre una plancha caliente. Sin otra opción, solo pudieron idear una estrategia a largo plazo. Esa noche, ninguno de ellos pudo dormir. Zhang Yi, sin embargo, durmió profundamente y se despertó a la mañana siguiente sintiéndose renovado y alerta. Como era su costumbre, lo primero que hizo al levantarse fue consultar las noticias. Los acontecimientos que se desarrollaban en el continente oriental fueron, como era de esperar, noticia una vez más. Sandstone sufrió una derrota aplastante. Las pérdidas fueron catastróficas. Dada la reciente inestabilidad en el continente oriental, este se había convertido desde hacía tiempo en el centro de atención mundial. Por lo tanto, una vez que se desarrollaron los acontecimientos, los medios de comunicación de todo el mundo, grandes y pequeños, se apresuraron a informar sobre el frenesí. De la noche a la mañana, se convirtió una vez más en un tema de tendencia mundial. Zhang Yi, por fin te has despertado. Wang Hai, desde la litera inferior, al ver que Zhang Yi estaba despierto, exclamó emocionado, no te vas a creer lo que pasó anoche. Desde hacía unos días. Cuando Wang Hai se dio cuenta de que Zhang Yi había empezado a prestar atención a los asuntos militares, ya fuera de forma intencionada o no. Supuso que su propio entusiasmo había contagiado a Zhang Yi y despertado también su interés. Ahora, cada vez que ocurría algo importante, casi siempre se lo contaba a Zhang Yi. Wang Hai sacó su teléfono y jugueteó con la pantalla con entusiasmo. Unos instantes después, mostró un video. Echa un buen vistazo a estas imágenes de alto secreto. Las he conseguido de fuentes extranjeras, no están disponibles en el país. Zhang Yi se preguntó qué podría ser. Cogió el teléfono de Wang Hai y vio que se trataba de imágenes de su propia operación, el uso de un señuelo para tender una emboscada y eliminar a los asesinos. Aunque nadie sabía mejor que Zhang Yi lo que había sucedido la noche anterior. La idea de sus propias maniobras espectaculares todavía lo hacía sentir que valía la pena volver a verlas. Las observó con atención. Las imágenes mostraban una impresión contraofensiva tras otra, ataques inesperados que fácilmente podrían confundirse con una película de tokusatsu. Maldita si, esta trama, incluso si fuera una película, la consideraría una maldita obra maestra, exclamó Wang Hai con auténtica admiración. Mi respeto por este tipo no deja de crecer. Primero lidera las fuerzas armadas de Hushi en todas estas operaciones importantes y luego demuestra ser tan formidable en combate. Supondo que los extranjeros despistados que ven estas imágenes deben de estar boquiabiertos. ¿Derrotar a nice con el estómago vacío? Ya. Zhang Yi sonrió antes de devolver el teléfono a Wang Hai. ¿De verdad es tan divino? ¿Qué dices? ¿Acaso hay algo que debatir? Este tipo, Wang Hai, se había convertido claramente en un fan acérrimo, un verdadero devoto. Debes de ser uno de esos trolls de internet, amigo. ¿Cómo no veía ser esto divino? Eran asesinos profesionales. Para una persona normal, 10 vidas no serían suficientes. Ahora lo entiendo, este tipo también es sin duda un maestro de artes marciales.
Siempre he dice que hay una razón por la que nuestros antepasados transmitieron estas tradiciones. TSK. Zhang Yi negó con la cabeza, observando la expresión sincera de Wang Hai, sintiéndose a la vez divertido y exasperado. No se molesto en discutir con él. Zhang Yi ya había visto esas imágenes, de hecho, la noche anterior. Muchos de esos asesinos murieron al instante, sin tener la oportunidad de enviar el video a Shaja. ¿Quién crees que lo hizo? Zhang Yi. El motivo de Zhang Yi era simple, causar revuelo para ganar puntos de reputación. A juzgar por la reacción, parecía estar funcionando bastante bien. Con ese pensamiento, Zhang Yi sacó rápidamente su teléfono para comprobar sus puntos de reputación mientras llegaba. Puntos de reputación actuales, 7,654. ¿Ya más de 7,000? Los ojos de Zhang Yi se iluminaron con un entusiasmo salvaje. Redondeando, esos son 8,000 puntos de prestigio en el bolsillo. La situación seguía desarrollándose, prometiendo otra oleada de ganancias. Gordito, preste tu VPN un momento. Pidió Zhang Yi. Para acceder a sitios web extranjeros se necesitaba una VPN, y este tipo, que usaba Blue Bird diario, era todo un experto en la materia. Wang Hai lo envió rápidamente los datos de la VPN. Después de descargarla, Zhang Yi navegó por la web extranjera. El discurso en las redes extranjeras había cambiado. Mientras que al principio la atención se centraba en la situación del continente oriental, ahora las discusiones giraban en torno a la persona de Zhang Yi. El tema más comentado. El actual comandante de las Fuerzas Armadas de Hush. Desplazándose por los comentarios. Joder, este tipo es una especie de Dios? ¿Cómo es tan fuerte? Ha acabado con toda una legión de asesinos el solo. Misterioso pueblo de la Nación Dragon, ¿es esto lo que llaman demoler al enemigo con el estómago vacío? Absolutamente asombroso. Dios mío, mira qué monstruo has creado. ¿Cómo puede ser humano y tan increíblemente poderoso? Para el autor del comentario anterior, el pueblo de la Nación Dragon no cree en Dios. Veneran a Nua como la creadora de la humanidad. Así que deberías preguntar la Nua por qué, si todos somos humanos, existe una disparidad tan grande entre los individuos. En mi opinión, este tipo no puede ser del Reino Dragon. Ningún nativo del Reino Dragon podría ser tan formidable. Se parece más a uno de nuestros chicos coreanos. TSK, clásico. Bien dica. Después de todo, la teoría de que todo se originó en Corea sigue sin ser cuestionada hasta el día de hoy. Zhang Yi negó con la cabeza y sonrió. Los comentarios de la familia Tang en los foros extranjeros eran igualmente escandalosos, especialmente los de los coreanos. Solo se podía decir que ofrecen su actuación habitual. Volvió a abrir el juego. En ese momento. Aviso, cuenta atrás para la materialización del equipo de extracción de petróleo completada. Por fin terminado? Zhang Yi acababa de recordar este asunto, y que la cuenta atrás para la materialización había durado varios días. Casi se la había olvidado por completo. Muy bien, entonces. Zhang Yi decidió no materializarlo inmediatamente. Un aparato tan colosal requeriría un espacio adecuado para albergarlo por completo. En su lugar, inspeccionó la armería. La construcción había comenzado tras su última finalización, aunque el progreso era dolorosamente lento. Zhang Yi se dio cuenta de que este ritmo era insostenible. Zhang Yi tenía nuevos planes, el reclutamiento, para ampliar las filas. Inmediatamente gastó 1,000 puntos de reputación para activar la función de aceleración. Abugilai, amid la orden de reclutamiento. A todos los que es unánimos a nosotros, les prometo el armamento más avanzado. Les garantizaremos todas las provisiones básicas y les ofreceremos beneficios inigualables en cualquier otro lugar. Abugilai, entendido, comandante. Después de que Abdullah se marchara, Zhang Yi activó el modo de construcción. Los acontecimientos de la noche anterior le habían hecho darse cuenta de que el campo de entrenamiento era un demasiado rudimentario. Por lo tanto, se preparó para construir unas instalaciones más completas con comodidades superiores. Unas instalaciones capaces de entrenar rápidamente a soldados de élite, suboficiales y similares. No se podía enviar a los nuevos reclutas directamente al combate sin un entrenamiento adecuado. Eso sería como enviarlos a la muerte. Campo de entrenamiento super grande. Capacidad, en reina simultáneamente a 10,000 personas ampliable. Atributos. Bonificación de entrenamiento de soldados 12%. Bonificación de entrenamiento de suboficiales 15%. Tiempo de construcción 15 días.
Los atributos son bastante decentes, con bonificaciones especiales para el entrenamiento de soldados y demás. John y estaba bastante satisfecho. Esto permitiría el entrenamiento rápido de fuerzas de élite. Aunque el tiempo de construcción era de 2 semanas completas. No importa, construyelo. Campamento de entrenamiento en construcción. Puntos de prestigio, 700. Capítulo 32, Llegada a Yaman, Revisión de las tropas. Una vez completado todo esto, John y asistió perezosidamente en su cama antes de darse la vuelta y salir del dormitorio. Hace unos momentos, el consejero había enviado un mensaje. Para el concurso de tecnología innovadora en el que John y se había inscrito, todos los participantes debían presentar formalmente sus materiales hoy. De camino, John y no dejó de hojer documentos, examinando las especificaciones detalladas de este sistema de extracción de petróleo totalmente automatizado dentro del juego. Materializar toda la plataforma de extracción para su presentación era poco práctico. Sin embargo, materializar solo un componente no suponía ningún problema. Pronto, John y se decidió por lo que quería. Materializar. Materialización exitosa. Como antes, para recogerlo había que recoger un paquete. Al llegar a las puertas de la escuela, John y recuperó su paquete. Al desenvolverlo, apareció una pequeña pieza de un novedoso material gelatinoso, elegantemente empaquetado en una caja. Entonces, en lugar de entregar el material inmediatamente, John y se dirigió a la biblioteca. Encontró un rincón tranquilo y sacó papel y lápiz. Comenzó a escribir su comprensión y análisis del material. Por supuesto, todo estaba copiado del sistema del juego. John y hizo esto porque temía que, se entregaba el material directamente. Los responsables podrían no comprenderlo. Podrían no captar su potencial y sus aplicaciones. Si eso ocurría, ¿no sería inalcanzable su objetivo? Para garantizar la certeza absoluta. Pronto, John y terminó de escribirlo todo. Guardó el papel y el bolígrafo, y sus ojos recorrieron rápidamente el contenido. Material gelatinoso inteligente y autoadaptable. Se trata de un material similar al sol con relativa fluidez en condiciones normales, capaz de ser transportado a través de tuberías a lugares designados como el subsuelo. Al llegar al lugar de destino, puede activarse por factores ambientales como la temperatura, la presión o señales químicas específicas, para autoensamblarse rápidamente y entrecruzarse en una estructura de red de gel tridimensional de alta resistencia. En mi concepción, este material podría aplicarse para las siguientes funciones. Por ejemplo, en la asistencia a la extracción. Cuando se encuentran formaciones complejas con múltiples fracturas o canales porosos durante la extracción, este material puede formar de forma adaptativa sellos de gel en estos lugares. Esto evita que los fluidos de desplazamiento inyectados posteriormente, como el gas o los agentes químicos de inundación, se pierdan en zonas del yacimiento no decididas. En consecuencia, la presión de desplazamiento y la dinámica de los fluidos se concentran en las zonas de alta saturación de petróleo, lo que mejora la eficiencia de la recuperación. Dada su resistencia gelatinosa controlable, el material puede comprimirse moderadamente para absorber el exceso de presión del pozo, evitando el colapso del pozo o daños en el revestimiento. Al reducirse la presión, recupera su forma para mantener la integridad del selado. Retroalimentación de información. Este material puede incorporar o combinarse con sensores a nanoescala para detectar parámetros como la presión local, la temperatura y la concentración química. Los datos se transmiten a receptores en superficie a través de ondas electromagnéticas de frecuencia específica, lo que permite al personal de extracción de petróleo supervisar en tiempo real la dinámica de las diferentes zonas subterráneas y las condiciones de los yacimientos. Características. Una vez finalizadas las operaciones de extracción, se pueden introducir desencadenantes de degradación específicos, como fibras artificiales o agentes químicos que provocan que su estructura gelatinosa se desintegre rápidamente en pequeñas moléculas inofensivas. Esto lo hace recyclable tras su procesamiento en superficie. Puede reprocessarse para convertirlo en nuevos materiales gelatinosos adaptativos inteligentes para operaciones de extracción posteriores, lo que permite su reutilización. Debido a limitaciones de tiempo, continuar perfeccionando las aplicaciones y perspectivas posteriores de este material. Perfecto. John y recogió sus pertenencias. Un material novedoso. John y estaba convencido de que la alta controlabilidad de la resistencia de este material, su compatibilidad con materiales a nanoescala, su biodegradabilidad libre de contaminación y su reutilización significaban que no se limitaría únicamente a la extracción de petróleo. En la Nación Dragon, donde las industrias pesadas y ligeras avanzaban rápidamente, sus posibles aplicaciones se extendían mucho más allá.
Presentar este descubrimiento probablemente causaría un gran revuelo entre los altos mandos. Media hora más tarde. Zhang Yi se reunió con su tutora, le entregó el artículo, intercambió algunas palabras amables y se marchó. La tutora, con la propuesta de Zhang Yi en la mano, no le prestó mucha atención. Lo había invitado a participar simplemente para completar el cupo. Después de etiquetarlo con los datos de Zhang Yi, lo remitió a los organizadores del concurso, al estado. Como no tenía clases programadas en todo el día. Zhang Yi pasó por alto la residencia y salió del campus, instalándose en una cafetería cercana durante un rato. Durante su estancia, dos hombres corpulentos de mediana edad que estaban cerca se lanzaron a una discusión sobre asuntos militares, tocando temas relacionados con Dongzhou. Zhang Yi negó con la cabeza y sonrió. Parecía que los acontecimientos recientes se habían convertido en un tema de conversación. Al abrir el juego, vio que su prestigio había aumentado en aproximadamente 1,300 puntos desde la mañana. Su prestigio rondaba ahora los 8,000. Mientras tanto, el aviso de reclutamiento que había hecho publicar a Bugel había dado excelentes resultados. Las filas de su ejército habían aumentado en varios miles más. Contemplando las vastas y crecientes fuerzas en el mapa, Zhang Yi no podía negar la emoción que sentía en su interior. La ambición de un hombre no conoce límites, quien no se ha imaginado a sí mismo como un comandante en jefe, liderando a miles de personas en la batalla? ¿Nos damos un pequeño capricho y usamos un avatar de descenso? Zhang Yi estaba realmente tentado. Después de todo, su reputación era de 8,000. A este ritmo, probablemente seguiría subiendo. Gastar un poco ahora no lo haría daño, el primer descenso solo requería 800 puntos de reputación. Lo principal era, Zhang Yi ansiaba presenciar en la realidad lo magnífico que era realmente su propio ejército. Zhang Yi dio una orden a Bugel. A Bugel, has los preparativos. Una revista militar en toda la ciudad en una hora. Después de sentarse en silencio en la cafetería durante más de una hora, calculando con precisión el momento de su partida, Zhang Yi escabuló y buscó un lugar desocupado. Entre las opciones, localizó el sistema de descenso. Descenso sustitutivo. Zhang Yi pulsó el comando. Al instante, su visión parpadeó. Sintió que el mundo daba vueltas violentamente. Cuando recuperó la vista, el entorno había sufrido una transformación completa. Era una oficina, un escritorio desgastado, suelos envejecidos, lámparas colgantes de estilo árabe vintage. Era exactamente el escenario de la oficina del juego. Zhang Yi había imaginado innumerables formas de manifestarse, pero nunca esperó algo tan directo. ¿Era esto un teletransport directo? En ese momento, un hombre de mediana edad con un uniforme militar verde entró en la oficina. Comandante, la inspección puede comenzar. Muy bien. Este fue el primer encuentro de Zhang Yi con Abdullah en el mundo real. Guiado por Abdullah, Zhang Yi subió al balcón del cuarto piso del ayuntamiento principal. Desde este punto privilegiado, toda la avenida recta se extendía ante él. Fila tras fila de soldados estaban en formación, con expresiones solemnes y completamente armados. En sus corazones, Zhang Yi se había convertido desde hacía tiempo en una figura divina. Para muchos, el simple hecho de verlo era un honor. Al ver a Zhang Yi, los soldados se volvieron al unísono para saludar. Zhang Yi sintió con satisfacción. Impresionante. Realmente impresionante. Dada la repentina naturaleza del evento, ni siquiera se trataba del poderío completo de sus fuerzas, sino solo de una parte. Si se hubieran reunido todos, el espectáculo habría sido aún más impresionante. Capítulo 33, Desfile Militar. Fuerzas Armadas. Expansión. Expansión. El desfile comenzó. Mientras las vastas fuerzas terrestres desfilaban, los tanques conceptuales de Zhang Yi, intercambiados a través del sistema, también hicieron su aparición. Zhang Yi bajó a la planta baja para verlos más de cerca. Una docena de tanques conceptuales. Como gigantes de acero rugiendo hacia él. La mera presión lo dificultaba respirar. Son aún más impresionantes en la vida real. Pensó Zhang Yi para sí mismo. Verlos en el juego no lo había provocado esta sensación. Zhang Yi casi podía sentir la desesperación que sentirían los enemigos al encontrarse con estas bestias en el campo de batalla. Esta maldita cosa bien podría ser trampa, ¿no? A Bugel condujo un vehículo especial para Zhang Yi. Este subió a bordo y comenzó a recorrer la ciudad junto a la formación del desfile. Bzz, bzz, bzz. El coche apenas había comenzado a moverse. Un rugido atronador estalló sobre sus cabezas.
Al mirar hacia arriba, unos aviones de combate cercaban el cielo. Su destino futurista, de color blanco plateado, se inspiraba en el fuselage biónico del Xian Niao. Esa velocidad, el estruendo sónico resonó en el aire. Zhang Yi solo pudo decir que era absolutamente impresionante. Le provocó una descarga de adrenalina. Al ver esto, abugilai dio una orden por radio. El caza ejecutó inmediatamente varias maniobras de alta dificultad en el aire. Una picada vertical. Un giro de 180 grados antes de despegar de nuevo, incluso realizando volteretas consecutivas en el aire. Tales operations eran totalmente imposibles para otros aviones de combate. Ni el rendimiento de la aeronave ni la habilidad del piloto podían lograrlas. Lighter, bajo su mando, sin duda forjaremos un camino hacia una mayor fuerza. La voz de Abujil rebasaba orgullo. Zhang Yi lo miró, limitándose a sentir sin decir nada, fingiendo compostura. Por supuesto, por dentro ya estaba fuera de sí por la emoción. Su corazón es lleno de emoción. Así es como debe ser un verdadero hombre. Todo lo que tenía ante él. Y es mi reino. El distrito principal de la ciudad era enorme solo después de completar una vuelta completa. Zhang Yi regresó. Había sido emocionante, ver con sus propios ojos sus propios ejercicios y armamento. Aunque sintió una punzada de arrepentimiento por los puntos de prestigio gastados. Casi 2,000 perdidos. Aún así, más allá de la demostración de fuerza y la emoción, Zhang Yi había ganado algo tangible. En primer lugar, había adquirido una comprensión mucho más concreta de su capital. La experiencia del mundo real difería notablemente del simple estudio de los mapas dentro del juego. Para empezar, la infraestructura seguía siendo inadecuada. Desde su segundo o tercer día llegando, Zhang Yi había comenzado a gestionar carreteras y demás. Aunque la red de carreteras estaba ahora razonablemente desarrollada, las instalaciones esenciales como aeropuertos, autopistas y servicios públicos básicos seguían siendo insuficientes. Para fomentar un mejor desarrollo, el bienestar público era primordial. De lo contrario, no se puede mantener a la población, lo que conduce al descontento y a un desarrollo posterior que se asemilla a un bloque de tofu atado con una cuerda, por no mencionar. ¿Debería empezar con proyectos de bienestar público? Reflexionó Zhang Yi. Después de un momento, decidió proceder así. Al regresar a su dormitorio después de la cena, comenzó a redactar un plan detallado en su cuaderno móvil. Zhang Yi era un perfeccionista. Dedicó más de 2 horas a ello. Por fin había completado un plan exhaustivo de miles de palabras. En primer lugar, la extracción de petróleo había aumentado los fondos fiscales actuales a más de 60,000 millones de yuans, una cantidad considerablemente elevada desde cualquier punto de vista. El enfoque de Zhang Yi era sencillo, invertir dinero. Como dice el refrán, el dinero mueve el mundo. Hay pocas cosas que el dinero no puede resolver. Luego estaban los puntos de prestigio. Por ejemplo, la construcción de edificios y la aceleración de las funciones de producción podían agilizarse utilizando puntos de prestigio. Lógicamente hablando, con todos los esfuerzos recientes, no deberíamos quedarnos sin puntos de prestigio en el futuro. Al menos no a corto plazo. Una vez formulado el plan, Zhang Yi inició el primer paso, ordenó a Abujil que publicara noticias sobre la contratación de personal con altos salarios. El objetivo era atraer talento de todas las regiones y contratar trabajadores profesionales. ¿Por qué no utilizar al personal militar existente? Zhang Yi razonó que, dado que la formalización era inminente, el personal militar debía limitarse exclusivamente a las tareas de combate. Disciplina. Dentro del ejército, era el elemento más indispensable. Los soldados no debían involucrarse en tareas diversas. Además, los asuntos especializados requerían personal especializado. Solo así se podía lograr la eficiencia. Tras recibir la indicación de Zhang Yi, se puso manos a la obra de inmediato. En poco tiempo, la milicia de Hushue licitó públicamente contratos con condiciones que pocos podían rechazar. La medida causó un gran revuelo. Especialmente entre las fuerzas gubernamentales de Yamen y la facción Shadai, que se preguntaban que estaba tramando ahora la milicia de Hushue. ¿No se suponía que estaban sin un centavo? ¿Cómo habían adquirido de repente tanta riqueza? ¿Realmente podían haber ascendido de forma tan decisiva gracias a un solo yacimiento petrolífero? Hadi y Solomon pasaban noche tras noche en vela. Su preocupación ahora no era si podrían derrotar a la milicia de Hushue, sino que podría pasar si la milicia continuaba expandiéndose. ¿Podrían algún día atacar de repente las puertas de su propio país? La peculiaridad del continente oriental radicaba en cómo algunas naciones prosperaban gracias al petróleo.
Sin embargo, para otras, el petróleo es sinónimo de calamidad y guerra. Algunas naciones quedan destrozadas y enlutadas. En zonas ricas como Dubai, los lugareños viven como dioses y subcontratan todo el trabajo sucio y agotador a extranjeros. Según Tin Jiang Yi. En Dubai, la mayor parte del trabajo subcontratado recae en indios. Estos exigen salarios relativamente más altos. Esto ha llevado a muchos indios a luchar por conseguir trabajo en lugares como Dubai y Abu Dhabi. Ahora que Jiang Yi ofrece salarios aún más altos que esos destinos, los indios deberían hacer cola para ocupar los puestos. A la hora de fijar los objetivos de contratación, Jiang Yi se centró principalmente en los ciudadanos indios. Inversión prevista, $1,000 millones. Se espera contratar a 66,800 personas. Confirmer? Confirmer. Después de llevar un tiempo llegando a este juego, Jiang Yi no duda en invertir fuertemente cuando es necesario. Hay que gastar dinero para ganar dinero, ese es el principio. Inversión exitosa. Contratations actuals 5. Contratations actuals 11. Contratations actuals 38. Ahora solo quedaba esperar pacientemente. El primer día se reclutó a más de 2,000 personas, el segundo día, a más de 3,000 el tercer día, a casi 5,000. En resumen, gracias al efecto publicitario de Abujal y al atractivo de los altos salarios, la captación diaria creció de forma constante. Antes de que esa diaria cuenta, había pasado medio mes. Durante este periodo, Jiang Yi había aplicado una ligera aceleración. Se reunió al personal. Jiang Yi entregó los planos y los proyectos de construcción previamente elaborados a Abujal, encargándole que supervisara su ejecución. En poco tiempo. Autopistas, aeropuertos, plantas de procesamiento de alimentos y productos farmacéuticos, hospitals, distritos residenciales, diversos centros de transporte, sistemas de transporte público. Todo comenzó simultáneamente. Visto en el mapa, decenas de miles de trabajadores laboraban al unísono. Una vista verdaderamente espectacular. Toda la ciudad se transformó a un ritmo visible a simple vista. Sí. Paso medio mes y Jiang Yi casi se olvida de un asunto crucial, el campo de entrenamiento que había encargado anteriormente también se completó al mismo tiempo. Jiang Yi abrió el mapa y localizó el sitio del campo de entrenamiento. Hizo clic para ver los detalles. Campo de entrenamiento. Alias el Zeba, un enorme campo de entrenamiento para soldados. Capítulo 34, el campo de entrenamiento. Preparándose para expandir el territorio. Jiang Yi comandaba un ejército de aproximadamente 100,000 soldados, reforzado por las recientes campanas de reclutamiento. La fuerza actual de las tropas se acercaba ahora a los 150,000. Sin embargo, dentro de este vasto ejército, apenas se podía identificar a un puñado de soldados de élite. Esto no era suficiente. Por muy numerosos que fueran los soldados, sin destreza individual en cohesión, no eran más que arena dispersa, totalmente inútiles en el campo de batalla. ¿Cómo así habían ganado las campanas anteriores? Únicamente gracias al avanzado equipamiento intercambiado en la tienda de renombre. Dada la igualdad de fuerzas entre ambos bandos. Un enfrentamiento directo supondría la derrota de sus propias tropas. Jiang Yi manipuló su teléfono, ajustando la formación de entrenamiento antes de iniciar el entrenamiento con un solo toque. Entrenamiento. Por cierto, los modos de entrenamiento se clasifican en baja eficiencia, eficiencia media y alta eficiencia. Jiang Yi gastó otros 200 puntos de prestigio para elevar la eficiencia del entrenamiento a alta. Entrenamiento en caso. Eficiencia, alta. Esto significaba que entrenar a 10,000 soldados a la vez pronto supondría que los 150,000 estuvieran completamente entrenados. Imaginate. Un total de 150,000 soldados de élite, cada uno de ellos rivalizando con las unidades militares de primer nivel del mundo. ¿Qué tan aterradores serían unidos? Incluso los escuadrones de asalto de élite lograrían al verlos. El plan de Jiang Yi era forjar la fuerza armada más formidable del mundo. No solo fuerte. Jiang Yi buscaba un ejército capaz de barrer a cualquier ejército, el poderío de cualquier nación. Entonces, con tiempo de sobra, Jiang Yi abrió el mapa para estudiarlo. La mayor parte de Yemen aparecía ahora en verde, territorios bajo su control. Al desglosarlo, surgieron numerosas fortalezas estratégicas. Jiang Yi identificó los puntos vulnerables. Rápidamente redistribuyó las tropas para reforzarlos. En particular, alrededor de la zona principal de la ciudad, de vital importancia estratégica, estacionó fuerzas para mantener una vigilancia las 24 horas del día.
Los territorios restantes permanecieron bajo el control de las fuerzas gubernamentales de Yemen. Estas se concentraban principalmente en el sector suroeste. Zhang Yi sonrió. Las posiciones más ventajosas de Yemen estaban ahora firmemente en sus manos. Aunque las fuerzas gubernamentales de Yemen aún conservaban un territorio considerable. Sus posiciones eran el resultado de retiradas forzadas. Además, la mayoría de estos territorios carecían de valor estratégico sustantivo. Sin ofrecer ni siquiera una zona de amortiguación. Zhang Yi tocó la pantalla, revelando un botón de ataque debajo. Ataque. Sin embargo, al seleccionar el comando, el sistema emitió una advertencia. Alerta de riesgo de ataque rojo. Esto significaba una advertencia de alto nivel. Estas alertas solían aparecer en lugares excepcionalmente difíciles de capturar. A pesar de todo, es hora de expandir nuestro territorio. Zhang Yi murmuró. Su interior inaction se debía a que las fuerzas gubernamentales de Yemen se habían atrincherado en los territorios restantes, manteniendo una defensa estricta. Para evitar una brecha, habían comprometido fuerzas sustanciales. Un asalto forzado, incluso si tuviera éxito, supondría un alto coste para el bando de Zhang Yi. El problema persistente seguía siendo la insuficiente destreza en combate de los soldados. Sin embargo, cabe señalar que esta debilidad no radicaba en la fuerza individual. Gracias a las mejoras del sistema, sus capacidades físicas superaban con creces a las del enemigo. La razón por la que aún no podían imponerse en la batalla. Según Zhang Yi, se debía principalmente a la falta de experiencia en combate y de profesionalidad. La guerra no se decidía de forma abrumadora por la valencia individual, sino por la coordinación y la estrategia del equipo. Por lo tanto, el entrenamiento en el campo de maniobras no solo se centró en la preparación física, sino, lo que es más importante, en enseñar a los soldados cómo librar una guerra y actuar con eficacia en el campo de batalla. Una vez resuelto este problema, junto con la mejora de un equipo superior, Zhang Yi estaba seguro de que el próximo enfrentamiento podría minimizar las bajas al nivel más bajo posible. No tenía intención de ver cómo los soldados que había formado a costa de un gran esfuerzo personal perecían en el campo de batalla sin demostrar su verdadero valor. Llevó algún tiempo. Se elaboró un plan operativo detallado. Ahora todo estaba listo, solo quedaba esperar el momento adecuado. Tan pronto como concluyera la misión de entrenamiento, Zhang Yi marcaría inmediatamente con sus fuerzas hacia el norte. Incluso Zhang Yi no pudo evitar admirar su propia destreza militar. A pesar de no haber comandado tropas antes, una vez que comenzó, supo exactamente lo que había que hacer y cómo proceder a continuación. En una vida pasada, debí de haber sido un genio militar. Zhang Yi se rió entre dientes, me dio en broma. Tienes una invitación. ¿Quieres verla? De repente, apareció una notificación de correo electrónico en la pantalla. ¿Una invitación? Zhang Yi hizo clic en ella sin darle importancia. Resistance Fox, saludos, estimado líder de las Fuerzas Armadas de Hushi. Celebraremos una reunión extraordinaria dentro de 2 días, el 9 de este mes. Lo invitamos sinceramente a participar. Ubicación, de Highland. Un momento de silencio. Zhang Yi recordó que esta organización, Resistance Fox, era una coalición formada por Ilang junto con naciones como Rabadir Chi y Big Goose para combatir el imperialismo y el terrorismo. En cuanto a por qué lo habían invitado, Zhang Yi reflexionó brevemente antes de comprenderlo. Antes de que él aceptara el mando de las Fuerzas Armadas de Hush, Ilang siempre había sido el patrocinador entre bastidores de la organización. Fue Ilang quien proporcionó a las Fuerzas Armadas de Hush armas, autosuficiencia y asistencia en todos los frentes. Se podría decir que habían sido creados íntegramente por Ilang. A los ojos de Ilang, las Fuerzas Armadas de Hush eran sus competentes subordinados. Convocar una reunión en este momento no era un asunto sencillo. Habían causado demasiado revuelo sus recientes acciones al frente de las Fuerzas Armadas de Wuxue. ¿Había empezado la otra parte a prestar seria atención a esto? Si ese fuera el caso, Zhang Yi no tenía mucho de qué preocuparse. Después de todo, actualmente no tenía intereses en conflicto con la facción de Ilang, la facción Rabbit Irchi o la facción Big Goose. Al contrario, compartían adversarios comunes, se unían contra un enemigo mutual y, en la práctica, estaban en el mismo frente. Zhang Yi no respondió de inmediato. En cambio, reflexionó durante un momento. Más de una hora después, finalmente tomó una decisión, asistiría a la reunión. En primer lugar, aunque estas facciones no habían hecho ningún movimiento importante en mucho tiempo y parecían algo discretas,
No se debía subestimar su fuerza. Tomamos como ejemplo a Big Goose. Era uno de los 5 miembros permanentes, un poder capaz de enfrentarse cara a cara con la nación del ferro. Aunque Rabadiers no era tan formidable. Su ubicación geográfica tenía una enorme importancia estratégica. Si Jiang Yi pudiera forjar una alianza más fuerte entre estas facciones. Entonces unificar Yemen. Sería una mera formalidad. Unificar Yemen? Eso no es nada. Incluso apoderarse de sonda y engular la estaría al alcance de la mano. La ambición brillaba en los ojos de Jiang Yi. Nadie se resiste al poder. Cuando el poder se presenta ante ti de esta manera cualquiera. Se sentiría tentado. Why no hablemos de hipocresía en nada por el estilo? Las personas viven para demostrar su valía. Si no te haces lo suficientemente fuerte como para devorar a los demás, entonces, una vez que ellos adquieren esa fuerza, el único que será devorado serás tú mismo. Esa es la realidad. Jiang Yi volvió a abrir el correo electrónico y dio su respuesta afirmativa. Asistiría a esta reunión. Poco después de la aceptación de Jiang Yi. División de inteligencia de Yisili. Última información, los líderes de la facción Fox de la Resistencia convocaron una reunión crucial en Ilong dentro de 2 días. Se sospecha que esta reunión supone una amenaza para nuestros intereses. El informe legó al alto mando de Yisili, lo que inmediatamente acaparó la máxima atención de todos los altos funcionarios. Capítulo 35, La conspiración de Yisili. Palacio Presidencial de Yisili, Gran Salón. Una colosal lámpara de cristal colgaba directamente sobre sus cabezas, iluminando cada rincón. Sin embargo, no lograba disipar la tensión palpable que impregnaba la sala. Un hombre de unos 40 años, impecablemente vestido con un traje, entró en la sala con una pila de documentos en las manos. En el centro de la sala había una enorme mesa circular de madera. Sentados a su alrededor se encontraban todas las figuras de alto rango de Yisili. Cuando Lu Wenlifelin entró, todas las miradas se volvieron hacia él. Lu Wenlifelin. El actual líder de Yisili. Uno de los principales responsables de la toma de decisiones de Yisili, que ejerce el control sobre la mayoría de sus asuntos políticos. Caballeros, supongo que todos ustedes están al tanto de las últimas operaciones de la Resistencia Fox. Lu se sentó y habló en tono grave. Todos asintieron. Sin embargo, nadie habló, todos los ojos fijos en Lu Wen, esperando que continuara. A lo largo de los años, Yisili y Ilong se habían convertido en acérrimos adversarios. Varios conflictos importantes en el continente oriental. Habían estalado con ambas facciones como principales instigadoras. Respaldada por la poderosa nación del ferro, Yisili nunca había sufrido una derrota en estas guerras. Sin embargo, los acontecimientos recientes los habían inquietado. Inquietado podría ser demasiado fuerte, era más bien una sensación de malestar, una sensación de que algo no estaba bien. El asunto es el siguiente, para esta conferencia, los zorros de la resistencia invitaron específicamente a las fuerzas armadas de Hussein. Como saben, esta pequeña y oscura organización ha causado recientemente un gran revuelo. El rostro de Lu Wen estaba marcado por la preocupación. Esa era precisamente la fuente de lo extraño. El ascenso a la prominencia de las Fuerzas Armadas de Hussein no era en sí mismo lo suficientemente sorprendente. El punto crucial era que había sucedido demasiado rápido. Desde que se desarrollaron los acontecimientos, habían estado siguiendo de cerca la situación. La nación ferro incluso había analizado varios conflictos entre las fuerzas Hushai y los gobiernos de Sonda y Yemen. Los resultados revelaron. Las fuerzas Hushai poseían un equipo avanzado que actualmente ninguno de ellos tenía a su disposición. Sí, incluida la nación ferro. La clave estaba en esto. La nación ferro era conocida desde hacía tiempo en todo el mundo por su destreza tecnológica y su posición a la vanguardia de la innovación. Ahora, el equipo de la milicia Huchi superaba al de la nación ferro. ¿Cómo podían mantener la compostura? Este asunto simplemente no podía soportar un escrutinio más profundo. Lu Wen había convocado esta reunión para recabar las opiniones de todos sobre el rápido ascenso de la milicia Huchi. Un anciano de cabello gris levantó la mano. Con el permiso de Lu Wen, declaró con severidad, no hace falta decir que esto está indudablemente relacionado con la nación Dragon. No se le ocurría ninguna otra potencia capaz de proporcionar un respaldo tan sustancial a las fuerzas armadas de Hush. Ni siquiera el gran ganso podía igualarlo. Su afirmación obtuvo un amplio consenso en la sala. Tras más de una hora de deliberations, la conversación se amplió gradualmente.
La Nación Dragon realmente se leva la palma. Los asuntos del continente oriental no son de su incumbencia, pero se han entrometido hasta este punto. Los líderes de isla hablaron con evidente exasperación. No olvidemos. Según fuentes fiables, el actual líder de la milicia Hushui es ciudadano de la Nación Dragon. Este asunto está indissolublemente ligado a la Nación Dragon. La razón detrás de las acciones de Longwa es sencilla. Probablemente hayan ligado a algún tipo de acuerdo con el cambio de beneficios. Dongzhou es rico en recursos minerales naturales. Para el mundo, es un gran premio, y Longwa no podría resistirse a codiciarlo. La expresión de Lu es en sombricio. Entendió que, dada esta situación, debían encontrar una manera de cortar el riesgo de reais. De lo contrario, a medida que Longwa y Long continúan su cooperación. ¿Quién sabe qué amenazas futuras podría generar esto? Tengo una propuesta. El anciano caballero que había hablado antes volvió a levantar la mano. Dado que tienen la intención de reunirse en Highland, creo que esto nos brinda una oportunidad favorable, ¿no les parece? Te refieres a. Luan se ajustó las gafas y miró fijamente al orador, Muds, con una mirada seria. Según todos los indicios, era una de las figuras veteranas de Italy. Incluso antes de que Luan asumiera el cargo. Muds tenía una enorme influencia en las altas esferas y era uno de los primeros miembros fundamentales del grupo de expertos de Italy. Su opinión tenía un peso significativo. Lo que propongo es lo siguiente: aprovechemos esta operación para eliminar a todos y cada uno de los altos cargos que asisten a la conferencia. Mientras hablaba, una intangible intención asesina brilló en los ojos de Muds. Sin sus líderes, la organización Resistance Fox quedara paralizada. Este ataque podría incluso desencadenar luchas internas entre ellos. Como dice un antiguo proverbio chino, se derrumbarán sin luchar. Y las posibles repercusiones internacionales. No tenía motivos para preocuparse. Los medios de comunicación más prestigiosos y autorizados del mundo estaban firmemente bajo su control. Nadie era más hábil que ellos para controlar la opinión pública. Además, tenía un plan B. ¿Por qué no presentar este ataque de forma ordenada y echar la culpa a otros, distanciándose de Italy? Esta idea se le ocurrió a Luan y a todos los demás presentes. Al mismo tiempo, se les ocurrió un único candidato idóneo. Shan C. Daba la casualidad de que Shashi había estado recientemente enfrascado en un furas con las fuerzas de Hushi. Incluso había un motivo. Si este asunto obligaba posteriormente a Long a intervenir formalmente, desencadenando el conflicto y provocando la guerra. Italy podría cosechar los beneficios desde las sombras, observando cómo luchaban los tigres desde las montañas. Matando dos pajaros de un tiro. Paran 3 horas. Se levantó la sesión. Un plan de asesinato ultrasecreto se ha ultimado en silencio dentro del círculo íntimo de Italy. Los 2 días siguientes transcurrieron con relativa calma. Zhang Yi continuó con sus ejercicios militares rutinarios. Los soldados que habían completado el entrenamiento mostraron una mejora significativa tanto en sus atributos físicos como en la disciplina militar. Volvieron a formar filas. Cada soldado se mantenía erguido y recto, irradiando confianza y aplomo. Toda la unidad desprendía un espíritu y un vigor diferentes. Así es como debe ser un ejercicio profesional. Comentó Zhang Yi. No había sido una tarea fácil. Básicamente, había transformado la milicia de Hushi en un regimiento en toda regla. En ese momento, independientemente de otras consideraciones, la sensación de logro era inmensa. Sin embargo, Zhang Yi también identificó un problema. Entrenar tropas y librar guerras era prohibitivamente caro, mientras que la extracción diaria de petróleo seguía siendo limitada. Zhang Yi temía que su tesorería no durara mucho una vez que comenzaran los combates reales. Cambió un detector en la tienda de reputación, decidido a seguir explorando yacimientos petrolíferos para su extracción. Esta tarea recayó naturalmente en Abujul. En cuanto a Alpha y Maxon, dada su formación profesional, Zhang Yi les asignó la tarea principal de comandar las tropas. Durante los últimos 2 días, Zhang Yi había ordenado a las fuerzas del norte que avanzaran más, asegurando territorio adicional. Localizar yacimientos petrolíferos sin explotar no debería suponer ninguna dificultad. Dongzhou es rico en recursos petrolíferos. Dejando a un lado su teléfono, Zhang Yi bostezó y se frotó los ojos. Las tareas de hoy estaban prácticamente concluidas. Solo quedaba esperar a la reunión de mañana. Ahora que lo pienso, ¿por qué no hay noticias sobre el concurso de tecnología innovadora? Zhang Yi miró la hora.
Habían pasado varios días desde que se enviaron los materiales y esperaba resultados antes. Bueno, los altos mandos probablemente necesitan tiempo para deliberar. Sacudiendo la cabeza, apagó la luz y se acostó. Capítulo 36, La reunión del arco de la resistencia. De Highland. Un lugar impregnado de significado religioso. Como capital de Elon. Y es la ciudad más grande de Elon. Y una de las regiones más prósperas de Asia Occidental. Situada geográficamente en la parte centro-norte de Elon, cuenta con una larga historia, ya que ha sido la capital de múltiples dinastías. Desde el punto de vista económico. Como centro económico de Elon. De Highland cuenta con abundantes reservas de petróleo y industrias avanzadas, principalmente petroquímicas, siderúrgicas, de fabricación de maquinaria y textiles. Su población permanente supera los 10 millones de habitantes. A la mañana siguiente, Zhang Yi llegó en helicóptero. El vuelo directo permitió aterrizar en el centro de conferencias sin obstáculos. Gracias a la coordinación previa de las autoridades de Elon. Zhang Yi trayó ad alfa con él en este viaje. Tener a su lado a un asistente competente siempre facilitaba las cosas. Al llegar, Zhang Yi desembarcó del helicóptero. El comité de bienvenida llevaba mucho tiempo preparado a ambos lados de la carretera, guardias ceremoniales, azafatas, etc. Más atrás. Varias filas de soldados montaban guardia. Incluso se desplegaron francotiradores profesionales preparados para cualquier contingencia. En resumen, la seguridad era impecable. En medio de esta multitud, Zhang Yi divisó varias figuras importantes. Hassan Rouhani. El actual presidente de Elon. Luego estaba Abdullah, cuyo rango era inferior al de Rouhani, pero que no por ello dejaba de ser formidable. Su título, el actual vicepresidente de Rabat Irchi. La presencia tanto del presidente como del vicepresidente demostraba personalmente la importancia que tanto Elon como Rabat Irchi concedían a esta conferencia. Naturalmente. También subrayaba indirectamente la posición actual de Zhang Yi. No se le podía tomar a la ligera. De lo contrario, aunque estos dos asistieron a la conferencia, nunca habrían aparecido aquí para recibir a Zhang Yi en el aeropuerto. Junto a ellos se encontraba una figura imponente, un hombre fornido de 1,9 metros de altura con uniforme militar y expresión relajada. Su imponente estatura sugería que había sido enviado por Big Goose. Zhang Yi no lo recordaba, probablemente se trataba de algún funcionario menor enviado casualmente por Big Goose. La posición de Big Goose en la escena internacional era algo que ni Elon ni Rabat Irchi podían aspirar a igualar. Era natural que no le dieran mucha importancia a esta conferencia. Además, para Big Goose, el continente oriental no era su principal teatro de operaciones. Ante la cálida invitación de Rouhani y Abdullah, Zhang Yi los acompañó al edificio de la conferencia. Esta conferencia se celebraba en el Palacio de Sadabad. El Palacio de Sadabad era también el Palacio Presidencial de Elon. Hola, permitan presentarles a Abdullah, vicepresidente de Rabat. Creo que es la primera vez que se ven. Rouhani presentó a Zhang Yi con consideración. No sabía que Zhang Yi había hecho los deberes de antemano y reconoce al hombre. Interacción. Apareció un botón de interacción en la pantalla. Zhang Yi tocó la pantalla. La pantalla lanzó automáticamente una escena cinemática. En la animación, después de estracar la mano de Abdullah, Rouhani presentó al funcionario de Goose a Zhang Yi. Este es André, un alto funcionario de Goose. Le dan mucha importancia a esta reunión y esperan que podamos mantener conversaciones fructíferas. Encantado de conocerlo. Zhang Yi le tendió la mano. El otro respondió en el idioma de Goose y le estrechó la mano. Mientras hablaban, el grupo se dirigió a la sala de conferencias de la planta baja y tomó asiento. Rouhani se mostró efusivamente hospitalario en todo momento, sin perder la sonrisa. Sin embargo, su atención se centró principalmente en Zhang Yi. Esto se debía en gran parte que, bajo el liderazgo de Zhang Yi, la milicia Huji había cobrado recientemente un formidable impulso. Chateau había sufrido repetidos reveses y había sido derrotada en medio de un caos total. Además, la milicia de Hushue había descubierto yacimientos de petróleo. Ahora extraen petróleo de forma independiente, desarrollando su propia economía. En el pasado, la milicia de Hushue había sido indigente, dependiendo por completo de su apoyo para todo. Por lo tanto, la milicia de Hushue se había dirigido a ellos voluntariamente como hermano mayor Elon, sirviéndoles obedientemente. Pero la milicia de Hushue de hoy era una bestia completamente diferente. Poseían su propio potencial de desarrollo.
Tinia que jiang yi pudera aljar gradualmente a la milicia hushue de su faction ilang para operar de forma independiente. Todos sus anos de formación de la milicia hushue se habrían echado a perder. Por lo tanto, naturalmente busco formas de ganarse el favor de Jiang Yi. Incluso si no se podía mantener la antigua relación jerárquica, debían evitar tensar las relaciones. Permitir que las fuerzas hushue centren su atención en Ilong. Tras una breve charla cortés por su parte. Sin más preámbulos, la reunión comenzó formalmente. Luhani, como anfitriona y organizadora, tomó la iniciativa. El propósito de convocar esta reunión es bastante sencillo. Por un lado, es para facilitar una mejor comunicación entre nosotros. Por otro, deseo discutir con todos ustedes los futuros desarrollos de la situación en Dongzhou. En ese momento, Luhani esbozó otra sonrisa y dirigió su mirada radiante hacia Jiang Yi. Por cierto, Jiang. Tus hazanas en llaman estos últimos días han sido gloriosas. Has causado un gran revuelo, bien hecho. Ya es hora de que Shate reciba una lección. La relación entre Ilong y Shate era compleja. Pero se hubiera que simplificarla, bastaría en dos palabras. Enemigos acerrimos. De esos que dejan que el otro desaparezca por completo. Precisamente por eso, cuando Jiang Yi atacó a Shate, el perroquedo, Luhani aplaudió en secreto a sus acciones. Después de que Luhani terminara de hablar, apareció un cuadro de diálogo en la pantalla. Jiang Yi reflexionó brevemente antes de abrir la ventana y escribir una sola línea. En absoluto. Solo ha sido una racha de suerte que hemos ganado unas cuantas veces. Seguiremos necesitando el apoyo continuo del hermano Ilong en el futuro. Luhani agitó las manos apresuradamente. En absoluto. Demasiado modesto. En mi opinión, con tu liderazgo, las Fuerzas Armadas de Hushi están destinadas a tener un impacto significativo en la región del continente oriental. Luhani no tenía mucho más que decir hoy. Su principal objetivo era alabar a Jiang Yi hasta las nubes. Recuerdo que hace poco nos pediste préstamos para equipamiento. Que rápido has conseguido que las Fuerzas Armadas de Hushi desarrollen unas capacidades tan notables. He oído que, incluso habías fabricado aviones de combate. Tecnologías novedosas que ni siquiera se han visto en la Nación del Ferro. Primero, una avalancha de halagos para hacer que uno se sintiera bastante merecido. Luego, revelar el verdadero objetivo. La mayoría habría quedado directamente en su trampa. Era un intento descarado de hundir los orígenes del equipo de Jiang Yi. Eso? No es nada del otro mundo, solo artilugios llamativos, poco prácticos. Jiang Yi lo descartó con un gesto despreocupado. Señor Jiang, si está dispuesto, estaríamos encantados de ofrecer el apoyo técnico. Cuando se trataba de cuestiones relacionadas con el equipo, André mostraba un gran interés. ¿Por qué no colaboramos en una conferencia de intercambio técnico en algún momento? ¿Qué le parece? ¿Una conferencia de intercambio técnico? Más bien una misión de reconocimiento, aprovechando la oportunidad para hundir mis operaciones. Jiang Yi sonrió y negó con la cabeza. Estos viejos zorros de los círculos políticos eran realmente astutos, cada uno más que el anterior. Jiang Yi continuó con sus tácticas evasivas. Luhani y sus colegas hicieron repetidos intentos por sacar la información, pero Jiang Yi los desvió sin esfuerzo. Al ver que no podían obtener nada sustancial de él, finalmente tuvieron que dejarlo. Luhani se vio obligado a volver a centrar la conversación en el tema principal. Por cierto, Jiang, debo advertirte. Con el apoyo de la Nación del Ferro, se ha logrado recientemente avances significativos, según se informa. Es posible que estén planeando algo pronto. Debes tener cuidado. Se era conocida por causar problemas. Con las fuerzas de Hushi ganando impulso, era probable que se convirtieran en su objetivo. Jiang Yi escribió gracias por el aviso en su pantalla, pero antes de que pudiera enviarlo. De repente. Boom. Una violenta explosión estalló fuera de la ventana, y su onda expansiva destrozó los cristales de la sala de conferencias. Capítulo 37, Ataque suicida? Esperad, mirad el espectáculo. Ante este repentino espectáculo, todos se quedaron paralizados por la sorpresa. Una vez que comprendieron lo que había sucedido, el terror se extendió por sus rostros, que palidecieron por la alarma. Esto es malo. Un ataque terrorista. Evacuad. Evacuad ahora mismo. Disculpad, se suspende la reunión. Todos, dad prioridad a vuestra seguridad inmediatamente. Luhani y los demás gritaron a todos, corriendo frenéticamente hacia la salida trasera.
Sin embargo, en medio del caos, una figura destacaba claramente. Sentada con calma, completamente inmóvil. Dejando que los fragmentos de cristal, lanzados por la explosión, caeran al suelo vacío a su lado. No os asustes, no hay necesidad de precipitarse. Zhang Yi escribió unas palabras en la pantalla y pulsó enviar. Salvo que surgiera alguna complicación imprevista, Alpha pronto sería neutralizado. Alvaro Zhang Yi tan sereno, Luhani, Andre y Abdullah se comerán poco a poco. Girarán la cabeza y mirarán a Zhang Yi con asombro. Al fin y al cabo, se trataba de un ataque terrorista. Podría muy bien costar vidas. A pesar de sus elevadas posiciones y su dominio sobre poderes fuera del alcance de la mayoría en este mundo, seguían siendo fundamentalmente humanos. Una sola bala podía matarlos. Zhang Yi permaneció completamente impasible, sin miedo alguno a la muerte. Tal compostura, se quedaron sin palabras. Afuera, el clamor se volvió caótico, puntuado por disparos y luego por los sonidos de los soldados restaurando el orden. Sin embargo, a pesar de ello, los gritos resonaban uno tras otro. Se trataba de un ataque suicida. Los asaltantes cargaban con bombas atadas al cuerpo, aparentemente sin importarles sus propias vidas. La resistencia era inútil. Los soldados que intentaban bloquearlos solo podían usar sus propios cuerpos como escudos. Pero hacerlo significaba una muerte segura también para ellos. Los esfuerzos de interceptación se vieron gravemente obstaculizados. Varias figuras con bombas se acercaban a la sala de conferencias. Luhani estaba empapado en sudor. Estos locos, completamente dementes, tirar hacia sus vidas. ¿Qué les han prometido? Un incidente así ocurriendo en territorio Ilan. Como precedente, se sentía completamente degenerado, avergonzado más allá de las palabras. La IRA lo consumía más que nada. Era una grave provocación, un desafío a toda la nación Ilan. Recuperando la compostura, Luhani se secó el sudor de la frente y se disculpó sinceramente, mis disculpas. Es un fallo por nuestra parte. Lo sentimos de verdad. Nada más terminar de hablar, varios soldados entrarán desde fuera de la sala de conferencias. Malas noticias, señor presidente. El enemigo es demasiado numeroso. Varios están a punto de irrumper. Debemos evacuar inmediatamente. Luhani suspiró profundamente. Bueno, entonces, tal vez deberíamos primero. Pero no llegó a terminar. Varios disparos secos resonaron en el patio delantero de la sala de conferencias. 4 o 5 hombres de mediana edad de donjo, cargados con explosivos, irrumpieron en la sala solo para caer al instante, con un disparo en la frente. Alpha saltó por la ventana con ágil elegancia. Irradiaba una intención feroz y gelada. Later, ya nos hemos ocupado de todos ellos. La mirada de Zhang Yi se fijó en Alpha con aprobación. Bien hecho. Desde que se detectó a los intrusos hasta que Alpha abrió fuego, habían pasado menos de 2 segundos, 4 o 5 objetivos en rápido movimiento eliminados con precisión milimétrica. Las capacidades de Alpha seguían siendo totalmente fiables. Zhang Yi sabía que llevarlo consigo resultaría crucial. Y así fue, su corazonada había sido acertada. No es que Zhang Yi menospreciara al equipo de seguridad de Yilang. Pero ante un ataque tan repentino, muchos habían entrado claramente en pánico. Y por temor a perder la vida, no se atreveron a lanzarse a la refriega. Si Alpha no hubiera estado presente, aunque hay una sola persona hubiera parecido hoy aquí, el palacio presidencial de Yilang en la capital se habría perdido. Como mínimo, habría quedado reducido a ruinas. Esto demostraba la importancia vital de que un líder contara con subordinados de formidable fuerza y lealtad absoluta. Luhani y los demás miraron a Alpha con asombro, sintiendo una aura extraordinaria que emanaba de él. No era un hombre corriente. No se parecía a ningún soldado de élite que hubieran conocido jamás. Al principio habían supuesto que Alpha era simplemente una figura acompañante que Zhang Yi había traído consigo de forma casual. Ahora se daban cuenta de que Zhang Yi no era un hombre corriente. Incluso aquellos que lo rodeaban eran extraordinarios. Con tal habilidad y fuerza, si realmente hubiera tenido la intención de hacer daño en un espacio tan reducido, nadie de los presentes habría podido detener a Alpha. Agradecieron en silencio su suerte por no ser enemigos de Zhang Yi. ¿Cuál es la situación? Preguntó Zhang Yi con calma. Inform. Alpha saludó y declaró, este asalto ha sido clasificado preliminarmente como un ataque suicida. Aunque todas las amenazas han sido neutralizadas, lamentablemente, no hay supervivientes. Los supervivientes podrían haber proporcionado información militar. No importa.
Lo investigaremos a fondo más tarde. Ya ni se levanto de su asiento. Levadme a ver la escena. El grupo los siguió al exterior. La escena que se les presentó ante los ojos era de devastación total, con el air cargado del olor de la pólvora y la carne quemada. Varios cadáveres, destrozados por las explosiones, yacen en un estado grotesco y irreconocible. Todos, excepto Jiang Yi y Alpha, mostraban expresiones de profunda inquietud. Later, estos cadáveres permanecen intactos. En ese momento, Alpha señaló varios cadáveres. Eran los asesinos que habían atravesado las defensas en último lugar, preparándose para asaltar la sala de conferencias, pero que Alpha había eliminado rápidamente. Les habían disparado en la frente y las bombas que levaban no habían detonado. Estos, son Shashan? Agents de Shashan? Luhani reconoció al instante sus rasgos distintivos. Sin lugar a dudas, eran Shashan. Rohani hervía de furia, con el rostro desencajado por la ira. ¿Qué demonios pretende Shasha? ¿Quieren desencadenar una guerra en el continente oriental en este preciso momento? Era cierto que ambas partes compartían una enemistad de larga data. Sin embargo, lo más importante era que, en los últimos años, ambas habían buscado un desarrollo estable dentro de sus propias esferas, ocupando cada una de sus propios asuntos. Las acciones de Shasha habían cruzado directamente su línea. Las expresiones de André y Abdullah se ensombreceron considerablemente. La disputa entre Shashan y Elon les preocupaba poco, pero este ataque casi les había costado la vida. Este asunto no podía quedar sin resolver. Al regresar a casa, debían unir a las naciones para imponer sanciones a Shashan y exigir una explicación. Bueno, esta vez le debemos mucho a Jiang. Durante la reunión, André, que se había mantenido al margen y había hablado poco, tomó inesperadamente la iniciativa de elogiarlo. Dada la actitud de Big Goose hacia esta reunión. No era precisamente una prioridad. André había acudido principalmente para cumplir con el trámite. Al ver que no podía sonsacar nada a Jiang Yi, había perdido todo interés en el preciso. Pero lo que acababa de suceder hizo que André mirara a Jiang Yi con un nuevo respeto. Sereno. Frío. No era el tipo de aplomo y determinación que se esperaría de alguien tan joven. Era nada menos que asombroso. No era de extrañar que hubiera levado a la milicia de Hushuei a tales alturas. Y es lo correcto. Jiang Yi sonrió levemente. Luhani tomó la palabra, mis disculpas a todos. Lamento profundamente los acontecimientos de hoy. Tengan la seguridad de que Elon no dejará pasar esto. Me pondrá en contacto con Shatan y exigir una explicación, por mí y por todos ustedes. Luhani se sonrojó ligeramente. En ese momento, la idea de la guerra estalló en su interior. Jiang Yi levantó la mano, indicando a Luhani que se calmara. Escribió una línea en la pantalla. Espera un momento. Creo que este asunto podría no ser tan sencillo. Capítulo 38, ¿no hay armas? Fabricalas tú mismo. Al oír estas palabras, todas las miradas se volvieron hacia Jiang Yi. ¿No es tan sencillo? ¿Qué quieres decir? André frunció profundamente el seno. ¿Había algo más de lo que parecía a simple vista? Esos cadáveres eran claramente de la gente de la arena. André se agachó para examinar la insignia chamuscada en el pecho de uno de los cadáveres. Si no recuerdo mal, este es el emblema de una organización secreta dentro de la arena. Se dice que sirve exclusivamente a la familia real de la arena. No. ¿No te parece completamente extraño? Jiang Yi descartó la teoría de André. Si realmente fuera obra de San, con el objetivo de eliminarnos, no necesitarían una demostración tan grandiosa. Además, las identidades de estos asesinos quedaron al descubierto demasiado rápido. Como si los autores temiran que no los reconociéramos ese el complot fracasaba, incluso se esforzaron por marcarlos con características distintivas de Sand. Jiang Yi ofreció un análisis profesional. Pronto, Luhani y los demás le dieron el visto bueno, exclamando, brillante. Antes, cegados por el odio. Estaban dispuestos a enfrentarse a Shashi. Si Jiang Yi no hubiera intervenido, casi habrían quedado en la trampa del enemigo. Jiang Yi continuó, sugiero que nos sentemos de nuevo y deliberemos a fondo sobre este asunto. Ninguno de los presentes se opuso. Escoltados por soldados, el grupo regresó a la sala de conferencias, mientras que algunas tropas se quedaron para despejar el lugar. Un incidente tan importante llegó rápidamente a las más altas esferas de Elon. Tan pronto como Jiang Yi y los demás regresaron a la sala de conferencias. Varios hombres con uniformes de sargento entraron apresuradamente en la sala. Luhani intercambió unas palabras con ellos.
Algunos se marcharon, mientras que otros se quedaron. Cuatro se quedaron atrás. Luhani los presentó a Zhang Yi y a los demás, todos eran generals de alto rango de Ilang. Su estatus era considerable. Además, una persona ocupaba un puesto bastante singular, un representante de Gasha. Se llamaba Han Mos. El grupo tomó asiento. Uno de los generals, con expresión severa, fijó su mirada en Zhang Yi. Jiang. ¿Estás sugiriendo que esto no fue obra de Shashi? ¿Cómo era de esperar? Todo el alto mando de Ilang había culpado directamente a Shashi. Solo después de horas su presidente mencionar un posible malentendido, empezó a tener dudas. Sin embargo, la sospecha persistía. La cuestión fundamental seguía siendo la misma, Sandstone y ellos eran enemigos acérrimos. Solo Sandstone podía albergar un resentimiento tan profundo hacia ellos como para recurrir a ataques suicidas. Zhang Yi sacudió la cabeza, preguntándose cómo habían llegado estas personas a ocupar tales cargos. Era una pregunta tan sencilla, y sin embargo, ni siquiera podían planteársela. Consideran los recientes conflictos entre Shashi y las fuerzas Hushi. Todos ustedes saben que cada batalla terminó con la aplastante derrota de Shashi. Después de múltiples guerras, Shashi está al límite de sus fuerzas. Mientras están ocupados con la milicia Hushi, ¿realmente creen que tienen la capacidad para tales planes? Zhang Yi decidió ofrecerles un análisis racional. Si Shashi hiciera esto, provocaría la furiosa represalia de Ilang y las demás naciones del continente oriental. Y maltrecho y desmoralizado, Shashi se enfrentaría al asedio de los potentes rivals. Seguro que no crees que esto es lo que dice Shashi. Las razones para iniciar guerras suelen ser sencillas. Intereses. Sí. Casi todas las guerras se derivan de intereses conflictivos o deseos insatisfechos, lo que lleva a unos a volverse contra otros. Sin embargo, Sonda no gana nada con tal acto. Al contrario, se vería asediada por todos lados. Solo un tanto haría tal cosa. La multitud se quedó en silencio. Sus miradas se posaron instantáneamente en Zhang Yi, tenidas de un silencioso asombro y un toque de reverencia. Verdaderamente digno de una figura procedente de la misteriosa superpotencia oriental. Su análisis era absolutamente convincente. En otras palabras, este asunto fue un montaje contra Sonda por parte de otra facción. Reflexionando más detenidamente. Parecía una estrategia militar. Y quien no sabía que en materia de estrategia militar. La Nación Dragon era la progenitora del mundo. Abdullah preguntó con gravedad, entonces, ¿quién incriminaría a Sonda, provocando deliberadamente un conflicto? Zhang Yi reflexionó brevemente. ¿Necesitaba decir más? Sospechó que el cerebro detrás de todo esto es Yisili. El razonamiento de Zhang Yi era sencillo. Como invasor, Yisili albergaba una profunda animadversión hacia las naciones del continente oriental. Varias guerras en el continente oriental habían estalado debido a las acciones de Yisili. Cualquiera que prestara atención sabía que intervenir las aguas y provocar las oportunidades para provocar problemas eran las tácticas habituales de Yisili para obtener beneficios en el continente oriental. Además, aparte de Yisili y excluyendo a Shaddai, Zhang Yi apenas podía concebir que otra nación del continente oriental se atreviera a actuar así dentro del dominio de Ilang, el líder indiscutible de la región. Cuando se mencionaba a Yisili, figuras como Luhani albergaban una profunda animadversión hacia ellos. Por mucho que las naciones del continente oriental pudieran pelearse entre sí, en el fondo todas eran anlabianas, en última instancia, una sola familia. Yisili, sin embargo, eran invasores descarados. La asamblea dirigió su mirada hacia Zhang Yi. Tras su reciente análisis, sin duda habían llegado a considerarlo un pilar de fortaleza. Todos estaban ansiosos por escuchar su propuesta de acción. Zhang Yi leo claramente sus pensamientos en sus miradas expectantes y furiosas. Bien, caballeros. Dado que Yisili busca provocar una guerra y agitar los ánimos, ¿no podemos permanecer pasivos? Por supuesto que no. Debemos resistir. Exacto. Si es necesario, reavivaremos la guerra del continente oriental. Todos estaban entusiasmados, ansiosos por entrar en acción de inmediato. Esta vez, el enemigo había llegado hasta sus puertas. Nadie podía tragar su orgullo. Zhang Yi sonrió. Al observar las reacciones en la pantalla, se dio cuenta de que esto representaba una excelente oportunidad para conseguir apoyo. No podía liderar las fuerzas de Hushi para siempre como subordinado de Ilang. Era hora de establecer su prestigio y su posición. Zhang Yi dirigió su mirada hacia el representante de Gasan. Es Decker, Han Mos. Los ojos de la multitud siguieron a los de Zhang Yi y se posaron en hand.
De repente, hand ese converso en el centro de atención de todos. Hand miró al grupo y luego puso una expresión de impotencia. La región de Gascón, fronteriza con Sicily, era un objetivo prioritario para la agresión de Sicily. No solo estaba sometida a la represión militar, sino que su desarrollo también estaba severamente restringido por Sicily. Cualquier recurso que intentara entrar en Gascón estaba sujeto al estricto control de Sicily. Por lo tanto, olvidé del equipo militar, incluso los materiales de construcción, las necesidades diarias y similares. No tenían garantizada la entrada en Gascón. En consecuencia, Gascón se había convertido en la prisión al aire libre más grande del mundo. Encarcelando a innumerables gascanos y su dignidad. Gasha alberga un odio hacia Sicily que le cor por las venas, anhelando vengar las humiliaciones del pasado y dar la vuelta a la tortilla. Por desgracia, la fuerza de Gascón es débil, y apenas tiene capacidad para lanzar ataques efectivos contra Sicily. Por lo tanto, no es que hand no quiera, sino que simplemente carece de los medios para enfrentarse a Sicily. Les falta mucho equipamiento. John y se levantó, rodeó a la multitud y se acercó a hand por detrás, dándole una palmada en el hombro para tranquilizarlo. Esto es lo que haremos. Según mis instructions. Que la gente prepare una reserva de cilindros de gas, tubos de acero, azúcar, fertilizantes, ese tipo de cosas. Luego te lo exportaremos a precios bajos. Como son productos de primera necesidad, no debería haber restrictions. Era la solución más sencilla y eficaz que se le ocurría a Zhang Yi en ese momento. ¿No hay armas? USA la cabeza, podemos fabricarlas nosotros mismos. Capítulo 39, bombonas de gas como proyectiles. ¿Te interesa saber más? Al escuchar la propuesta de Zhang Yi, todos se quedaron completamente desconcertados, intercambiando miradas como si hubieran oído mal. Acumular gastos, azúcar, bombonas de gas, y importarlos a través de gas? Gas efectivamente tenía escasez de suministros. Pero, ¿qué demonios tenía eso que ver con el asunto que nos ocupaba? Señor Jiang, gracias por su amabilidad, pero ¿qué tiene esto que ver con resistir a las fuerzas de Sicily? Zhang Yi negó con la cabeza. Estos funcionarios eran unos auténticos ignorantes. Ni siquiera comprendían los conceptos básicos de la química. Esto ponía de relieve la importancia de la fuerza nacional y la educación universal. A decir verdad, Zhang Yi se sentía afortunado de haber nacido en la nación del dragón. Zhang Yi explicó, cuando se combinan, estas sustancias sufren una notable reacción química. Aunque no son tan potentes como las granadas propulsadas por cohetes auténticas, el efecto es comparable, más que suficiente para sus propósitos. Esto. La boca de hand se crispó. Las palabras de Zhang Yi sonaban como un galimatias, totalmente inverosímiles. Había visto estos artículos en la vida cotidiana, pero nunca había presenciado ninguna explosión. Zhang Yi ignoró su mirada escéptica. Que lo entendieran o no era irrelevante. Una vez que lo demostrara, comprenderían lo que quería decir. Lo que importaba era esto. Zhang Yi quería atraer inversiones y poner en marcha el desarrollo industrial fundamental de Yemen. Para un crecimiento integral, no bastaba con depender únicamente de los yacimientos petrolíferos. Ese camino solo los convertiría en otro Sandan, una entidad rica pero aislada. Sin sus propias cadenas industriales, tampoco poseerían su propia tecnología. Para evitar ser intimidados, tendrían que pagar por guardaespaldas y comprar equipos extranjeros a precios inflados. Francamente, Zhang Yi encontraba esto bastante humillante. Este camino era totalmente inaceptable. Si iban a actuar, tenía que ser para un desarrollo integral, golpear tarde para ganar ventaja y superar gradualmente al mundo. Establecer sus propios sistemas industriales y comerciales. Y la producción y exportación de productos básicos de la industria ligera sería el primer paso. En cuanto al segmento de alta gama, eso podría perseguirse gradualmente más adelante. Zhang Yi podía imaginar el futuro, productos y equipos desarrollados y fabricados de forma independiente. Exportados a todo el mundo, obteniendo beneficios sustanciales. La fuerza de una nación nunca se mide por un solo aspecto. Depende de su escala, de su capacidad de producción autosuficiente y de consumo interno, logrando un ciclo interno virtuoso sin depender de la tecnología extranjera ni de las importaciones. El alcance es enorme. En esencia, ese resumen dos palabras, integral. Muy bien, os lo demostrar. Lo entenderéis cuando lo veis. Afirmó Zhang Yi. Elaboró una lista y dio instructions al personal para que adquiriera los materiales. Azúcar, fertilizantes, cilindros de gas, tubos de acero y otros artículos similares. Productos comunes.
Fáciles de conseguir any long. Mientras los hombres iban a buscar los suministros, Zhang Yi explicó con detalles sus ideas y su perspectiva sobre Italy. El grupo escuchó con gran atención. Estaban aprendiendo. La reunión ya se había centrado en Zhang Yi. En realidad, al enterarse de las recientes y espectaculares campanas de las Fuerzas Armadas de Huchi, que habían conmocionado al mundo, muchos se habían mostrado escépticos. Especialmente los de Elon. ¿Acaso no conocen a sus propios hombres? Sin embargo, ahora, al ser testigos de primera mano del formidable liderazgo y ejecución de Zhang Yi, nadie dudaba de sus capacidades. Todos miraban a este joven con un nuevo respeto. Era por eso por lo que la nación del dragón había resurgido de sus cenizas en apenas unas décadas, recuperando su lugar entre las superpotencias mundiales. Zhang Yi había permitido a estos caballeros árabes experimentar el encanto único inherente al pueblo de la nación dragón. Después de una docena de minutos, el grupo salió al aire libre, un campo de tiro utilizado por los altos funcionarios y la realeza de Elon para su recreo. La zona era vasta. La vista era amplia. Era el campo de pruebas ideal. Zhang Yi tenía todo preparado y dispuesto en el suelo, cuidadosamente ordenado. Todos los ojos observaban a Zhang Yi manipular estos componentes, completamente perplejos. No podían comprender cómo estos materiales podían transformarse en el formidable explosivo que él describía. Si lo hubieran sabido, habrían estudiado con diligencia. Bajo la mirada curiosa de la multitud, Zhang Yi hizo que el equipo calentara y derritiera el azúcar blanco. Luego añadieron una proporción precisa de nitrato de potasio extraído del fertilizante, lo removieron bien y vertieron la mezcla en moldes para que se enfriara. Esto creó un propelente sólido rudimentario. El azúcar contenía una energía considerable, que se quemaba lentamente, liberando calor gradualmente. El nitrato de potasio aceleraba la velocidad de reacción. Una vez que el nitrato se encendía espontáneamente por el calor, liberaba grandes cantidades de oxígeno, lo que provocaba que el azúcar sufriera una combustión violenta. La fuerza resultante era suficiente para propulsar un proyectil cohete hacia el cielo. El equipo de Lang tuvo algunas dificultades y necesitó varios intentos para perfeccionar ciertos pasos. Afortunadamente, finalmente lograron el efecto que Zhang Yi deseaba. Por último, Zhang Yi colocó el propelente preparado y otros componentes explosivos dentro del tubo de acero. Se fabricó la mecha. Así se montó un cohete rudimentario de propulsión sólida. Menos mal que en su día se ni daba bien la química. Había visto esto antes en internet, así que lo recordaba claramente sin necesidad de buscarlo en Baidu. Ante la pantalla, Zhang Yi se rió entre dientes. ¿Cómo dice el refrán? Domina las matemáticas, la física y la química, y no temerás ningún reto. Entonces, Zhang Yi observó como un grupo de hombres rudos y preparados examinaban con curiosidad el lanzacohetes que había desarrollado. Sus miradas ondulaban escepticismo. Pero no se preocuparon, pronto se darían cuenta de que no estaba fanfarroneando. Muy bien, disparadlo. Luhani dio la orden, con un estado de ánimo complejo. Un soldado dio un paso adelante para encender la carga mientras todos retrocedían apresuradamente. Segundos después. Boom. Un rugido ensordecido sacudió el suelo cuando un proyectil cohete salió disparado del cañón de acero. El proyectil impactó en una pared de varios cientos de metros de distancia. La fuerza destructiva fue asombrosa. La explosión abrió un enorme agujero en la mampostería, derribando la mitad de la pared. Luhani, Hand, Abdullah y todos los líderes de Ilang se quedaron atenidos. ¿Qué demonios? ¿De verdad funcionó? La fuerza destructiva superó con creces sus expectativas. Y esto era solo una virgen reducida que Zhang Yi había pedido, por temor a que el lugar resultara inadecuado. Si se aumentara la carga útil, el lanzacohetes resultante sería aún más devastador. El único inconveniente sería la dificultad para mantener la precisión. Este nivel de potencia era más que suficiente. La multitud se reunió emocionada alrededor, colmando a Zhang Yi de halagos. Estaban completamente convencidos. Era imposible no estarlo. Zhang Yi apartó a la multitud y llevó a handle al enlado para discutir en privado los planes de importación. Gasha carecía de instalaciones industriales propias y dependía de las importaciones incluso para productos básicos como fertilizantes, azúcar y tubos de acero. Gasha era un país empobrecido que lucraba por alimentarse. Zhang Yi les ofreció amablemente una tarifa favorable. Handler se emocionó tanto que casi llora, y declaró inmediatamente que importarían exclusivamente de Zhang Yi. Ambas partes firmaron el pedido.
Jiang y abrio aperguramente el mapa, cambiando su perspectiva de vuelta a Yaman. La ventaja del juego era que, incluso con su posición en Elon, podía operar dentro del juego utilizando una doble perspectiva. Refinería de azúcar. Planta de fertilizantes. Asiria. Construction. Construyendo. Jiang y intercambió varias fábricas necesarias en la tienda de renombre en rápida sucesión. De repente, apareció una notificación en la interfaz del juego. Afinidad con Gacha plus 57. Capítulo 40, Nueva función, afinidad. ¿Afinidad? ¿Qué diablos es eso? Era la primera vez que Jiang y se encontraba con el concepto de afinidad dentro del juego. ¿Podría ser una nueva función? Jiang y tocó instintivamente la notificación. Apareció un panel de información en la pantalla. Afinidad. Al alcanzar un cierto nivel de afinidad con una facción, puedes establecer relaciones diplomáticas, formar alianzas y participar en asuntos internacionales conjuntos. Una mayor afinidad produce mayores beneficios comerciales y ganancias adicionales. Afinidad promedio 15 nota, una afinidad inferior a 15 se considera afinidad negativa y funciona como un valor de odio. Cuanto menor sea la afinidad, mayor será el odio. Niveles de afinidad, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Afinidad actual, 72 nivel 1. Esto confirmó la conjetura de Jiang y. Efectivamente, se trataba de una nueva característica. Algo bastante comprensible, en realidad. Una afinidad media de 15 significa neutralidad hacia naciones u organizaciones con las que no existe una interacción significativa en animosidad. Los valores superiores a 15 representan una afinidad positiva. Esto fomenta las relaciones de cooperación entre las partes. Los valores inferiores a 15 constituyen una afinidad negativa, lo que esencialmente representa hostilidad. 57 más la afinidad base de 15 es igual a 72. Pero 72 es solo una afinidad de nivel 1? Haciendo estos cálculos, Jiang y se dio cuenta de que aumentar la afinidad sería cada vez más difícil. De lo contrario, aumentando 50 puntos cada vez, se alcanzaría el 100 en solo 2 intentos. Enhorabuena. Tu afinidad con Shashi ha alcanzado el nivel 1. Has obtenido la siguiente recompensa. Escuadrón de Fuerzas Especiales X. Description: un escuadrón de fuerzas especiales absolutamente leal y obediente ti. Especialidad: guerra terrestre, ataques de decapitación, asesinatos, operaciones de rescate. Personal: 300. Los ojos de Jiang y se iluminaron. No estaba nada mal. Había conseguido otra unidad de fuerzas especiales absolutamente leal. Y esta vez, contaba con 300 efectivos. Hay que recordar que la unidad de fuerzas especiales obtenida anteriormente del sistema, liderada por Alpha, apenas alcanzaba los 200. Las recompensas del sistema son cada vez más generosas. Jiang y se maravilló interiormente. A continuación, Jiang y examinó los atributos individuales de esta unidad de fuerzas especiales y descubrió que todos los miembros poseían una destreza en come fuera de lo común. En realidad, ni siquiera los mejores soldados de élite del mundo podían igualarlos. Eran perfectos para ejecutar misiones especiales. Ataques de decapitación, rescates, asesinatos, estas eran operaciones con las que Jiang y se encontraría con frecuencia en el futuro. Especialmente las decapitaciones. Si Jiang y pudiera lograr una tasa de éxito del 100% en tales misiones, aterrorizaría al mundo entero. Imaginate. Antes incluso de que comiencen las hostilidades, el enemigo pierde un comandante clave. ¿Quién no estaría aterrorizado? ¿Quién se atrevería a ir a la guerra contra Jiang y? Después de unos 10 minutos, Jiang y seleccionó a un candidato de la lista basándose en sus atributos. Como de costumbre, lo designó líder de escuadrón. Al nombrarlo, Jiang y reflexionó por un momento. Le Mosel Henry. Líder de escuadrón, Henry. Listo. Gestionar solo una unidad de fuerzas especiales de 300 efectivos resultaría todo un reto. Jiang y se dirigió a Henry. Henry, tú mismo asignarás al personal. Forma aproximadamente 10 escuadrones y asigna un líder de escuadrón basando en tu experiencia. Henry, sí, líder. El resto ya no era asunto de Jiang y. Cerró los barracones y volvió a centrar su atención en la escena. Después de que Jiang y confirmaron el contrato, los líderes reunidos se adelantaron para felicitarlos. Enhorabuena. La colaboración entre las fuerzas armadas de Hushwagash sin duda os hará más fuertes. Esperamos sinceramente que Gash pueda liberarse pronto de esos demonios. Hay que decir que los Gusfog poseían en su mayoría un espíritu bastante justo.
Al menos, eso era cierto en el caso de André. A menos que fuera absolutamente necesario, no era partidario de la guerra. Rohani le dio una palmada en el hombro a hand. De las gracias rápidamente a Jiang. Sin él, el bloqueo impuesto por Yisli, que nos dejaba sin poder para resistir, podría haber persistido durante mucho tiempo. Hand se volvió inmediatamente hacia Jiang Yi y se inclinó sinceramente. Con auténtica sinceridad, dijo, gracias. Una vez que Gasha se desarrolló más, nunca olvidaremos este favor. Jiang Yi se quedó de pie con las manos centralizadas a la espalda. Asintió con la cabeza. Esas palabras eran solo para aparentar. Al fin y al cabo, los asuntos internacionales giraban principalmente en torno a los intereses. En ese momento, el beneficio mutuo los unía. En cuanto al futuro, seguía siendo incierto. Aun así, había que observar las cortillas habituales. Una docena de minutos más tarde, el grupo regresó a la sala de conferencias. Lang envió inmediatamente a personal para adquirir los materiales necesarios para las granadas propulsadas por cohete desarrolladas por Jiang Yi. Granadas propulsadas por cohete tan prácticas, rápidas y, sobre todo, económicas. Luhani creía que ellos también deberían fabricar un lot para tener de reserva. La reunión continuó. Más allá de la facción Yisli, la discusión se centró en Shashan. Lang había albergado durante mucho tiempo recelos hacia Shashan. Con Jiang Yi presente esta vez, Luhani pareció abrir las compuertas y de juego sin piedad sobre los defectos de Shashan. Jiang Yi le ofreció a Luhani una afirmación directa. Tengo la seguridad de que, en lo que respecta a Shashan, se surge la oportunidad, sin duda seguiremos ocupándonos de él. No lo dejaremos escapar tan fácilmente. La enemistad con Shade estaba ahora grabada en piedra. En opinión de Jiang Yi, no había vuelta atrás. Debían luchar hasta el final, hasta que la otra parte se rindiera. Además, como los famosos creadores de perros de Don Zhou. ¿Cómo podría Jiang Yi estar satisfecho sin desplumarlos por completo? Al recibir la afirmación de Jiang Yi, Luhani soltó una carcajada. Aunque Huichi armed era un subordinado de Lang, cultivado por ellos en sus primeros años. Luhani entendía bien la situación. Los tiempos habían cambiado. La relación entre las dos partes había sufrido un sutil cambio desde que Jiang Yi levó a Huichi armed a la prominencia. Especialmente después de presentar la actuación de Jiang Yi en la reunión de hoy. Incluso sintió un fugaz impulso de reconocer a Jiang Yi como su hermano mayor. Por supuesto. Era una broma. Como líder de Lang, mantener la dignidad era primordial. Cuando se marchó de Lang tras la reunión, habían pasado más de 3 horas. Yisli. La expresión de todos los miembros veteranos era tan sombría como si se hubieran tragado una mosca. Al ver como Jiang Yi desentranaba sin esfuerzo su plan meticulosamente elaborado. Luan golpeó la mesa con tanta fuerza que su palma se puso roja. Lo mismo ocurrió con Mudes y los demás veteranos de Yisli. Estaban desconcertados, ¿cómo podía este hombre ser tan astuto y ver tan fácilmente a través de sus planes? Estaban furiosos. Sin embargo, había una cosa que no podían negar. Que Jiang Yi, ya fuera por su estilo de actuación decisivo y rápido como un rayo, su intelecto excepcionalmente agudo, su calibre personal o la fuerza de sus subordinados. Superaba con creces sus expectativas, dejándolos profundamente conmocionados. Permitir que un hombre así siguiera desarrollando sin control. Podría acarrearles consecuencias devastadoras. Luan, confío en que comprendes que debemos eliminar a este hombre. Mudes, incapaz de contener su impaciencia, habló primero. No importa cómo lo hagamos, y si mediante un asesinato, una declaración directa de guerra o bombardeos. La cuestión es que, la existencia de este hombre nos perjudica. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Las pupilas de Luan se contrajeron ligeramente mientras agarraba un bolígrafo con la mano. Una intención asesina afloró gradualmente en sus ojos. Capítulo 41, Nombramiento directo como académico. Si Luan ya albergaba intenciones asesinas. Las palabras de Muds no hicieron más que reforzar su determinación. Yisli, una figura similar al pequeño tirano del continente oriental. Tenía la situación de la región firmemente bajo su control. Quien quiera que actuara, o la trayectoria futura del continente oriental. Estaba totalmente a su disposición. Sin embargo, la repentina aparición de Jiang Yi ya había comenzado a desestabilizar la región, convirtiéndola gradualmente en un caos incontrolable. Como bastión estratégico crucial. Yisli nunca podría abandonar este vasto tesoro natural que era el continente oriental. Tampoco podía tolerar que Jiang Yi causara estragos en su territorio.
En ese momento, Zhang Yi seguía sin darse cuenta. Que no había hecho nada para ganarse el odio tan intenso de Isili. Por supuesto. Aunque lo supiera, a Zhang Yi no lo habría importado. Isili no suponía ninguna amenaza para él. A menos que pretendieran iniciar una guerra a gran escala en toda la región de Dongzhou. Zhang Yi habría acogido con agrado tal movimiento. Entonces podría provocar problemas en medio de todo ello, obteniendo un buen beneficio de la guerra. No era que Zhang Yi fuera desvergonzado. Simplemente imitaba al padre de Isli, el Pharaoh. Quien no sabía que el ascenso al poder de la nación del Pharaoh era esencialmente una crónica de guerras? Construida sobre los despojos de la guerra? Mientras tanto, Zhang Yi inspeccionaba varias fábricas de nueva construcción, preparándose para acelerar su producción. De repente, su teléfono vibró. Recibió una llamada, era su asesor. Zhang Yi, ¿estás disponible? Ven a mi oficina inmediatamente. Sospechando que podría tratarse de la competición de tecnología innovadora, Zhang Yi aceptó de buen grado. 10 minutos más tarde, Zhang Yi llegó a la entrada de la oficina. Al asomarse, vio una gran multitud reunida allí, vestida con uniformes de seguridad. Entre ellos, reconoció varias caras conocidas. El vicedecano de docencia, el jefe de asuntos académicos y varios otros directores. En resumen, estaban presentes numerosos líderes universitarios. ¿Qué demonios estaba pasando? Zhang Yi estaba desconcertado. ¿Podría ser que el material que había desarrollado hubiera llamado la atención? Zhang Yi. Por fin. Ven aquí, ven aquí. Zhang Yi seguía desconcertado cuando, en la puerta de la oficina, el vicerrector lo vio. Su rostro se iluminó de emoción y le hizo señas con urgencia. Zhang Yi se acercó al vicerrector. Solo entonces se dio cuenta de que el rector también estaba presente. Parecía que todas las figuras importantes de la universidad, grandes y pequeñas, se habían reunido allí. Era una escena excepcionalmente rara. Entra rápido. Alguien te está buscando. El subdirector lo indicó a Zhang Yi que entrara. Zhang Yi echó un vistazo al interior de la oficina y su mirada se posó de repente en un anciano de entre 70 y 80 años. Vestido con traje, desprendía un air de elegancia refinada y meticulosa precisión. Sus rasgos profundamente cincelados insinuaban que había sido un apuesto joven en la flor de la vida. En cuanto vio al caballero, un nombre le vino a la mente. Wang Deming. Un poco atenido, no esperaba que esta figura tan importante también estuviera presente. Este hombre era un experto en ingeniería de desarrollo de yacimientos de petróleo y gas, ingeniero de desarrollo petrolero, supervisor de doctorados en la Universidad del Petróleo y ingeniero senior de nivel profesor. Además, ostentaba un título aún más importante. Uno de los académicos fundadores de la Academia de Ingeniería de Lengua. Entre sus logros a lo largo de su vida se contaban innumerables honores nacionales. Tenía más de una docena de patentes de invención nacionales, varias de las cuales eran patentes internacionales. Entre tal cantidad de patentes y galardones, cualquiera de ellos habría sido suficiente para convertirlo en un tesoro nacional. El hecho de que el rector de la universidad estuviera sentado a su lado, sonriendo respetuosamente, decía mucho de su importancia. Por cierto, la asesora académica de Zhang Yi también estaba presente. Ella miraba a Zhang Yi con asombro y aprensión. Había venido un peso pasado como Wang Deming. Se preguntaba qué demonios había hecho Zhang Yi. ¿Había causado algún problema? De lo contrario, ¿por qué un académico con una agenda tan apretada lo visitaría personalmente en la universidad? En ese momento, al ver a Zhang Yi, los ojos de Wang Deming brillaron de emoción y se levantó apresuradamente para acercarse a él. ¿Eres Zhang Yi? Preguntó Wang Deming. Zhang Yi asintió. Sí, académico Wang. ¿Me conoces? Zhang Yi sonrió. Un académico de la Academia de Ingeniería de Lengua, por supuesto que sí. Excellent. Wang Deming le dio una palmada en el hombro a Zhang Yi, con los ojos llenos de admiración. Entonces ir directo al grano. Soy uno de los jueces del concurso de tecnología innovadora de tu universidad. Esta visita es principalmente por ti. Al principio, Wang Deming había mostrado poco interés en el concurso. Era solo un nombramiento nominal. Quien hubiera pensado que durante el proceso de evaluación se toparía con algo relacionado con el petróleo? Eso fue lo que le llamó la atención. Y después de analizar y estudiar meticulosamente el material que Zhang Yi había presentado, quedó completamente atenido. Porque descubrió que este material poseía un inmenso valor práctico.
Si realmente se aplicaba a la extracción de rocas, podría revolucionar la tecnología de extracción de petróleo de lengua. Sí, puede parecer exagerado, pero hay que entenderlo. La tecnología actual de extracción de petróleo de Dragon Nation ya es muy avanzada a nivel internacional. Alcanzar este nivel hace que seguir progresando sea extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Y el material de Jiangyi podría romper este cuello de botella actual. En particular, el concepto que menciono en su explicación, la posibilidad de incorporar o integrar sensors en nanoescala. Era como si hubiera descubierto un nuevo mundo. Ofrecía una nueva dirección para la investigación futura en tecnología de extracción de petróleo. Inmediatamente confirmó. Este Jiangyi es nada menos que un genio. Como mínimo, posee un talento extraordinario en el campo académico de la extracción de petróleo. Así que, incapaz de contener su emoción, se apresuró a ir a la academia para conocer a Jiangyi en persona, sin decírselo a nadie más. Que Jiangyi pudiera desarrollar tales materials, escribir artículos especializados sobre sus aplicaciones y esbozar futuras direcciones de investigación. Sospechaba que el conocimiento de Jiangyi en este campo podría extenderse mucho más allá de lo que se sabía. Este era el objetivo principal de su visita. Jiangyi se esforzó por parecer sereno. Académico Juan, me está preguntando si poseo información más detallada sobre los materiales y las tecnologías relacionadas posteriores? Sí. Podría ser. Wang Deming abrió los ojos con asombro. Jiangyi había leído sus pensamientos de principio a fin. Jiangyi sonrió. Ya había copiado todos los principios, parámetros y aplicaciones prácticas relevantes del equipo de extracción de petróleo del juego con antelación, esperando precisamente este momento. En la residencia. Esperam Ali. Dijo Jiangyi. Corrió a toda velocidad de vuelta al dormitorio y luego regresó trotando a la oficina del consejero. Lo entregó el conjunto completo de materiales detallados a Wang Deming. Las manos de Wang Deming temblaban ligeramente. Tragó saliva y comenzó a estudiar los documentos con atención. Los materiales eran sustanciales, pero solo necesito 10 minutos para revisarlos. Entonces, su expresión cambió a de absoluto asombro. Como profesional, no necesitaba examinarla minuciosamente. Un vistazo rápido reveló la esencia de lo que Jiangyi había esposado. Era completa, meticulosa. Y, sorprendentemente, plausible. Cada detalle se ajustaba a los principios establecidos. Juro que las teorías y técnicas que Jiangyi había presentado eran absolutamente viables, no meras invenciones. Jiangyi, ¿estarías dispuesto a entregármelo? Ten por seguro que no me apropiar de tu trabajo. Lo presentar fielmente al Estado. Solo por esta contribución. Podrías convertir en académico de inmediato. Al or esto. Todos los presentes se quedaron completamente estupefactos. Capítulo 42, incluso el director está ayudando? Especialmente el director y el subdirector. Al escuchar las palabras de Wang Deming, casi se derrumbaron de rodillas. ¿Académico? ¿Qué significaba eso? Era el más alto honor académico en los campos de la ciencia y la ingeniería de China. De una nación de más de 1,000 millones de personas. ¿Cuántos podrían alcanzar tal estatus? Ni siquiera 2,000 en total. Su prestigio era inconmensurable. ¿Cuándo había descendido tal deidad sobre su academia? ¿Realmente lo habían pasado por alto? Al consejero Jiangyi se le cayó la mandíbula tan abierta que podría haber tragado un huevo. Había visto talentos notables antes, pero nunca uno como este. Nombrado directamente académico. ¿Qué terminología tan oscura? En cada palabra le resultaba familiar, su juxtaposición le parecía completamente ajena. Ante la pregunta del académico Wang Deming, Jiangyi respondió con calma: Académico Wang, puede estar tranquilo al presentar esto. Como ciudadano de lengua, naturalmente deseo contribuir a la nación. De lo contrario, ¿por qué presentaría este informe técnico y esta documentación a las autoridades? Cuanto mayor sea la sensación, mejor. Cuanto más razón, mejor. Cuanto más razón, más resonará. 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 Cuanto más razón, más resonará.
Quanto más razón, más resonará. Quanto más razón, más resonará. Quanto más razón, más resonará. Quanto más razón, más resonará. Quanto más razón, más resonará. Quanto más razón, más resonará. Quanto más razón, más resonará. Quanto más razón, más resonará. Quanto más razón, más resonará. Quanto más razón, más resonará. Quanto. Como no iba a prosperar? Muy bien. Declaró Wang Deming. En ese caso, me llevará estos documentos técnicos por ahora. Estaremos en contacto, Zhang Yi. Por supuesto, señor Wang. Zhang Yi esbozó una sonrisa cortés. Era un honor conversar con un anciano tan distinguido que había hecho inmensas contribuciones a la nación. Wang Deming así volvió hacia el director. Ahora bien, mientras Zhang Yi esté aquí en nuestra institución, debo mostrarle para que lo sueda. Por supuesto, no hay ningún problema. El director asintió enérgicamente, sin atreverse a pronunciar una sola palabra de rechazo. Estaba profundamente conmovido por dentro. Zhang Yi procedía de su facultad, y este asunto sin duda causaría revuelo en el futuro. Su facultad así vería reflejada en su gloria, y él, como director, saldría ganando personalmente. Incluso si Wang Deming no lo hubiera mencionado, se habría asegurado de que los preparativos para Zhang Yi se llevaran a cabo meticulosamente. No se habría callado ni siquiera se le hubieran pedido que lo adorara como a un antepasado. Wang Deming asintió, ahora tranquilo. Esta investigación tiene un valor inmenso para la extracción de petróleo de nuestra nación. Lo aseguró que, una vez que se entregue la tecnología, será ampliamente recompensado. Wang Deming volvió a mirar a Zhang Yi, con tono sincero. Por cierto, si tienen más ideas o inquietudes, no duden en compartirlas conmigo. Este anciano puede tener sus defectos, pero he construido una red a lo largo de los años. Estas palabras tocarán la fibra sensible de Zhang Yi. Un académico de primer nivel de la Academia de Ingeniería de Lengua. Su círculo de contactos. Huelga Decker que era adorador. No sería exagerado Decker que era la red más elitista del país. Basando solo en esa afirmación, Zhang Yi no tendría ningún problema en caminar con la cabeza alta no solo dentro de la academia, sino en cualquier lugar de la sociedad. Entonces, ¿se había enganchado a la estela del Estado? Así es, Zhang Yi. Si surge algo en el futuro, no dude en acudir a mí. El director dio un paso al frente para ofrecer su garantía personal. Dejando a un lado el prestigio que el reconocimiento de Zhang Yi aportaría a su institución. El respaldo de esta tecnología por parte del estimado académico Wang Deming aseguraría los logros de investigación de su academia no solo para este año, sino para los años venideros. Tras este incidente, la posición de la universidad probablemente subiría significativamente en las clasificaciones internacionales. Wang Deming no se quedó mucho tiempo en la universidad. Este asunto era tan grave que no podía retrasarse. Después de que el director y otros lo instaron repetidamente a asegurarse de que Zhang Yi estuviera bien atendido y no lo ocurriera nada, se marchó apresuradamente de la universidad. Tenía asuntos cruciales que atender. Zhang Yi, el director, el vicedirector y otros acompañaron personalmente al académico Wang Deming hasta la puerta de la escuela. Solo después de verlo partir, regresaron a la academia. Por cierto, Zhang Yi, esta vez no solo has traído honor a la academia, sino que también has hecho una importante contribución a la nación. Por lo tanto, para facilitar tu futuro trabajo de investigación, que alguien te consiga un apartamento individual. El director no era tanto. Evito decir abiertamente que así lo estaban concediendo privilegios especiales al proporcionar un piso privado. En su lugar, lo planteó como una forma de facilitar la futura investigación de Zhang Yi sin interrupciones. De esta manera, incluso si otros se enteraban de que la academia lo estaba dando un trato preferencial, nadie se quejaría. Después de todo, era totalmente razonable por el bien de la investigación. Zhang Yi aceptó sin dudarlo. Era lo que le correspondía. El director recordó algo. Además, en reconocimiento a tus contribuciones a la academia y para apoyar tu continuo desarrollo tecnológico, he decidido patrocinar personalmente una beca para ti. La transferí a tu cuenta en breve. Director, no será necesario. Zhang Yi se negó educadamente. También era lo que le correspondía. No seas tan formal. Un chico de tu edad necesita fondos. Si alguna vez te encuentras en apuros, solo tienes que acudir a mí. El director se rió con ganas. El vicedirector y el decano de asuntos académicos, que lo acompañaban, intercambiaron miradas avergonzadas. El director solía ser muy distante.
Cuando así había vuelto tan servo? Huf. Las duras realidades de la vida. Tras la insistencia del director, Zhang Yi no tuvo más remedio que aceptar la beca a reganadians. El hombre insistió en dársela, como iba a decepcionar la buena voluntad del director? Además de la beca y el alojamiento privado, se le concedieron todas las ventajas imaginables, exención total de la matrícula, puntos extra al final del trimestre, descuentos en viajes, ventajas en excursions, subsidios para comidas, lo que se le ocurriera. En resumen, a nadie todo lo que se le ocurrió. A decir verdad, la mayoría eran insignificants. Puntos extra al final del trimestre? Descuentos en viajes y turismo? Zhang Yi era prácticamente un académico en ciernes, ¿realmente necesitaba esas ventajas? Lo importante era demostrar su estima. Oh, Zhang Yi, sigue soltero, ¿verdad? Justo cuando Zhang Yi estaba a punto de marcharse, el director lo agarró del brazo y le preguntó inesperadamente. Zhang Yi. Sintió una mezcla de diversión y exasperación. ¿Estaba el anciano tratando de emparellarlo? Zhang Yi recordó que este tipo tenía una sobrina, que acababa de cumplir 18 años y era tan hermosa como una flor. Ella había visitado la escuela una vez y su estatus especial había causado un gran revuelo entre los mendigos del campus. Era realmente encantadora. Vestida a la moda, con una piel de porcelana, encarnaba la imagen perfecta de la chica buena, un ejemplo clásico de belleza rica y privilegiada. Pero insistir en eso ahora parecía bastante irrelevante. El vicedirector, el decano de asuntos académicos y otros casi se atragantaron al esta revelación. La desesperación del director por ganarse el favor había alcanzado niveles verdaderamente frenéticos. Abandonando la academia. Windeming subió a un jet privado y llegó a la capital imperial después de poco más de 2 horas. Sin detenerse ni un momento, se dirigió directamente a la Academia China de Ciencias. Ali residían los principales expertos en tecnología petrolera del país. Al conocer esta novedosa tecnología, numerosos altos funcionarios la habían concedido inmediatamente la máxima importancia, acudiendo rápidamente al lugar. Ahora, todos esperaban la llegada de Wang Deming. Capítulo 43, el potencial para alterar el sistema petrolero mundial. Dentro de un laboratorio. Varios instrumentos de precisión estaban dispuestos por todo el espacio. Cada país, tomada individualmente, representaba una importante inversión nacional en investigación y desarrollo. Un grupo de dignatarios, normalmente muy respetados. No dejaban de mirar sus relojes de pulsera, contando en silencio los minutos. Entre ellos, un anciano de cabello gris poseía todos los datos autorizados sobre la extracción de petróleo en la nación Dragon de los últimos años. Este hombre no era otro que el presidente de la Universidad de Ingeniería Petrolera de la Nación Dragon. Una de las principales autoridades del sector petrolero del país. Li Ching-tian. En realidad, los precios del petróleo se han mantenido excepcionalmente altos en todo el mundo. Solo un puñado de países disfrutan verdaderamente de la independencia petrolera. En última instancia, la razón sigue siendo la misma. El coste de la extracción de petróleo ha alcanzado su mínimo teórico. En los últimos años, y probablemente durante la próxima década o dos, será extremadamente difícil reducirlo aún más. Solo hay una solución a este problema: desarrollar nuevas tecnologías de extracción de petróleo. Si los costes de extracción disminuyeran, en teoría, retenerlo para uso doméstico ahorraría costes, mientras que exportarlo repartiría beneficios sustanciales. Dejando de lado otras consideraciones, si surgiera una tecnología que redujera drásticamente los costes de extracción, la mayoría de los países del mundo se apresurarían a asegurar su cooperación. En ese momento, las solicitudes de patents, aunque se compartieran a nivel mundial, generarían regalías anuales astronómicas de otros países. Esto puede parecer improbable, pero no es en absoluto exagerado. El petróleo es un recurso indispensable. De lo contrario, el mundo no habría desarrollado su sistema económico único basado en el petróleo. Aquí está el quid de la cuestión. En otras palabras, si la investigación de Zhang Yi tiene éxito y la tecnología teórica se implementa con éxito en la práctica, la nación Dragon podría, en cierta medida, dar un vuelco al sistema económico mundial basado en el petróleo. Una sola tecnología que deriva un sistema económico global. Si se menciona esto de pasada, nadie lo creería. Sin embargo, en este caso, tiene un gran potencial de éxito. Y es precisamente por eso que tantos países pasados se han reunido aquí, a la espera del veredicto de Wang Deming.
Quien hubiera pensado que este estudiante no solo desarrolló materiales novedosos, sino que además posee su propio proyecto tecnológico? Ya. Hace poco más de media hora. Se pusieron en contacto con Wang Deming por teléfono para informar a todos los presentes sobre el asunto. Si Wang Deming lo consideraba factible, entonces. Realmente era factible. Después de todo, no solo en todo el país, sino incluso a nivel mundial en este campo, sería difícil encontrar una figura más autorizada que Wang Deming. Por fin. Después de lo que pareció una eternidad, más de 20 minutos después, una furgoneta negra se detuvo a las puertas de la Academia China de Ciencias. Wang Deming salió del vehículo, acompañado por varias personas. Al fin y al cabo, tenía entre 70 y 80 años. Aunque era robusto, su constitución no podía soportar contratiempos. Los altos mandos estaban profundamente preocupados por su salud. Se le habían asignado asistentes especiales para que lo cuidaran. Por fin, académico Wang. Li Ching Tian y otros se apresuraron a la entrada para recibirlo. Wang Deming asintió con la cabeza, sosteniendo un documento en la mano, y hizo un gesto para que todos lo siguieran al interior. Después de beber un sorbo de agua, miró al grupo reunido. Los presentes ese día eran expertos autorizados como Li Qingtian, personas del sector, o altos funcionarios de tal rango, que incluso Wang Deming les mostraba el debido respeto. Aquí están todos los materiales. Se trata de las técnicas de extracción de petróleo y el marco teórico investigados de forma independiente por Zhang Yi. En cuanto a ese material, ya lo he autenticado como un material totalmente novedoso con una amplia aplicabilidad y un considerable valor práctico. Wang Deming sabía que el grupo esperaba ansiosamente su decisión. Explico patientemente, por lo tanto, tengo la intención de presentar una solicitud para comenzar la implementación práctica de esta tecnología. Mi objetivo es traducir rápidamente estos conceptos teóricos en aplicaciones tangibles y reales. Cuanto antes se produzca esta materialización, mayores y más generalizados serán los beneficios para la nación. No hay tiempo que perder. Naturalmente, necesitar su plena cooperación para acelerar la implementación del proyecto. Gracias a todos por su apoyo. Una vez iniciado, este plan constituiría una empresa colosal que requeriría múltiples niveles de aprobación. Afortunadamente, los presentes tenían la autoridad para decidir. Tengo la seguridad, académico Wang. Un anciano caballero vestido con un traje junction respondió solemnemente, nunca descuidaríamos un proyecto que beneficia a la nación y a su pueblo. Tan pronto como presente su solicitud, la aprobaremos. Li Ching Tian sonrió. Académico Wang, somos viejos amigos. No hay necesidad de tantas formalidades. Usted ha afirmado que el proyecto es viable y, naturalmente, todos estamos ansiosos por ver cómo avanza. Por cierto, ¿es realmente el trabajo de un estudiante universitario? Este asunto lo había preocupado durante bastante tiempo. Lo costaba creerlo. Una tecnología tan especializada lo llevó inicialmente a suponer que había sido desarrollada por algún misterioso peso pesado académico de una prestigiosa universidad, como mínimo, alguien del calibre de un supervisor de doctorado. Solo más tarde supo que en realidad provenía de un estudiante universitario. Ni siquiera de una institución de primer nivel, sino de una universidad bastante corriente. Era simplemente increíble. Era como si un alumno de primer curso descubriera funciones matemáticas avanzadas. No. Era aún más extraordinario que eso. Es cierto. Lo he conocido. Wang Deming sonrió. A veces hay que admitirlo, esto es lo que se llama que la nueva generación supera a la antigua, cada ola más fuerte que la anterior. Wang Deming lo confirmó con certeza. Los demás tragaron saliva y sus expresiones cambiaron sutilmente. No podían conciliar la imagen de un estudiante universitario con una tecnología tan especializada. Se trataba de una tecnología de vanguardia capaz de revolucionar la industria petrolera. De cambiar por completo todo un sistema económico. ¿Podría haber algún error? Viejo Wang, ¿qué opinas? ¿Hay alguna posibilidad de que este estudiante haya hecho trampa? ¿Que alguien haya escrito por él? El anciano caballero que estaba junto a Wang Deming, con gafas de montura dorada, tomó la palabra. Este hombre era Zhang Jiansheng. Un alto ejecutivo y viejo amigo de Wang Deming desde hacía décadas. Wang Lu lanzó una mirada. Esa pregunta era un poco, bueno, digamos que estaba un poco fuera de lugar. Las teorías técnicas que él mismo no podía escribir, las cosas que él mismo no podía desarrollar. ¿A quién demonios podría haber contratado para escribirlas?
Al darse cuenta de que Wang Deming ponía los ojos en blanco, Zhang Jiancheng se dio cuenta tardíamente de que su pregunta era bastante extravagante. En primer lugar, la tecnología es indudablemente auténtica y ha sido escrita por el propio Zhang Yi. Lo he hablado con él, realmente posee los conocimientos pertinentes. No se trataba de un examen en el que se pudiera simplemente sacar el teléfono y buscar las respuestas en Baidu. ¿Cómo se podía hacer trampa? Todos los presentes no tuvieron más remedio que dejar de lado sus dudas, convencidos más allá de toda medida. Estaban emocionados de que su nación pudiera producir tal talento. Casi podían imaginar lo que sucedería si esta tecnología se hiciera realidad. El mundo quedaría completamente atenido. Especialmente la nación Faro, que lograría a la grima viva. Si la nación Dragon adoptara una postura firme entonces, su sistema del petrodólar probablemente se vería gravemente afectado. Capítulo 44, el académico más joven. Estalla la guerra publicitaria. Siguiente. Wang Deming procedió a realizar un análisis transparente y en directo de la tecnología de Zhang Yi. El objetivo principal era demostrar la viabilidad, el potencial y las aplicaciones de la tecnología. Esto continuó durante varias horas. Sin embargo, apenas habían cubierto un tercio. La asamblea se sorprendió aún más. Zhang Yi no podía considerarse un genio, era un prodigio. Muchos aspectos, incluso con la experta explicación de Wang Deming, seguían siendo incomprensibles para los demás especialistas presentes. Sí. Wang Deming se volvió de repente hacia una persona, casi olvidando un asunto crucial. Zhang Yi ha hecho una contribución tan significativa. No podemos dejar que sus esfuerzos queden sin recompensa. Estaba pensando, ¿por qué no conferir el título de académico? Las contribuciones de Zhang Yi justificaban absolutamente el título de académico. Sin embargo, como académico él mismo, la selección de nuevos académicos no era solo su decisión. Pero alguien presente tenía esa autoridad. El hombre que Wang Deming señaló era Zhang Chang, un amigo íntimo desde hacía varias décadas. Mientras que los demás no tenían ninguna influencia en el proceso de selección. Una simple petición de Zhang Chang bastaría para cerrar el trato. Su formidable red de contactos no era mera fanfarronería. No hay problema. Puedo facilitar la solicitud. Con Wang Deming hablando así, era difícil negarse, sobre todo porque Zhang Yi se lo merecía. Las expresiones de los presentes cambiaron sutilmente una vez más. Porque si Zhang Chang realmente presentaba la solicitud, hoy serían testigos del nacimiento del académico más joven del país. Académico. El mayor honor en ciencia, tecnología y ingeniería en la nación del Dragon. Muchos de los llamados genios pasan toda su vida sin alcanzar esta cima. Solo los mejores lo consiguen. Y para entonces, la mayor parte de sus vidas se han quedado atrás. El académico más joven actual, si no me falla la memoria, es el académico Lu, de la Academia de Ciencias, que fue nombrado con solo 38 años. En aquel momento, causó conmoción en todo el mundo académico. Pero Zhang Yi? Está a punto de bater ese récord por casi 2 décadas. Parece que este récord permanecerá intacto durante mucho tiempo. A todos les vino a la mente una frase al mismo tiempo. Sin parangan en la historia. De hecho, además de otorgar el título de académico, deberíamos considerar recompensas tangibles, asignaciones de fondos para investigación, acceso privilegiado a las principales universidades del país. Propuso Li Ching Tian. Era raro encontrar un talento así, había que retenerlo a toda costa. De lo contrario, esa se escapará una joya así. Lo rompería el corazón. Podemos discutir esos asuntos más tarde. ¿Por qué no lo preguntamos después que es lo que realmente dice? ¿Qué os parece? No tiene mucho sentido discutirlo ahora. Solo si comprendemos lo que dice Zhang Yi podremos adaptar nuestro info. De acuerdo, no hay problema. Los demás asintieron al unísono al resto. Mientras en otros lugares se libraban acaloradas discusiones. Zhang Yi, gracias a los arreglos del director, se mudó con éxito a un apartamento individual. Estos apartamentos individuales fueron construidos originalmente por la Academia para alojar a los profesores extranjeros invitados del extranjero. Se consideraban una ventaja especial para ellos. Sin embargo, en los últimos años, a medida que la calidad de los ciudadanos nacionales ha mejorado notablemente y su columna vertebral se ha fortalecido, las universidades de todo el país han abolido sucesivamente estos tratamientos preferenciales para los estúpidos extranjeros. En consecuencia, algunos de estos apartamentos han quedado inutilizados.
Construidos según las especificaciones de las residencias universitarias, no eran especialmente lujosos ni espaciosos. No obstante, estaban totalmente equipados con todas las comodidades necesarias. La ventaja más significativa era el excelente entorno, tranquilo y apacible. Hay que entender. Conseguir un alojamiento de este tipo dentro de una universidad es un privilegio con el que muchos ni siquiera se atreven a soñar. John Yi Asia tumbado en la lujosa y cómoda cama. Absorto en su sesión de juego. Momentos antes, había ordenado a sus fuerzas que concluyeran una batalla que, aunque no era un conflicto importante, implicaba a numerosos participantes sin llegar a convertirse en una confrontación a gran escala. Al presenciar el avance del ejército de John Yi, las tropas del gobierno de Yemen habían optado por abandonar sus territorios en masa. John Yi se aseguró hacia otro territorio. Con un esfuerzo mínimo. Esta noticia supuso un nuevo golpe para las ya empobrecidas fuerzas gubernamentales de Yemen. En el mapa, las tornas habían cambiado. Las fuerzas gubernamentales de Yemen se parecen ahora a la milicia de Huashi cuando John Yi tomó el mando por primera vez. Se vieron obligadas a retirarse y defender enclaves aislados. En cuanto a las diversas fortalezas estratégicas, todas estaban en manos de John Yi, y la situación parecía extremadamente favorable. Unificar Yemen no debería suponer ningún problema. Las fuerzas gubernamentales de Yemen parecen estar resistiendo hasta el final. En realidad, se trataba simplemente de una agonía. Ahora quedaba por ver cuánto tiempo podrían aguantar antes de ser invadidas por John Yi. En cuanto a la facción Shahjan, han estado tranquilos estos dos últimos días, inusualmente sin incidents. Parece que también se han marketado. Después de todo, han sufrido varios golpes duros. Incluso se son ciegos a la situación y carecen de conciencia de sí mismos, los pocos golpes decisivos de John Yi deberían haberlos despertado. Han mostrado algo de sentido común. John Yi negó con la cabeza. Con Shashi manteniéndose al margen, los dejaría de lado por ahora y se ocuparía de ellos cuando surgiera la oportunidad. Juego diario. John Yi activó entonces una nueva función del sistema que acababa de descubrir. A través de este juego diario, se podían conocer rápidamente los principales acontecimientos nacionales del día y las noticias de actualidad dentro del juego. Era extremadamente conveniente. Dado que muchos acontecimientos difieren entre el juego y la realidad. John Yi no podía basarse únicamente en las noticias del mundo real para evaluar rápidamente la evolución de la situación del juego. Titulares de hoy. La Nación del Ferro ha emitido una severa condena por la reciente muestra de intenciones bélicas de Elon hacia Italy, declarando que esto provocaría un conflicto internacional, incitaría a la guerra y violaría los principios humanitarios. Para más detalles, haga clic para ver. Italy condena enérgicamente a Elon, tildándolo de belicista fanático. Para más detalles, haga clic aquí. La Nación Shaniyang impone sanciones comerciales a Elon, que incluyen, entre otras cosas, la congelación de activos y el aumento de los aranceles. Para más detalles, haga clic aquí. La Nación Napoleón emite una dura condena contra Elon. La República de Bombay ha condenado enérgicamente a Elon. La República de Baichi ha condenado severamente a Elon. ¿Qué diablos está pasando? Después de leer las últimas noticias, John Yi es quedado atenido. Todas estas condenas y sanciones contra Elon? Esto es completamente absurdo. Además, al examinarlo más de cerca, John Yi notó algo intrigante. Todas las naciones que anunciaban condenas y sanciones contra Elon eran lacayos de la Nación del Ferro. En cuanto al motivo, John Yi lo encontró pronto en el hotspot daily. En las primeras horas de esta mañana, Italy fue atacada con cohetes procedentes de Gasan. Este ataque causó daños importantes en Italy, incluyendo la destrucción de 4 edificios clave, más de 30 heridos y 2 muertos. John Yi la había enseñado la estrategia a Hand. Hand la había empleado. Además, su primer despliegue había dado resultados considerables, incluidas víctimas mortales. Basando solo en esto, John Yi estaba seguro de que Italy debía de estar furioso. Y es precisamente por eso que han unido fuerzas con la Nación del Ferro para orquestar sanciones contra Elon por parte de tantos países. Porque se trata de una condena y sanciones contra Elon, en lugar de contra Gaza? La razón es bastante sencilla. Italy cree que el cerebro detrás de este asunto es Elon. Acababan de concluir su reunión cuando Italy fue atacada. ¿Qué coincidencia tan increíble es esa?